Indeed, you are first. Welcome on in, Spin. I hope you're having a fantastic existence. Alright, Steins Gate. Let's keep on diving into this game. There's a few things I'm still not completely sure of, but we'll figure stuff out, I suppose. Oh yeah, this thingy has a very far overreach, doesn't it? Okay, so I'll just sort of peek out a little bit here so we don't get in the way of the text. We'll go double check something on the phone. Yeah, I'm pretty sure I did. Daru usually doesn't show enthusiasm for anything. The exceptions are Moe and Ferris. I wish he were this passionate about our experiments. I had to pull Daru away from Ferris so we could return to the lab. We arrived to find it hotter than a sauna in hell. We've got mail, apparently. You're more perceptive than I thought, so now you understand what's at stake. The Red Southern Cross will soon hatch. The time has come for Ferris to journey to the sanctuary and prepare for... I can say no more. Okay, I see. So the holders of Original Sin, those who like me were born of Prototype 13, have begun to assemble in Akita, guided by the star that we alone can see. The time is right. I quickly open the windows, letting a small breeze blow in. It won't be enough. I flip our fan to full power and place it on the table in front of me. I really wish we had an air conditioner. I turn on the computer. This is our PC for communal use among lab members. It still uses an old CRT monitor, so it looks ancient. Braun tube, another name for the cathode ray tube. This name is used more commonly in Germany and Japan. It comes from the name of the inventor of the cathode ray tube, Carl Ferdinand Braun. But don't let its looks deceive you. Our computer whiz, Daru, scrounged up some parts and made some mods to it. In any case, I don't spend much time on it. I mostly use it to update the Future Gadget Laboratory's homepage, check my email, visit news sites, and browse at channel. I wonder if the new title is still posting. I see that everyone would like to know more about my time machine. I'm happy to explain. Just so you know, it's impossible to reproduce with current technology. Certain critical components won't exist until CERN invents them in 2034. Time travel works by altering gravity. Basically, you can think of it as using the twin paradox. But that alone isn't enough to reverse time. Still here, Baker. You're annoying. Go away. So your power is gravity control. Not bad, but still not enough for top tier power levels. The twin paradox, is that like Urashima effect? That's just slowing time down, not reversing it.
Who gives a shit about the time machine? Give me stock prices. It uses Tipler cylinders and curved black holes, doesn't it? Just like you said 10 years ago. And your time machine is a 1970s Chevy. I know all of it. Oh God, shut the fuck up, you disgusting chewing scum. The twin paradox and the Hiroshima effect are different things. Time traveler, John Titor. A Chevy's an American car, right? I would rather go German with a BMW. Chevy, an American automobile brand. By Tipler cylinders are you referring to the Tipler machine? A Tipler cylinder would have to be 10 kilometers in diameter, 1,000 kilometers long, have mass equal to the Sun, and revolve 2,500 times per second to become a time machine. How do you fit that onto a Chevy? Even if you could, a Tipler machine can't travel further back in time than the moment of its creation. Enough of your delusions. That channel is not your blog. I want to hear from Titor. This is a surprise. Does this mean people of this age already know about my time machine? Did you really encounter me 10 years ago? If so, then it must have been on another world line. I at least have lived on to the year 2000. In any case, the important part is that a rotating black hole has the same effect as a Tipler cylinder. You can learn more about curved black holes by studying the Penrose diagram or Tipler's calculations. My time machine works by generating a pair of curved black holes. In Japanese, please. Titor came 10 years ago. Source. What are curved black holes? Explain using Phoebe's erotic one. I'll pay 1,000 yen to ride your time machine, not a yen more. Source is Ho Sans Delusions. Real deal. He didn't deny it. All aboard Owen's crazy train, prepare for a train wreck. Curved black hole time travel is theoretically possible, but how do you get black holes to spin? Don't tell me you wait until you find one spinning naturally. That's ridiculous. How do you pass through the singularity? There's no way a Chevy can withstand the pressure. Why the short explanations, John? You stupid. Wanna die? Still no stock prices. This isn't a delusion. I know for a fact that Titor posted 10 years ago. There's even a book about it. Search the used bookstores if you don't believe me. His Chevy has a gravity distortion unit. That's what he said 10 years ago. Singularity. In astrophysics, a point of infinite gravity. Singularities are predicted to exist at the center of black holes. However, since it is impossible to observe the interior of a singularity, the existence of such cannot be proven. In a black hole, the singularity is formed by the gravitational collapse of a dying star. For example, imagine a star millions of kilometers in diameter. Now imagine that entire star's mass compressed into a space smaller than the period at the end of the sentence. That is a singularity. In Japanese, please. A teasing phrase used on online message boards to tell an incomprehensible poster to please post comprehensively. Yes, it does have a gravity distortion unit. My time machine is not perfect. It was built by a third party who reverse engineered CERN's design. The gravity distortion unit is a little unstable. First, the unit produces a micro-singularity, then injects electrons to induce rapid rotation. This generates a local gravity sine wave. As the time machine passes through the singularity, the gravity distortion unit regulates the pressure to ensure safe passage. I'm not a specialist, so I cannot explain the mechanics any further. Let me just say that curved black holes can be manufactured. I assume everyone's aware of CERN's current experiment with black hole creation. TLDR,
STFU. Unstable. Sounds dangerous. Fuck. Titor's black holes are going to swallow the Earth. He's not just a mass murderer, he's trying to wipe out the entire human race. Find his parents before it's too late. It's not that you won't explain, it's that you can't. How do you set the destination? Earth is constantly moving, or didn't you know that? By the way, I propose the Titor equals Owen theory. I set the destination with a VGL system. That's variable gravity lock. It functions by reading the local gravity of the destination and locking a particular sine wave onto that location. By locking onto Earth's gravity, it ensures I don't end up floating in space. It uses 4 cesium clocks to make the calculations, so the margin of error is negligible. Got a little bit of a stuffy nose today. Changing weather. Thankfully it's gotten cold. I hate the hot. I'm glad it's gotten cold. Ho Owen needs to shut up. I never heard of any Titor from 10 years ago. So the universe is deep in Titor's shit. The same information was in the Titor book. All you've done is post 10-year-old copy pasta. Anyone could do that. How do I know you're the real Titor? John Tan So Moe, my waifu. I recognize different opinions. I'm feeling more and more disappointed. Still nothing concrete. Nice try, I guess, but I won't be fooled. I shouldn't waste all day on @channel. We have more important things to deal with. Namely the phone wave, name subject to change. We haven't experimented with it since yesterday. It's high time I figure out what's going on with that thing. Earlier, I asked Daru to connect the phone wave, name subject to change, to the computer. He finished setting it up yesterday, and now he's about to do the quick wire work in the development room. なあ、ダル。なぜペケロッパなのだ？ X68000, a 16-bit PC sold in Japan in the late 1980s. Its peculiar twin-tower case was dubbed Manhattan-shaped. Oh, this thingy right here, I see. I mean, it's a 20-year-old machine with specs lower than my cell phone. ロマンだからに決まってんじゃん、上皇。主人公が日本人なのにオッドアイである理由のようなものか。Odd-eyed heterochromia iridis, a condition where the eyes are different colors, a trait often found in anime and manga characters. There usually isn't a reason for the character to be odd-eyed. It's mostly just for moe or the coolness factor. 全然意味がわからん。ロマンだ。ロマンならしょうがないな。いずれにしてもラボには他に空いてる PC がなかったんだよ。お前の最新 PC は？ふざけんな。こんなわけのわからんものにつなげて、もし動作が遅くなったらどうすんだよ。Selfish bastard. Besides, we made the phone wave, name subject to change, together. It's our crazy machine. そういえば、ゲル化については調べてきたん？ああ、今朝大学に行ってきた。Why would a banana gelify? What kind of science are we dealing with here? 顕微鏡で調べてみたんだが、分子レベルでズタズタだった。Shredded? Well, that doesn't sound good. ズタズタ？想定位とかそういうレベルではなかった。バナナではない何かになっていた。
Phase transition. A phase transition is what occurs when a substance changes from one state of matter to another. Examples include liquid solid freezing, liquid gas evaporation, ferromagnetic paramagnetic, and the vacuum phase transition. 腐食した可能性はないか。2分間チンしたぐらいで腐るはずないもんな。フラクタル構造を思い出したよ。In geometry, a structure that demonstrates self-similarity. The smallest portion of a fractal structure will appear similar to the whole. Common examples of fractal structures are snowflakes and coastlines. メンガーのスポンジだっけ？ An example of a fractal structure. Take a cube and do the following. For each side of the cube, cut a square hole in the center with a 1/9 the area of the face. Each side now has 8 squares. For each of these 8 squares, cut a new hole with a 1/9 the area of the square. Repeat an infinite number of times. The result is a sponge-like structure whose surface area approaches infinity as its volume approaches 0. ああ、バナナにフラクタル図形の穴をナノレベルで無限に開けていったような感じ。なんかやばくね？何が起きてるんだろう？俺には一つ仮説がある。Adding a dramatic pause to build tension. Daru goes, waiting for me to continue. 電子レンジ、電磁波の影響という仮説だ。え？それってどういう？俺の推測が正しければ、電話レンジ過去仮はとんでもない殺傷兵器になり得る。軍事に転用すれば戦争の歴史が塗り替わるだろう。I twist my lips into a maniacal grin. Then I whip out my phone and put it to my ear. 俺だ。計画は第2段階を迎えた。あ、いずれ奴らは思い知ることになるだろう。グランドジャッジメントは近いのだとな。全てはシュタインズゲートの意志であり、人類それに抗うことはできん。ええ、プッサコングル。妖精さんと話してんじゃねえっつーの。接続終わったぜい。I want to explain that he's not imaginary, but revealing the identity of my contact would be a betrayal. The last thing I need is another enemy, especially one whose power and cunning rivals that of the organization. The phone wave, name subject to change, is now an indecipherable mess of wires. All we did was hook it up to a computer, yet it turned out like something MacDiver would put together. A popular TV drama that aired in America from 1985 to 1992. The protagonist, MacDiver, was famous for overcoming obstacles with tools fashioned from common household items. Now we can access the microwave's terminal mode and see what's going on in its computer brain. Using another networked external computer terminal to operate a program that cannot be run otherwise. で、どうする？バナナは用意してある。Just before I left May Queen plus Nyan Squared, Mayuri asked me to buy some bananas. With her money. She's too nice for her own good, or maybe she didn't even consider what would happen.
By now, you would think you should know that if I buy bananas, I'm going to experiment on them. And so I put the entire bunch of bananas into the phone wave, name subject to change. The holders of original sin, also known as the prophets, among them is the girl known as the fallen angel who accepted chaos. I attached a picture of her face, so remember it well. Oh, and before I forget, looking at the picture without protection will cause the divine eye to activate the original sin excitation mode 666 compulsory receptor release, which will annihilate you at the subatomic level. So be careful.丸々使うとまた眉歯がしょんぼりしちゃうんじゃね？それ眉歯のお金で買ってきたんだろ？奴から提供された研究費だ。そもそも丸々全部使う必要なんてないし、一本でいいよ一本で。Dollar retrieves bananas, peels one from the bunch, and sticks it back inside the phone wave, name subject to change. 実験に金をケチるようでは世界の支配構造を作り変えることなどできんぞ。作り変えたいと思ってんのはオカリンだけだって。He lost all enthusiasm the second we got back to the lab. What a fickle man. ほら、早く携帯からタイマー入力よろ。Right. Now where did I put my phone? Phone. Call complete. Instant access. RENG こちらは電話レンジ仮です。The Mayushi guidance system. こちらからタイマー操作ができます。シャープボタンを押した後、温めたい秒数をプッシュしてください。眉シガイダンスにスキップ機能をつけておくんだった。待たされるとイライラする。例えば1分ならシャープ60、2分ならシャープ120です。It's finally over. Okay, entering 120 hashtag. Or pound. I'm not sure exactly what you call that thingy. Hashtag, pound, something like that. Complete. Turntable inside the phone wave, name subject to change, begins to spin backwards. 2分は結構長いんだよな。It doesn't actually have to be 2 minutes. Mayuri had set the timer to 2 minutes when she first discovered the freezing function, or whatever it is, so we're just reproducing that. Naturally, we have experimented with 60 seconds and 180 seconds too. If we set it shorter, the freezing only goes halfway, if at all. Conversely, setting it longer increases the effect. でもさ、マジで電磁波のせいだったら僕らの細胞なんかもスカスカになっちゃってんのか？ While still looking bored, Daru finally gets into the discussion at hand. お前は電話レンジ仮の中に入ってチンされたことがあるのか？そもそも入れない罠。つうか、電磁波の影響ってソースは？あえて言うならば、
マッドサイエンティストとしての勘だ。根拠なしとか。かつてエジソンはこう言った。1% のひらめきがなければ 99% の努力は無駄でしかない。だから発明家よ、ひらめけと。天才は 1% のひらめきと 99% の努力じゃなかった？残念だったな。近年ではそれは誤って広まったものだというのが常識になっているのだ。ふわエジソンが言ったん？ひらめけって。そう、ひらめけ。どうだ？ I don't know if that was what he said, but I'm sure it was something along those lines. At least that's what the wiki said. ゆえに天才マッドサイエンティストである俺は常にひらめ。 The phone wave, name subject to change, rings. しかしチンをしたところでゲル状になるだけで新しい発見など何もないよな。 It feels like I wasted 120 seconds on nothing. Daru opens the phone wave, name subject to change, and the phone wave name, that's a weird way to put it. The phone waves, name subject to change, door and piece inside. お？ He rubs his eyes, blinks several times, then resumes staring into the microwave. 何をしている？いや、あれ、消えた。消えたって何が？バナナが。What the hell? So first it starts gellifying and now it just straight up disappears? What is he talking about? I push Daru aside and look into the phone wave, name subject to change. ない。 There's nothing inside. The banana has vanished without a trace. After a short pause to collect myself, I whip out my phone and speak into the silence. 俺だ。厄介なことになった。俺たちはどうやらとんでもないものを目覚めさせてしまったらしい。とんでもないものって何ぞ？ I ignore Daru's panicked cry. I'm surprised too. My heart's pounding, but I try to appear calm. 今すぐに緊急要請666号クーリングオフを発動させろ。何？政府の承認？バカか。そんなことを言ってる場合ではない。このままではこの国が吹っ飛ぶぞ。 I put my phone away after yelling. 遅延をつ。うるさいフェルスのストーカー。それでバナナはどこに隠した？誰がストーカーだよ。バナナを出して。手品でも披露して得意になっているつもりか？隠したのはオカリンだろ。Uncomfortable silence. I realize my throat is dry. なんで消えたんだよ。知らんがな。どこに行った？バナナ！バナナ！ I take the turntable out of the microwave, scour every nook and cranny, but find neither peel nor stem of banana. そうか。わかったぞ。これは電磁波兵器などではなくテレポートが可能な電子レンジだったのだ。なんだって？ってそんな無茶な。でなければこの密室からバナナが消えるはずがない。
ひとまず冷静になるべきじゃね？そうだな。We each take a deep breath. Oh, I know. I'll eat one of the remaining bananas. That will calm me down. I reach for the bunch of bananas. Impossible. Impossible. Not 3 minutes ago, Daru plucked a banana from the bunch and put it inside the phone wave, name subject to change. But now there's no sign that a banana was ever plucked. Instead, a single jellified banana has appeared among the regular bananas. なんじゃこりゃ。どうなってんだ？ Daru notices it too. He reaches out to touch it, but I quickly stop him. 誰よ、このラボに今バナナはいくつある？多分このバナナだけ。このゲルバナがくっついているところはお前がさっきちぎった場所か？いや、わかんねえ。そこまで確認してないし。このゲルバナ完全にくっついてるな。No cuts or anything. Aside from the jellification, it looks completely normal. なあ、誰？これってもしかして。The word I spoke impulsively a few seconds ago. I hesitate to speak it again, but I must. Because no matter how unbelievable it may be, we saw it with our own eyes. My head's full of question marks. I don't know how this happened. But if I were to explain it as I saw it, the banana that was inside the phone wave, name subject to change, returned instantly to its bunch. In other words, テレポートだったりするんじゃないか？I hear a girl's voice coming from the lounge. 興味深い実験してますね。誰だ？ My heart just skipped a beat. I turn towards the voice in surprise and get pierced by a sharp stare. バカだ。なぜ貴様がここに？若干18歳にしてサイエンスに論文が掲載された天才。囚人監視の中で男をいじめるド S 女。そしてまたの名をザ・ゾンビマキセ・クリス。説明セリフをつ。誰がゾンビだ？誰が？一体どういうことだ？何が目的でここへ？あなたに会いに来たの。岡部倫太郎さんじゃなくて法王院京馬さんだった？ Wait, how the hell does she know my real name? I've never spoken it in front of her. そうか。やはり貴様、機関に所属するエージェント。しかも特殊能力者だな。それならば不死であることもうなずける。だから死んでないって勝手に殺さないでくださいよ。吉田さん、この人何とかしてもらえませんか？この状況でマキセ氏が現れたからオカリンは混乱してると思われ。Daru doesn't seem fazed by this girl's entrance. Why? 誰？裏切ったのか？オカリン暴走しすぎ。マキセ・クリスに弱みを握られたか？それとも色化に惑わされたか？
I glare at Kurisu. He's my right-hand man. How dare you? 許さんぞこのビーチが落ち着け。 Kurisu's eyes flash dangerously. I think. Such intensity from an 18-year-old girl. Maybe she didn't resurrect after her first death. Maybe she's a robotic killing machine constructed to replace the dead Kurisu. Is that it? For now, I'll do as I'm told. この場所のことは昨日講義が終わった後で橋田さんから聞いたの。あなたの名前もね。 That's all. The truth is, kind of a letdown. 俺と話をしに来たと言ったな。そうです。私が死んだのを見たっていうのが事実なのか、単なるセクハラの言い訳なのか、それについての回答が欲しくて。 Now that she mentions it, she did treat me like I was a perv yesterday. Well, I suppose I should be grateful that she didn't call the cops on me after what I did. But what choice did I have? Anybody would react the same way if a dead person reappeared before them. Right? でも今のあなたの振る舞いで理解した。どうやら単なるセクハラだったみたい。つまり私の予測が証明されたということ。勝手に結論を出さないでもらおうか。お前は俺を誤解している。I must clear my name, or I'll be labeled as a perv forever. まあそのことは今はいいんです。え、いいのか？ That's a relief. I was sure she was going to call the police. But that, for now, part bothers me. Kurisu enters the development room with a quick, confident stride. Even though she's only 18, she's got a decent figure and good posture. Not much in the chest, though. Her presence seems to fill the cramped room, driving me and Daru to the corners. Can't she tell this area's off limits? そういえばまともに自己紹介してませんでしたね。マキセ・クリスです。改めましてよろしく。 She holds out her hand. What is she trying to do? Shoot lightning from her fingertips. 握手もできないの？日本の男の人って常識が足りないんじゃない？ Shake hands. This girl genius is asking for a handshake. We only met yesterday, and just moments ago she was on the verge of calling the cops. 欧米か？アメリカで7年暮らしてますが何か？欧米か。 I look down at her slender fingers. Glossy, healthy fingernails. No unnecessary nail polish. I stare, fixated. Slowly I extend my hand, making sure to keep enough weight on my heels so I can flee at a moment's notice. I lightly grab the tip of Kurisu's index finger between my thumb and index finger, then instantly let go. ビビりすぎ。身にまとう殺気が半端ないからな。これが俗に言うマーシャルアーツか。俗に言わないわよ。では忍者。言わないっつってんだろ。 Damn, she's completely cold. Her tone gets scary sometimes too. アメリカ育ちならばNice to meet you と満面の笑みを浮かべながら握手を求めるのが普通だろう。はや、むしろハグを求めるぐらいするべきだ。 Perhaps that's too much to expect from a killing machine. どんな
偏見よそれ。 Kurisu sighs. She's not even looking at me. Instead, she's staring at the bananas next to the phone wave, name subject to change. The bananas, which have just exhibited a most unusual phenomenon. Of the bunch, one has been completely jellified. これ本当に興味深いですね。Kurisu brings her face closer to it to get a good look. ピンセットあります？ない。そう。 And then Kurisu stabs a gelatinous banana with her index finger. She buries her beautiful fingertip, knuckle deep, into slimy banana. 何をする？希少な実験データを。グズグズね。 Kurisu extracts her finger. Pieces of gel cling to her fingertip. She puts that fingertip into her mouth without any hesitation. 味はなしか。 She says it with a straight face. 食い意地が張っているとはまだまだお子様だな。よみがえりし者よ。そんなに腹が減っているならば、バナナ一本ぐらい恵んでやろう。いりません。そもそもあのバナナ眉しのじゃん。遠慮することはない。俺が恵んでやると言っているのだ。変態のバナナなんて誰が食べるもんですか。変態のバナナ。 Daru starts shaking as if he's been electrocuted. What? What's wrong? 変態のバナナを食べる。ぐずぐず。指くわえる。まずと顔をしかめる。 Looks like his cranial pervert processor is overclocking. マキセシマキセシ。今のもう一度お願いできる？できれば悔しそうな顔でよろ。はい。ほら、変態のバナナなんて誰が食べるもんかって。できればその後で、ああでも、もう付け加えてくれるとなおグッド。ん？うーん。 Suddenly, Kurisu's face turns a bright red. だるよ。お前はどうしようもないクズだし、最低の変態だが、今回ばかりはよくやったと言っておこう。 Payback is sweet. Now to follow up for maximum combo. Let's show this conceited little girl how true adults fight. それで、マキセクリス、お前は今、何を想像したのか？ぜひ教えてほしいものだな。さいえ、天才少女、天才がどんな妄想をしたのか、ご考説願おうではないか。 Kurisu turns her back to us with pert shoulders. Looks like she's capable of expressing human emotion after all. That rules out robotic killing machine. I feel refreshed. I haven't felt this good in years. Way to go, Daru. That's my right-hand man. Always gets the job done. あんたたち二人とも変態だったのね。いや Don't admit it, you idiot. お前に言われたくはない。オーケー。生意気な振る舞いについては謝ります。
Kurisu sighs deeply and turns back to us. Her composure has already returned. その原因があなた方のセクハラ行為にあったとしても、今は不問にする。I wish she would stop saying for now. It's like she's going to call the cops on me later. 詳しく教えてください。このバナナのことと、それとそっちの。Kurisu glances at the phone wave, name subject to change. 電子レンジのこと。トップシークレットだ。あえて部外者のお前に一つだけ教えてやれるとするなら、こいつの名前は電話レンジカッコ仮だということぐらいだ。カッコ仮？何それ？そのままの意味だ。名前はまだ仮なのだ。名前なんてどうでもいい。だが、名前以外は教えることはできないぞ。でもさオカリン、マキセ氏ならこのヘンテコ機能について解明してくれるかもよ。それは。She is a genius. She would have to be able to defeat my sharp wit. We can trust her intellect, at least. But it's hard to stomach her attitude. Plus, she has danger written on her face. Not to mention, she's a little scary too. Then, I get a great idea. ニヤニヤしちゃって。また何か変態チックなこと考えてる？クリスティーナと言ったか、貴様。誰がクリスティーナだ？一言も言っとらんわ。Christina sounds like the name of a Hollywood film star. It definitely has more flavor than her real name. このレンジの秘密を教えてほしければ、俺と取引してもらおうか。何よ？まず一つ、貴様にはラボメンとなってもらう。ラーメン？ラボメンだバカ者。ラボラトリーメンバー。研究所のメンバーに迎えてくれるっていうこと？でも私、8月中にアメリカに帰る予定なんですけど。他者に秘密を漏らさないという誓約書を書いてもらうさ。もし破った貴様がムッツリスケベの変態だとサイエンス誌に告発する。Warrior 鬼 said, 畜だなオカリン。 Good afternoon. そのサイエンス Hello, 発売されたら Laura. 5冊買う。 Welcome on in. I hope you're having a fantastic existence. ラボメンとなった暁には帰国するまでゲストとしてその頭脳を我がラボのために役立ててもらって結構だ。偉そうに。詳しく契約書を見せて。そんなものはない。ここはサークルであって会社ではないのだ。知識を提供するだけなら OK です。ただし、他に変態的なオプション契約があるなら答えはノーよ。取って食ったりしないから安心しろ。セクハラはする気？しないっつの。さっきあなた、まず一つって言いましたよね。二つ目があるんでしょ？それが変態的要求の可能性が。二つ目の条件はこの俺が貴様に対して行ったセクハラ一歩手前の行為について全て不問にすることだ。オカリンちっちゃい。人としての器がちっちゃいっす。そこにしびれる憧れる。 Full quote. That's why we love you. That's why we admire you. A quotation from the popular manga Juju's Bizarre Adventures, used to express awe at someone's capabilities, often used sarcastically in reference to negative character traits such as pettiness. ダルに言われたくない。ちなみにダルのセクハラ行為はこの件に含まれない。そっちは二人で話し合え。なんだとこら、ふざけるな。
こちらからの要求は以上だ。この2点を飲めないのなら今すぐお引き取り願おう。さあどうする？悪くない取引だと思うがな。あんたにとってでしょ。Rainet Kakeru is really interesting. You should try watching it sometime, Okarin. It has lots of stuff that makes you think. It's not just for kids. The rumored guy is no good. Mystery transfer student. A net cafe in New York City. Someone types an email. In an hour, start the cyber attack against the Department of Defense. Yumihara Kakeru is a 5th grader who just recently transferred to Kaigyu Elementary. Although flawless in academics and sports, he doesn't particularly stand out. His classmates Kirari and Tamaru are members of the school's small computer club and try to get Kakeru to join with the reasoning that they need anybody to increase their numbers. But Kakeru isn't interested. He's probably not good with computers. It can't be helped. Then one day during computer class, Tamaru shows off her touch typing skills to Kakeru. While rebuking Tamaru for that, Kirari displays her abundant knowledge of computers and the internet. Tamaru: Hey Kirari, look at the transfer student. He's only using one finger to type. Kirari: Come on, stop that, Tamaru. He's just a transfer student, so he can't help it, can he? Everyone in the class looks down on Kakeru's lack of ability when they see him slowly press keys one by one, as if confirming each individual keystroke. It is at that moment that a low whirring sound emerges from Kakeru's bag. As everyone looks on in amazement, he reaches in and pulls out a sub-notebook PC that would make any kid jealous. Moreover, it has a unique design. Tamaru: This guy can't be for real. A sub-notebook even though he types one-fingered. Kirari: That's not it, Tamaru. Look, that sub-notebook doesn't have a display. Tamaru: Kirari, I've never seen anything like that. It's making a screen. The Upa inside Kakeru's sub-notebook delivers an emergency mail from Nagaya-san. Written in the mail is surprising news that the Department of Defense has been hacked. Upon confirming the contents of the mail, Kakeru's eye color changes and his movements accelerate to a surprising rate. The entire class stares in disbelief as he removes the screen from the special sub-notebook and connects the keyboard to a school computer. As emergency countermeasures, he uses the school computer to begin pursuit of the cracker. Kirari and Tamaru are astonished when Kakeru starts operating the keyboard with violent force. Kakeru pursues the traces of the cracker who hides his identity by using servers throughout the world. Easily exterminating obstacles such as trap viruses, he falls close to his opponent, the Net Cafe in New York City. A window opens on the monitor. Kakeru finally corners the culprit. Faster than cyber police units throughout the world and the CIA, Kakeru reaches the culprit's computer and it costs him through chat. The culprit calls himself Jay. Jay releases viruses. They are powerful things which have the ability to force other people's computers to freeze. But Kakeru defends himself by shooting a precise vaccine, slowly approaching the culprit's whereabouts. The location is found to be somewhere in New York. In just a few moments he'll have the exact address. Jay is surprised by Kakeru's ability. I never thought I would have to use this, he says, as he takes out a strangely shaped CD-ROM. Kakeru is unable to defend against the virus released from that CD-ROM. Furthermore, all of the computers in the classroom are destroyed by that mysterious program. The battle has ended in Kakeru's complete defeat. The computer room teacher's face reddens with rage. At that time, the school dismissal bell rings. While feeling regret, Kakeru rollerblades to his meeting with Nagaya-san. Kirari and Tamaru, wanting to know what sort of person Kakeru is, chase after him.
Nagaya-san tells him that the computer virus Jay uses is the very dangerous monster program, BIOS. The mystery monster programs made for an unknown purpose. Their destructive force is said to be thousands of times stronger than normal viruses. There are 9 types of these unreproducible monster programs. It is said that he who collects all of them can control the entire internet world. Simply put, this monster program is legendary on the internet, and a hacker has appeared who can use it. This is a global state of emergency. What should we do? Kakeru cries, and Clyde Nagaya-san takes out a gaudy-looking input card. We're not just going to stand here and watch. We're just about finished developing a new Rynet card. What is this new Rynet card, and what is Kakeru's true identity? Meanwhile, in New York City, the Net Cafe's door opens and out comes a pretty boy. Kakeru, huh? What an interesting guy. While putting away a strangely shaped CD-ROM, he laughs like he's enjoying himself. That boy is the grade school hacker who shook the world in the past. Jay. That honestly sounds like a badass anime thing. I kinda wanna see that now. Okay. Okay. Kurisu puts her fingers to her brow and shakes her head in an exaggerated gesture. まったくノルアドレナリンが過剰分泌されてる気分よ。開いた口が塞がらないわ。A neurotransmitter secreted in the brain, proper name norepinephrine, secreted when in an excited emotional state. 貴様が顎関節症になろうとしたことではない。要求を飲むか飲まないか。さあ答えろクリスティーナ。だからティーナってつけるな。私はクリス。Kurisu looks up at the ceiling to calm herself down. Does everyone in America make such exaggerated gestures? Sooner or later she'll say damn, or oh my god, or motherfucker. オーケー。取引する。いい返事だ。今この瞬間、君はラボ面ナンバー004となった。歓迎しようクリスティーナ。いや、ザ・ゾンビよ。どっちも間違ってるからちゃんと呼べ法王院。We spend a minute staring each other down. Kurisu's the first to look away. She does so in a way that says, good grief. 子供ですね。何か言ったか天才変態少女。ああもう以後変態禁止。私もあんたのこと変態扱いしないからもう許して。分かればいいのだ。では本題に入ろう。誰よ。 Okay, my package may have just been delivered. I need to go check on that. That thing's been supposedly delivered for like a week now, so I need to go get that real quick. BRB.
Okay, I am back. Sorry about that, friends. But I've been waiting for this thingy for a week. And it was starting to potentially cause problems with my rental. Yeah, love it whenever banks just don't care about your situation and just do things at their own pace. Normally, as a turtle, I'm okay with slow paced things, but you potentially start affecting rent, that's a whole other thing. But we have got that covered now, finally. I almost wonder if I could sue them for their negligence, but probably not worth the headache. Although I probably could. I feel like I could, but they certainly caused me some problems. But it's all situated now. It is all solved. Finally. Anyway, let's keep going. ティーナも禁止。クリス君にこれまでに我々が行った実験について説明してやりたまえ。だが断る。A quotation from the popular manga Juju's Bizarre Adventures on the internet is used frequently as a cool way to turn someone down. In the end, I'm the one who has to explain. Along the way, I also relate the tale of my heroic deeds, which enrages Kurisu, of course. But I finally tell her everything about the bananas and the phone wave, name subject to change. Kurisu doesn't ask any questions. She's quick to understand, as expected of a genius. やっぱり興味深いわ。貴様の見解を聞こう。少なくとも電磁波兵器やテレポートだっていうくだらない仮説は捨てるべきですね。The lady doth protest too much. もう一度実験してみてもいい？私もこの目で見てみたいの。Without waiting for our approval, Kurisu plucks an untouched banana and sticks it in the microwave, then starts entering the commands on her phone. It's strange. She's still wearing her usual frown, but I can't shake the feeling that she's really enjoying herself. I can't put my finger on why. Call it a hunch. But I mean, she is a scientist. Why shouldn't she enjoy experimenting? 岡部さんと橋田さんはバナナの方を見てて。俺に指図しないでもらおうか。俺はマッドサイエンティストの方を。いいからバナナから目を離さないでください。Okay, so she's a little snippy. Daru and I do as we're told and stare at the bananas. Truth be told, we were planning to watch the bananas anyway. After missing it the first time, we're determined to witness what transpired with our own eyes. 60秒経過。何か変化は？ないな。 Any second now, the jellified banana should reappear on the stem. If it only happens once, we can just call it an accident and be done with it. But if it happens twice, then that's proof that something's actually going on. And then Kurisu will have to admit that I, the great Owen Kyoma, have invented humanity's first teleporter. I keep staring at the bananas in anticipation. 100秒。A few moments after Kurisu's report, お、 a gel banana suddenly appears without a sound. Now there are two of them on the bunch. It happened faster than the blink of an eye. 出てきた。あ、 I'm at a loss for words. I just witnessed the unthinkable. This phenomenon is clearly teleportation. The microwave timer chimes. Kurisu peeks into the microwave, stumped. そっちはどうだった？104秒経過した時に消えちゃった。いきなり。She's quite flustered.
I don't think many people could remain calm after witnessing such a phenomenon. やはりテレポートなのだよ。人類史上初のな。Kurisu quickly calms down. She furrows her brow and crosses her arms, tapping her right foot as she mutters to herself. 瞬間移動なんてそんなのありえるの？でも実際に移動したし、信じられないけど。量子テレポートかな？いやいや、あれは量子レベルでの話だし。Does not refer to actual teleportation. In 2004, Japanese researchers performed the first successful complete quantum leap experiment. Suppose we have twin particles, photons in this case, A and B. Because they are twins, they have the property of symmetry. If one exhibits upspin, the other will exhibit downspin. This means that observing either particle allows one to know the state of the other. This is called entanglement. The state of an elementary particle, photon, cannot be confirmed until observed. For the experiment, we attach data C, the information we want to teleport, to photon A. We are now observing photon AC. Based on the property of symmetry, we know that, no matter how far away it may be, photon B will change to match, effectively becoming BC. Note that photon B has not yet been observed. Afterwards, we send photon AC's information from A's observation equipment to B's observation equipment through standard transmission. Now observing photon B will change it to photon BC. This process is called quantum teleportation because data C changes position instantly. However, since one step requires using standard data transmission, it is impossible for the information to exceed the speed of light. Finally, photon BC's teleported data C is actually a copy of photon AC's data C. The whereabouts of the original photon C become unknown. This point differentiates quantum teleportation from actual teleportation. 現実から目を背けるな。その目で見たものが全てだ。She gives me a sharp look. Her eyes are like a sniper's, hard and keen. 本当にテレポートなの？結論ありきで考えるのは危険よ。ならば天才少女よ。今の現象は何だというのだ。整理しよう。バナナの房や冷凍唐揚げの時はテレポートしなかった。そうよね。例えばテレポートできるものの大きさに限度があるのかもしれん。唐揚げってバナナより小さいじゃない。実験にはいつも同じ唐揚げを使っていた。ワンパック12個入りだ。Mayuri only buys her favorite juicy chicken number 1. そうなると結構な量だよな。塩は？塩でも実験してみたんでしょ？ We used a handful of table salt on the plate for one experiment. Nothing happened. お皿が邪魔だったか。もちろん皿なしの状態でもやってみたが変化なしだった。だったら食塩については一粒一粒を基準とした場合、小さすぎるからダメとか。とっかかりが欲しい。Looks like our genius girl's fighting a hard battle. She starts pacing the room, looking a little annoyed. 他には電話レンジに関連することで気づいたことある？電話レンジではなく電話レンジ過去仮だ。どっちでもいいわよ、そんなの。どうなの？気づいたことあるの？ないの？ Kurisu's looking at Daru. Looks like she's asking him, not me. True, he should know more about the phone wave, name subject to change, than I do. He's done all the maintenance on it, after all. ああ、そうだ。一度こいつからすごい放電が起きたお。
何？そんな話は初耳だぞ。オカリンがいない時だったからな。放電ってどの程度？この開発室が蛍光灯で照らされたように明るくなったんだよ。それが2秒くらい続いたかな。どういう状況で起きたの？こいつに繋いでる携帯の調整、専用のものを外して代わりに自分の携帯を接続して、そしたらしばらくしてビリビリ。それはいつのことだ？昨日の昼だよ。オカリンがドクター中町の発表会を見に行った時。ドクター中町。 That's right. I went to see Dr. Nakabachi's conference yesterday. Come to think of it, he stole his time travel theory from John Titor. Maybe the current John Titor is actually Nakabachi. だが待て、ダルよ、お前が言ったはずだぞ。ドクター中橋の発表会は中止になったと。そう、その時。でもオカリンは中止にもかかわらずマユシと一緒に出かけていったろう。No, I don't remember that. After all, Nakabachi's presentation wasn't cancelled the way I remember it. I still don't understand why my memories seem to disagree with everyone else's. そういえばその時間、俺はダルにメールをした。着信しなかったのか？メールって？昨日 ATF で見せてくれたメール？ When I nod, Kurisu comes closer. それって確か私がその発表会で男に刺されて死んだっていう内容だったわよね。ああ、だがダルの携帯にはなぜか1週間以上前に届いていて。は？あれってオカリンの嘘じゃないん？でないとタイムスタンプがおかしなことになるじゃん。俺はいつも真実しか言わん。というか、そこまで言うなら送信履歴を見せてやる。I whip out my phone and call up the history, but ない。 not a trace of that mail remains. According to my memory, I think it was about 30 minutes after Dr. Nakabachi's conference. About 10 people, including me, saw Kurisu's body, panicked, and fled Radican. That's when I sent that mail. But no matter how many times I checked, there's no record of it. It should be there, but it isn't. Just like the banana inside the phone wave, name subject to change. なぜないんだ？俺は確かに送ったぞ。昼の1時前には。あ、まさにその時間だよ。放電現象が起きたのは。いいともが終わる直前だったからな。Suddenly, a flash of inspiration strikes. Inspiration. Edison would be proud. This isn't something you can accomplish with effort. Basically, I'm a genius. I turn to Daru and Kurisu with a huge grin on my face. なるほどな。そういうことだったのか。何？ああ、これはオカリンのいつもの癖だからあんま気にしない方がいいよ、マジで。黙れ！俺は気づいた。気づいてしまったのだ。I slapped the top of the phone wave, name subject to change. 俺が送ったメールの不可思議な現象と放電が起きたことにはズバリ何か関係がある。うん。で？は？何か関係があるのは分かった。で、何かって何？それを調べるのがお前の仕事だ、クリスティーナ。橋田さん、この人と話すの疲れる。最初はみんなそうだよ。基本的な対策は真に受けないこと。そこ、俺の言動を全否定するな。Whatever. I'll prove that I'm right. If we can reproduce the electrical discharge phenomenon,
It should bring us closer to understanding the timestamp mystery. ダル、放電現象が起きた時の電話レンジカッコ仮の状態を教えろ。結構無茶な状態にしてたんだよな。自分の携帯を電話レンジにつなげてペケロッパで操作可能かどうかテストしてた。I disconnected the phone, plugged into the phone wave, name subject to change, and replace it with mine. And then I hear the door open in the lounge. ただいまー。お腹すいた。Mayuri comes in carrying a convenience store bag. Looks like she's done with work. 唐揚げ食べようっと。ジューシー唐揚げナンバーワン。おかりん、バナナ買っといてくれた？ねえ、おかりん。When she enters the development room, her eyes go wide. あれれ？お客さん？ Once she notices Kurisu, Mayuri bows her head with her usual smile. まゆしーです。よろしくね。マキシです。ラボメンになったみたいです。ほんと？すごい！女の子のラボメンだ。ダル、ペケロッパでどんな操作を？さっき言った通りメールの着信設定の調整だって。遠隔操作のためのメールを受け取った時のモニタリング用でさ。だから同時に120秒の冷凍機能を使ってた。 PC からでも冷凍機能を起動できるようにしてやんだよね。昨日はそのテストもしてたんだ。マユリ、ジューシー唐揚げナンバーワンを電話レンジカッコ仮の中へ。みんなも唐揚げ食べる？一個ずつならあげてもいいよ。With her usual ditziness, Mayuri puts the chicken inside the microwave. Daru explains what everything on the computer monitor means. Doesn't look that different from using DOS, short for Disk Operating System, an early 16-bit operating system. I enter 120 pound on the keyboard and strike the enter key. The phone wave, name subject to change, starts up. The juicy chicken number 1 starts spinning backwards on the turntable. Kurisu stares hard at the phone wave, name subject to change, as if to not let any anomaly, no matter how slight, escape her notice. これで放電現象が起きた時の条件は再現したはずだな。どうだったっけ？そこに突っ立っている助手。は？私？他に誰がいるのだ？いつから私はあんたの助手になった？いいから、俺のメールアドに何かメールを送れ。If we've reproduced the conditions correctly, then if she sends something to my phone while it's connected to the phone wave, name subject to change, it should arrive with a timestamp from the past, not the present. But my assistant, Kurisu, just scowls. 私、あんたのアドレス知らないわよ。使えない助手だな。勝手に助手にすんなと言っとろうが。ダル、お前の携帯からメールを。あ、おう、なんて？適当でいい。クリスティーナは変態。これで送れ。変態禁止って言っただろ。じゃあ間を取ってオカリンは変態で。こんな裏切り者め。橋田さん、グッジョブ。Kurisu grins and gives Daru a thumbs up. I really don't like this. マユシーのバナナが。
It sounds like Mayuri has found the results of our latest experiment. ゲルバナになってるよ。実験に使わせてもらったの。これマユシーのなのに。メール送信するぜ。マユシーさん、お金は後で払うよ。そこの法王院さんが。なぜ俺なのだ。もうどうしていつもマユシーの食べ物で実験するの？あ、もしかしてこの唐揚げも実験してるのかな？そういうことだ。はいはーい、送信するよ。送信ポチッとな。Mayuri slips past me and steps up to the active phone wave, name subject to change. Before anyone can react, she grabs the handle. おい待て、開けるなマユリ。おや？ But it's too late. Blue white light fills the room, crackling angrily like the heart of a storm. 放電してる。 A violent sparking sound. I grab Mayuri and pull her away from the phone wave, name subject to change. なんかやばくね？A thin cloud of smoke fills the room. It smells like something's burning. My eyes are numb from all the flashing light. I try blinking several times to regain my sight. I can hear Kurisu and Daru coughing. 全員怪我はないか。なんとか。2秒どころかもっと長い時間放電してなかった？ Mayuri squeezes my upper arm with her slender fingers. おかえり。何が起きたのかな？ My vision gradually returns. Mayuri looks perplexed. 大丈夫か。やけどとかしてないか。どこも痛くないから平気だと思うけど。 Looks like covering Mayuri was the right choice. I may be an insane mad scientist, but I still risk life and limb for the safety of my comrades. I gently let Mayuri out of my embrace. Well, that was something. I wiped the sweat off my brow. ちょっとこれ見て。 Kurisu's voice is strained. With my vision finally restored, I take another look around the room, and what I see strikes me speechless. The large table in the center of the room is made of thick, solid wood. It can hold about 5 or 6 people without breaking. That's why we place the phone wave, name subject to change, and the X68000 on it. That table has been split in two as if by a woodcutter's axe. The computer and other parts connected to the microwave are scattered across the floor, and the microwave itself has broken through the table. It's literally stuck in the floor. なんぞこれ、どうなって。いくら電子レンジでも床に穴を開けるほど重くはないっしょ。放電現象だけじゃこうはならない。それ以外の現象が。 I shake off my surprise. This is no time to be standing with jaw agape. Bo Owen Kyoma seize the moment. すべて計算通り。 First,
some maniacal laughter. Next, I tried to take out my phone and do the usual, but unfortunately, it's still plugged into the phone wave. Name subject to change. L. Sigh. Congru. I whisper the words that have no meaning, words that I use simply because they sound cool. These words have meaning because they have no meaning. After years of repeated use, just speaking them is enough to calm my heart. マユシの唐揚げがひどいことになってる件について。 Mayuri stands up and looks inside the phone wave. Name subject to change. It's embedded in the floor, but she somehow manages to pry the door open. あー、黒焦げだ。まゆしの唐揚げ。 I pat Mayuri's shoulders to cheer her up. ジューシー唐揚げナンバーワンは偉大な実験の成功のため尊い犠牲となったのだ。冥福を祈ろうではないか。唐揚げのことはどうでもいい。今は電話レンジに何が起きたのか解析するのが先。どうでもいいなんてあんまりだよ。クリスティーナちちょっとそこのほーい今日はどうしてくれんのよ。マユシーさんが私の名前間違えて覚えてる。それより換気した方がいいよ。うるさい。黙れお前たち。 I have fixed everyone with an overpowering stare. This shall be remembered as the moment that the great experiment of the century succeeded and brought humanity a step forward in a new direction. These guys have no right to ruin that with their foolish talk. My heart pounding, I detach my phone from the phone wave. Luckily, it's completely unharmed. I open it. It still works. I bring up the list of received emails. New emails should come at the top. However, my heart beats even faster. The topmost email isn't the one value sent before the discharge occurred. This impossible phenomenon is what I was hoping for. I look back through my email history, and there I find it. Corinne's AP. Success. I don't know why, but it was a success. The timestamp proves it. I recovered this email on July 24th, 5 days ago. This is the same thing that happened to my someone's dad 2 weeks email. A mail sent on the 29th arrived on the 24th. And just now, the truth was revealed to me in a flash of inspiration. 全てがつながった。一連の出来事が意味する唯一無二のことだ。この電話レンジカッコ仮に隠された機能の真実、それが見えた。直感というより、そう、これは確信。教えて。なんだっていうの。I feel my lips twist into a grin. I meet Risu's glare head on. まず最初に言っておこう。大発明のほとんどは何かの研究中に起こる偶然の産物であると。これはセレンディピティだ。脳書きはいい。
How dare she ruin my speech? Oh well, let's get to the point. メールは過去へと溶けかけた唐揚げは冷凍状態に戻った。房からちぎられたバナナは房へと戻った。まさか Kurisu seems to get it now, as expected of my genius assistant. そのまさかだ。This is a choice of Steins Gate. この電話レンジ過去仮はタイムマシンだ。 It's a time machine! Yay! Oh, and that's chapter 1, Time Travel Paranoia. The dawn of a new day. Oh, did we just receive mail? We just received mail. You've got mail! Perv. And it's split into 2 again. And that's that weird email that we got at the very beginning. And those are the ones we've seen. Moika here. Are you a student, Okabe-kun? Are you on summer break? Moika. Are you a day person or a night person? If you would rather I email you around a certain time, let me know. I want you to reply as soon as you can, but I don't want to be a bother, so let me know, okay? Moika. By the way, I don't like talking on the phone, so please don't call me. Bye-bye. I just remembered I didn't tell you my phone number. That's okay. I'm a lot more comfortable communicating by email anyway. What about you, Okabe-kun? That was 4, wasn't it? No. Yeah, that was 4. Are you still asleep? Rise and shine. Have you talked to the super hacker yet? Oh, I would also like to hear more about John What's-His-Face. I'm super curious. I'm nocturnal, so I usually don't go to bed until the sun comes up. It's not so bad once you get used to it. Mail me when you wake up, okay? So apparently Moika is blowing up her phone. The dawn of a new day. Actually, it's already noon. We didn't sleep at all. Sleep deprivation makes the summer sun seem all the brighter. I really don't want to go outside, but I'm fed up with the humidity inside the lab. I chug a bottle of Dr. P. My stomach protests. Maybe I drank too fast. I'm exhausted. My hands are shaking slightly, and my vision is cloudy. I could pass out if I'm not careful. Maybe I should take a shower. That should stave off exhaustion, if only temporarily. This building has a basic shower room. There's no bath, but it's enough. The lab would be hell without it. Daru's at his computer, his back turned towards me. His right leg is bouncing impatiently. The room is mostly silent, save for the electric fans humming and Daru's mouse clicks. Daru doesn't look my way, and he doesn't try to start a conversation. Neither do I. I don't have the energy. Outside is a sunny summer afternoon, but inside the air is stale and empty of life. Yesterday, that shocking experiment convinced me that the phone wave, name subject to change, was also a time machine. But Kurisu didn't seem willing to accept the results. She just started screaming. Then she took a mad dash out of the lab. It was like she couldn't get out of here fast enough. As for Mayuri, she was depressed about her chicken and bananas, so she skipped her daily costume sewing and went home. Grudges over food run deep, I guess.
Yeah, honestly, I'm honestly starting to get a little mad at him. You should get a job and pay for your own goddamn food, bruh. You seriously should stop using my Yuri's food. It's kind of low key and pissing me off right now. It's not cool. It is just not cool. Which leaves the lab empty, save for Daru and me. Our enthusiasm shot through the roof when we realized that the phone wave, name subject to change, had tremendous hidden potential. We nearly died of excitement after successfully sending an email to the past. So we stayed up all night doing experiments to confirm whether or not the phone wave, name subject to change, is indeed a time machine. The results, however, we went to the supermarket and stocked up on a wide variety of items. We tossed each of them into the phone wave, name subject to change, but everything failed. No change. Nothing. See, so you can go to the store and buy items. You can do it. You just keep stealing my Yuri's food? Ass. After the experiment where the discharge phenomenon occurred, everything warmed up normally. No jellification. Suddenly, we couldn't get anything to happen. We still have no idea why. First, let's review the problems revealed by this last run of experiments. Problem 1. Electrical discharge safety precautions. We removed everything flammable from the development room to reduce the risk of fire. We also prepared 2 fire buckets full of water, just in case. But that's not a fundamental solution. We'll keep an eye out from now on, but if things get dangerous, we should seriously consider relocating our experiments. Problem 2. Mass increase. When the discharge phenomenon occurs, the phone wave, name subject to change, suddenly gains mass for unknown reasons. Because of this, the microwave broke the table and made a dent in the floor. To deal with the issue, we placed the microwave on the floor. We spread cushions and blankets underneath. This hides the hole in the floor too. It's only a temporary fix, though. If we make any more holes, Mr. Braun is quite capable of raising my rent. And that's to say nothing of the calamity it will cause if it falls through the floor. Anyway, we need to find the source of the mass increase. If amateurs like us even can, that is. But the first 2 problems pale before the third. This last problem is critical. Until we solve it, we can't even fully experiment with the phone wave, name subject to change. Problem 3. We're not even sure of the necessary conditions to send email to the past. No matter how many times we tried, we couldn't pin down a single condition. We spent the entire night doing trial and error. We tried over 40 different things, but not once could we reproduce the discharge phenomenon. I had the idea that opening the microwave door was the key. That theory was proven false. There might be something else I'm missing, but for now, we're at an impasse. We started off in high spirits, but grew more and more frustrated as time progressed. Which brings us to the present. Honestly, I gave up. That's why I spent the entire morning lazing about like this. Another email pops up on my phone. I haven't gotten a reply yet. Are you still asleep? You sleep too much, Okabe-kun. You're living like an old man. Well, I guess I'm not one to talk. Anyway, let me know when you have something on the IBM 5100, pretty please. I've been getting way too many of these since yesterday. They're all from Shining Beauty, the woman called Kiryu, Moeka. I've never used email this often before. Even Mayuri only sends me 1 or 2 a day, and she's a teenage girl. Frankly, this is starting to get on my nerves. I saw how fast Shining Finger typed. That should have been enough to tip me off that she was a male demon. I was careless.
It's too much of a pain to reply, so I ignore it. My usually spending money is getting dangerously low. You and Daru need to chip in too sometimes. You don't want to get Yeah, seriously dude, stop being an ass. Buy your own food. There are only a handful of things that can generally get me mad. Being mean to somebody's food, or honestly being mean to food in general. That's definitely one at the top of the list. Food is precious. I finish off my bottle of Dr. P. My stomach gurgles. I haven't eaten anything since yesterday. I'm so hungry I don't even feel like showering. I call out to Daru, who's hammering on the keyboard. なあ、サンボに牛丼でも食いに行かないか。ああ、めんどい。腹は減ってないのか。減ったけどさ。煮え切らない男め。What is he doing on the computer anyway? I'm curious, so I casually peek over his shoulder. There's an image of a futuristic-looking factory I've never seen before. Richly colored cords crawl through a gigantic octagonal tunnel, like the interior of a spaceship from a sci-fi movie. Based on the height of the people in the picture, the tunnel looks to be more than 10 meters tall. Incidentally, the people don't look Japanese. Daru sighs heartily. I don't know if the blink look in his eyes is from sleepiness, exhaustion, or something's just wrong with him. ラージハドロンコライダーにはマジ癒されるよな。貴様、今何と言った？ Large hard-on coriander. Is that an incantation? No, a secret technique. ラージハドロンコライダー。知らんの？ I grab Daru's relaxed shoulders and wring them out. いててててて、何すんだよ。寝ぼけているのか。寝ぼけてないよ。そのラージハドロンコライダーとは何なんだ？セルンだよ。セルン。その施設の実験装置。略称は LHC。マジ燃えるからおぬぬめ。お前、人でないものにも性欲を。ねえよ。でもなんつうの？見ててワクワクするっつうの？ニヤニヤできるっつうの？そんな感じってあるやん。そういえば少し前は工場や高速道路の高架下がたまらないとか言っていたな。そうそう、あれと一緒。節操がなさすぎる。 2D, 3D, and even inanimate objects. ジャンル分けして自分で興味の対象を狭める方がもったいなくね？ And yet you'll do anything to avoid things that don't interest you. Hypocrite. セルンか。 That name. I've seen it somewhere, and recently. Where was it again? Oh, of course. ジョン・タイター。ああ、ジョン・タイター？オカリンが言ってたのって今アットチェンで祭りになってるやつのことだったんだな。それは偽物である可能性もある。俺が言っているジョン・タイターは10年前に現れた方だ。10年前にも現れたん？同一人物？ I had hoped that Daru would remember, but no such luck. とにかくジョン・タイターがセルンのことについて触れていた。
I don't remember all of it, but there's one thing I'm sure of. タイターはこんな予言を残した。すなわち2034年までにセルンがタイムマシンを完成させると。おお、タイムマシン、まさにタイムリーな話題じゃん。でもそれって10年前じゃなくて今のタイターも言ってた気がする。10年前だろうが今だろうがどちらでもいい。それより気にならないか、ダル。この奇妙な符号はシュタインズゲートの選択である可能性が高い。タイターって信頼できるん？信頼できるかできないかはどうでもいいのだ。俺たちと奴は今タイムマシンというキーワードでつながっている。そのタイターが言及したセルンについて念のために調べたとしても損にはならないはず。Vigor returns to my body. Curiosity truly is the greatest delicacy for a mad scientist like me. Anyway, the phone wave, name subject to change, experiment has hit a dead end for now. So it shouldn't matter if I make a little detour for this. ダル、セルンについて詳しく。OK、僕のセルンフォルダが火を吹くぜ。Daru strikes his keys with renewed passion. He goes to the My Pictures folder and opens a folder literally called CERN. セルンは世界最大の素粒子物理学の研究施設だよ。ヨーロッパ素粒子物理学研究所だとか欧州素粒子原子核研究機構みたいな通称で呼ばれることもある。スイスとフランスの国境近くジュネーブ郊外にあってさ、古いところだと HTML や HTTP ワールドワイドウェブを生み出したところってんで有名。World Wide Web, abbreviated as WWW, also simply called the Web, the standardized document system used on the Internet. Hypertext Transfer Protocol, the communication protocol used to transfer data like HTML between a browser and a web server. Hypertext Markup Language, a language used to design web page documents, allows the embedding of images, video, sound, and hyperlinks. ワールドワイドウェブだと。それってインターネットの？ビンゴ、 URL の最初についてるやつ。CERN invented that? All I know about CERN is what I read in Tyler's book. I never knew they were that amazing. 日本じゃそんなに馴染みはないけど、日本の研究チームも現在進行形で参加してたりするのだぜ。セルンはどんな研究を？基本的には素粒子物理学かな。世界でも唯一セルンしか持ってない超でかい実験装置を持ってるんだ。いわゆる粒子加速器ってやつ。低速汎用子蓄積リング、陽子シンクロトロンブースター、大型電子陽電子コライダーで、ラスボスは世界最大を誇る LHC ラージハドロンコライダータン。TAN. Otaku possesses the ability to anthropomorphize and moe-form just about anything in the world simply by sticking TAN on the end of its name. Daru's powers encompass even particle accelerators. To represent a non-human entity as a humanoid character, animals and military hardware are among the most common subjects, but anything can be anthropomorphized, even abstract concepts, chemical elements, and countries. Daru doesn't seem to notice my shock. He just brings up the next image. LHC はセルンの地下にある全長約27キロのサークル状トンネルに設置された粒子加速器なんだよ。陽子同士をそのトンネルで加速させて衝突させることで
未知の素粒子反応を起こそうって実験を去年あたりから始めてる。まあ実験開始前はその実験でミニブラックホールが作られちゃうかもって噂もあったな。そのミニブラックホールに地球が飲み込まれる、宇宙がやばいみたいな。Many black holes. I'm pretty sure Titor said his time machine used many black holes. Are the things he said about CERN true? 現実にそうなる可能性はあるわねえよ。セルンが公式に否定してる。もし仮にミニブラックホールが生成されたとしても、エネルギー量はすごく小さいから生まれた瞬間に消えるね。地球を飲み込むなんて全然無理っしょ。だが火のないところに煙は立たない。 If I remember correctly, Titor claimed that CERN began the time machine research in 2001. In 2034, they complete the time machine. Right now, it's 2010. If they actually started that research, it would have been 9 years ago. According to their official announcements, they only began experimenting in 2008. That's suspicious. Of course, that's assuming Titor's story is true. Some of Titor's predictions were on the mark, but most weren't. I'm also perplexed by how everyone around me seems to have forgotten about Titor's 2000 appearance. There's something important in Titor's tale. Or at least, I want there to be. I take out my phone and put it to my ear. 俺だ聞いて驚くな。悪の陰謀の匂いを嗅ぎつけた。ジョン・タイターとセルン。その2つの言葉から俺が言いたいことは分かってもらえるはずだ。ああ、そうだ。奴らは機関とつながりがある可能性が高い。偶然だと？おいおい、あまり俺を失望させるなよ。何？根拠だと？そうだな。あえて言えばささやくのだよ。俺のマッドサイエンティストとしての直感がな。奴らは世界を滅ぼそうとしている。ああ、ミニブラックホールによってだ。だがもしもその技術を俺たちが横取りすることができたらどうかな。当然だ。俺を誰だと思っている？全てはシュタインズゲートの選択だよ。エル・プサイ・コングル。I put away my phone, then turned to find Daru giving me an exasperated look. お前は一体誰と戦っているんだ？ダルよ、俺たちのやるべきことは一つだ。やるべきこと？なんぞ？なんぞではない。引き返すな。そこは全てを組んでにやりと笑うのだ。でないとスーパーハッカーらしくないだろうが。I wanted him to say something like, well, why the hell not? So, what's in it for me? And then we would continue like this, grinning slightly the whole time. A week's worth of potato chips. 10 days. You sure are a glutton. The dive makes you a hungry man. Stream elements. Deal. Set. Get started. Stay moist, my friends. You got Hydrate. it, boss. Or something like that. A real cool conversation. But the real world Daru just purses his オ lips. カリンはいつも説明不足なんだっつーの。かっこつけるより先に分かるように話してくれ。Work with me here. お前はスーパーハッカーだ。ハカーって言うな。せめてハッカーにして。あとはわかるな。いや全然。セル、
ハッキングしろ。 Daru stares at me in disbelief. それはひょっとしてギャグで言っているのか？誰？お前ならできる。奴らの悪事を暴き、タイムマシンについてのヒントを手に入れろ。悪事ってオカリンの妄想だろう。電話レンジカッコ仮をタイムマシンとして使えるようにするか、このままただの打作としてラボの倉庫で眠らせることになるか、今が分岐点だ。マジで言ってんの？俺はいつでもマジである。 I look Daru straight in the eye as I answer. Looks like that made him understand my position. Daru sweeps the garbage off his desk and sits up straight. どうなっても知らないぜ。 Suddenly, Daru is bursting with energy. It's like his earlier lethargy was a lie. 交渉成立だ。すぐ取り掛かってくれ。うはっ、みなぎってきた。報酬のポテチ1週間分はスイスの銀行に振り込んでおく。Daru doesn't respond. He's already deep in concentration. じゃあ俺は寝る。あとは任せた。 I lie down on the sofa and let the clacking of Daru's keyboard lull me to sleep. I wake up to the twilight sun streaming in through the window. Kuoma, when operating in the mundane world, you're supposed to be discreet. You don't want them to notice you. Remember, the summoning has taken 2,000 years to prepare. If it fails, everything will be ruined, although I suppose that might make things interesting. Is the church still devoted to that fool's errand? Even if they manage to resurrect the Messiah, humanity's faith is less than 70% of what it was in his time. Mankind doesn't need decrepit old gods. To save them. I don't know why it wouldn't let me scroll while I was on the reply thing, but that's okay. Anyway. A refreshing breeze blows in, softly brushing my cheek. Daru's where I left him before I fell asleep. He's sitting in the same position. Not much has changed besides his typing speed. Oh, and now he's muttering to himself. I guess he hasn't had any success at hacking yet. I look around the room, but I can't find my Yuri. Maybe she's not coming today. I guess food-related grudges really do run deep. I stand up and stretch. I don't want to bother Daru, so I don't say anything to him. I take a cold Dr. P out of the fridge and quench my thirst. Then I throw myself back down onto the sofa and start browsing that channel on my phone. And what perfect timing! Titor is currently posting in the thread. The Everett Wheeler model is correct. Please look it up to learn more. It seems you're all still clinging to preconceived notions of time. Time does not simply run from past to future like a car on a one-way street. To be more specific, the laws of causality do not allow contradictions to occur. If the result of an event, the effect, is changed, the event itself, the cause, also changes to prevent a paradox. That's why there are so few people who can observe changes in divergence. Divergence being the worldwide percent difference from the standard. Die, troll, you claim to be a time traveler without any proof. Stock trends, please. I'm counting on you, Mr. Time Traveler.
If you can't observe changes in divergence, then how can you possibly measure it? Oh, I know. Your time machine has a magical device that measures it for you. Oh, and you still haven't explained how a research institution conquers the world. Details, please. Oh no, humanity is doomed. Noobs responding seriously to troll thread. This Titor guy's a shitty troll. Don't you people have anything to offer besides insults? How about contributing to the discussion, plebeian scum? If you assume that time doesn't flow in a straight line, then the idea of time travel is much easier to swallow. In such a scenario, a time machine traveling to the past doesn't need to fight against the flow of time. I say Titor's points have merit. By the way, Titor, I'd like to know more about CERN. What can you tell us about their current activities? Tell me which horse wins the next Emperor's Cup. I'll bet my entire life savings. Everett Wheeler model, many worlds interpretation. Basically that means parallel worlds. What's with all the stupid name tags? This Owen Q-Oma is more annoying than Titor. You call yourself John Titor, but you're fluent in Japanese. Writing in English would at least make it seem more realistic. You can't do English, can you? Can I ask you a favor, Titor saying? My mom died last year in the Shibuya earthquake. If I stop my mom from leaving home, then I can undo her death. So please, lend me your time machine. You're going to believe this time traveler without proof. Are you an idiot? No one seems particularly interested in what I said about time not flowing in a single direction. That's proof that your preconceptions are deeply ingrained. Honestly, it bothers me that you simply accept that as truth. I'm starting to understand why CERN is able to take over so easily. Whenever a major event causes divergence to change, the timeline is reconstructed to prevent paradoxes from occurring. For example, let's say that a major event causes this world line to diverge into a new world line. Call it world line B. On world line B, I'm afraid to say that channel never existed. As the timeline is reconstructed, all of your memories of reading and posting on that channel will disappear to be replaced by memories of you doing something else. In other words, by changing the present, you change the past. I wrote about CERN yesterday. The only other thing I can say is that you must not believe their lies. They have already succeeded at creating micro black holes. I only desire to quench my intellectual thirst. Unlike you close-minded fools, I reserve judgment until after I've heard what Titor has to say. And then I will take contact with Titor and acquire his time machine for myself. The great bad scientist, O. Owen Q-Oma, will have the last laugh. Suck it, sleazebags. Tell me stock prices or fucking die. I won't believe you until you tell me. That's not reconstructing the world, you idiot. That's altering people's memories. Who the hell can alter the memories of nearly 6.7 billion people? Do you even realize how stupid that sounds? I think I would have noticed if someone went and screwed with my brain. And what does any of that have to do with the many worlds interpretation? Do some research. Micro black holes. Wait, the future's a wasteland? That means I can be a road warrior and ride a mod buggy, right? I'm gonna go get me a mohawk. Anyone know where I can buy spiked shoulder pads? I checked CERN's homepage. It says they've been experimenting since 2009. Can they really make black holes? What the hell's going to happen? Does Titor have a mohawk? God, that's fucking moe. Are you implying our brains make the world? Are you saying the universe is a giant tree and we're branches or something? That's some EVA level bullshit right there. Go back to 2036. Is this how you reply to a specific person? Thank you for showing me. Reconstruction of the timeline and alteration of people's memories. I think they're essentially the same thing.
Why are you so intent on saying they're different? With a few exceptions, nobody can keep their memories across world lines. They are reconstructed along with everything else when divergence changes. What's a road warrior? こんちゃー I'm immersed in a heated internet argument when an unfamiliar voice interrupts me. The door opens and a girl peeks inside. I recognize her. It's the girl I met yesterday at the Brawn Tube workshop. どうもー、ブラウン管工房です。 When our eyes meet, she smiles. 修理頼まれてたテレビ直ったよ。引き取りに来てくんない？ Daru's typing gets even faster. Looks like he's in the zone. It would be a bad idea to disturb him with our voices. I nod to the girl and hurry outside. なんでコソコソしてんの？ What was this girl's name again? I think it was something like Aruma or Amor. Right. Amane. Amane Suzuha. 今我が相棒である天才が重要なミッションを遂行中なのだ。邪魔をしたくない。君たちって何してる人？前も言ったはずだ。俺たちの秘密に踏み込めば貴様の危険に巻き込まれる可能性があると。未来ガジェット研究所って言うんだよね。なぜ知っている？俺は説明した覚えはないぞ。まさか貴様機関のスパイ？ I raise my guard and spring into praying mantis stance. But Suzuha just stares blankly. 下のポストにそう書いてあった。そうか。 I lower my guard. Why didn't she just say so? 知られたからにはしょうがない。簡単に説明しておこう。ただしこれは他言無用だ。 Suzuha nods firmly. Is it just me or are her eyes gleaming? 我ら未来ガジェット研究所は世界を影から操る闇の機関に対抗し、その支配構造を破壊するために活動しているのだ。ふーはははは。へえ。その闇の機関ってセルン？そうだ。おお、やっぱそうなの？あいつら抱きすべき連中だよね。 She nods to herself for some reason. And contemptible? I thought I was the only one who uses words like that in normal conversation. なぜ俺たちが今まさにセルンにハッキング中だと知っている？ハッキング中なの？今？ Me and my big mouth. いいからこちらの質問に答えろ。なぜ俺たちとセルンの関係を知っている？それはいや実は昼間話し声を聞いちゃってさ、ここに立つと窓から聞こえてくるわけ。 The window. Come to think of it, it was open and Daru and I were talking loudly. But can you really hear us from here? I look up to the second floor. The window's still fully open, but I can't hear a thing. I guess Daru's working quietly. I look down. There's an unfamiliar bicycle parked in front of the Brawn Tube workshop. One of those mountain bikes. Its frame is all sparkly, its tires mostly clean. It's probably new. It looks pretty fast, but whose is it? 私、昨日からここで働き出したんだけど。 Suzuha opens the Brawn Tube workshop door with a wry smile. これが予想以上に暇でさ、今日だけで 4,5 回は外に出たね。客来ないかなーって店の前で索敵しちゃったね。
Recoin- reconnoiter? Now there's a word you don't hear in casual conversation. I'm pretty sure it means to perform reconnaissance, to scout an area and gather intelligence. Is she some kind of secret agent? I follow Suzuha into the store. その時に2階から君たちの話し声が聞こえちゃったわけよ。気になってついネットで調べちゃった。セルンの黒い噂についてもバッチリ知ってるよ。Damn, we were careless. Looks like we need to close that window when we discuss sensitive matters from now on. But if we do that, the lab will turn into a scorching hell. Damned if I do, damned if I don't. とにかく絶対に他言無用だぞ。Or else men in black will raid us. あ、うんうん、わかった。これでも口は硬いから任せといて。Suzuha grins and thumps her chest confidently. All is quiet inside the Braun Tube workshop. That gigantic TV isn't on. Mr. Braun's not here either. 店長はどこへ？たった今、君のテレビの修理が終わって出てったよ。He probably went to see the chipmunk. He disappears during business hours every now and then. Whenever I ask him where he's going, he always says something like, I'm picking my beloved daughter up from school, or my beloved daughter has a cold, with a huge grin on his face. He dotes on her too much. It probably just annoys her. Anyway, just how irresponsible can you be to neglect work to see your daughter? He used to put a back soon sign on the door whenever he left, but now he has Suzuha to take care of things while he's gone. つうわけで、直ったテレビはこれね。Suzuha lightly taps a TV on the counter. お代は1000円でいいってさ。Damn, manager. I bet he gave it to us just so he could charge repair fees. I reluctantly take a bill out of my wallet and hand it to Suzuha. She takes out a receipt. Apparently, it was already written out. 毎度あり。じゃあ、持ってっていいよ。まさか一人で持っていけと？え？違うの？持ってきた時も一人だったんでしょ？ I baked cookies today. I had everyone in my family eat some and got their seal of approval. Would it be okay if I baked some for your lab friends, Master? Oh, and it would be great if you could teach me some more techniques with Samidare whenever you have time. P.S. I managed 10 practice swings today. You sure get along with your family. How many family members do you have anyway? Daru keeps insisting that Shrine Maidens should come in pairs. Don't you know it takes 10 times more effort to go upstairs than down? Defying gravity is no easy task, woman. 手伝ってもいいけど。そっか。もう力仕事も女がやる時代か。She mutters, her tone pensive. How sarcastic of her. 誰も貴様に手伝ってもらおうなどとは思っていない。というより、貴様のような女子に手伝ってもらうことなど、この俺のプライドが許さん。おお。Applause. 今の男らしいじゃん。私惚れちゃうかも。騙されるものか。貴様、嘘をついているな。なんで嘘って思うの？それは
この俺の能力の一つ、カラーリング・ジェントルマンが反応したから。This power allows me to see through lies. Liars appear to glow red. Then they die. 能力 Suzuha's eyes pop, but then she clears her throat as if to hide her surprise. それって超能力的なもの When I nod, she whispers into my ear. あのさ、君みたいな能力者って他にもあまたにいるわけ？いるわけがなかろう。この俺がスペシャルなのだ。I thrust my chest out as far as possible to display my majesty. そっか、あまたにはいないのか。びっくりした。でもいるって時点ですごいな。やっぱセルンのせいで退化したのかな。After muttering some nonsense to herself, she finally nods in understanding. でもさ、戦闘になれば相手の嘘を見抜く力なんて意味なくない？やっぱ 1000m 級の長距離狙撃を命中させられるとか、いかに効率よく相手の関節決められるかとかの方が重要だと思うな。What the hell is she talking about? Is she a survival game otaku? A mock battle using air guns, primarily played outside in the mountains. Participants generally wear camouflage. Survival airsoft. No, wait, don't tell me. 貴様、さては機関のヒットマンだな。ミス・ゴルゴというコードネームで呼ばれているだろう。誰に雇われた？いや、誰にも雇われてないし。っていうか、ゴルゴって何？ She's trying to gloss things over with an insincere smile. Her confusion is suspicious. That reminds me, I think I remember her saying some awfully disturbing things when we first met yesterday. ちなみにさ、君の能力って他にもあるの？あったとしても、俺を殺しに来たヒットマンに教えるものか。君を殺しなんてしないってば。己の能力を他人に教えるなど、自殺行為にも程がある。力を秘めたる相手に悟られぬよう使ってこそ、初めて最大限の効果を得られるのだ。ケチ。なんとでも言え。Burning tension runs between us. Our eyes meet. Invisible sparks scatter. Oh, Kabi-kun. I want you to reply to me already. I've been waiting, you know. And please tell me the super hacker's address when you can. If we don't get cracking, someone else might get you the IPN 5100 first. Moika. It doesn't even give me an option to reply is the thing. Honestly, it would be kind of cool to reply, but yeah. But yeah, it doesn't even give you an option to reply. Anyway. And then an email arrives to break the stalemate. I turn my attention away from Suzuha. This ringtone is starting to piss me off. Really? Oh, we can change the ringtone. I didn't realize you didn't like that ringtone for some reason. That's weird. Let's go ahead and switch it to this one, I guess. That's nice. I didn't realize we could piss him off with a specific ringtone. That's interesting. It's most likely from that male demon's shining finger. I can tell without even checking. This is getting ridiculous. She's got some stalker qualities and maybe split personalities. I shouldn't have given her my address. I look at Suzuha and see her lying on the counter. She's playing with something in the palm of her hand.
that looks like a small metal pen. Anyway, how can she be this lazy on her second day? I love CRTs was a lie too, wasn't it? なんか渋い顔してるね。死亡通知でも来た？あ例えだってば。She was just wondering if I got a death notice. How can she say that with a straight face? And what the hell is a death notice anyway? Do those even exist? 嫌な知らせでもあったのかって聞きたかったわけ。似たようなものだ。This girl is hard to get a handle on. I really shouldn't let my guard down around her. IBN5100 というレトロ PC にやたら執着している女がいてな。Susuha leaps up as soon as I speak. IBN5100？ 知っているのか？あ、うん。そうか。IBN5100 の都市伝説は有名だったのか。Maybe that retro PC is more popular with female otaku than I thought. そうそう、都市伝説でした。君はどの程度まで知ってんの？ IBN5100 を実際に探し回ってみたが、結局秋葉にはなかったというオチは知っている。そっか、そりゃそうだよね。何か知っている口ぶりだな。いや、知ってるような知ってないようなって感じかな。私は知らないけど、遠い知り合いが知ってて、それをちらっと聞いたことがあるみたいな。Another insincere smile. I'm starting to think she's not a very good liar. You can tell she's lying whenever she smiles like that. Sure enough, she doesn't offer any other information. She just keeps that insincere smile plastered on her face. 貴様、何者？Suzuha falls back down onto the counter with a deep sigh. She looks up at me from that position. IBN5100 についてのさ、興味深い情報教えてあげようと思ったのにな。そんな目で見られたら教える気なくなっちゃった。そもそも俺は IBN5100 になど興味はない。I'm more concerned with CERN right now. Solving one of Akiba's mysteries won't topple the organization's regime. After all, 貴様を信用できる要素が一つもない。その面白い情報が真実であるかどうかもわからない。うわぁ、そこまで言う？確かに私、挙動不審だけどね。じゃあさ、教えないけどヒントだけあげるよ。そんで、わかりそうでわからないもどかしさに身もだえちゃえ。実は IBN5100 には隠された機能があるんだよ。a hidden function. That reminds me, I'm pretty sure that John Titworth in 2000 said something like that. I searched through my memories. 確か IBN5100 には独自のプログラミング言語がどうたらこうたら。嘘！なんで知ってんの？なんで？ I only vaguely remember, but it looks like I hit the mark. I grin. 能力名サイズハング。俺は貴様の心の内を読み取ることができるのだ。何それ？反則！ For some reason, Susuha covers her face with both her hands. She opens her fingers just enough to peek at me. That's not enough to escape my power. すべてはお見通しだ。アマネスズハ。観念するがいい。
かく IBN5100 には隠された機能があるの。 AP エリアベーシックが普及する前に書かれた IBN の独自のプログラミング言語も解読できちゃうのってさ、驚愕だと思わない？ BASIC, short for Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, a beginner's programming language frequently used in the 1970s. APL, short for a programming language introduced in 1964. Now I remember John Titor said the same thing in 2000, and right after that, an IBM engineer officially admitted to that function's existence. 今や IBN5100 でしか解読できない失われたプログラミング言語があったりするんだよ。 The reason Titor traveled to 1975 to obtain an IBM 5100 was because he needed that function. Maybe Moeka wants to use it too. Or maybe not. Shiny Finger doesn't seem like the type who would know about that sort of function. だから IBN5100 ってすっごくレアな PC なの。 While talking, Suzuha keeps dropping her glance to the metal pen in her hand. She rolls it around with her fingers. I guess that's a habit of hers. So IBM 5100s are super rare. Maybe if I get one, I could sell it for a high price. That could be a good way to raise research funds. But first, I have to deal with CERN. Life in 2036 is very different from what it is today. Most people live on farms, growing their own food. All forms of commerce and communication are restricted. There's no travel, no internet, no railroad even. Most people never see another town, let alone a city. Science continues to advance, of course, but the vast majority of people do not benefit from that progress. Technology belongs only to those chosen by CERN and the Committee of 300. It's very peaceful, at least on the surface. There's none of the conflict you see in this era. There's no war. How is that possible? How did CERN resolve the situation in the Middle East? What have you got against world peace? Sounds to me like CERN's doing humanity a favor. This Titor guy stole a time machine from CERN, didn't he? He's the bad guy here. Die in the fire, terrorist scum. The world in 2036 is governed by CERN. All nations, even America, have disbanded their armies. To put it simply, civilization has returned to an 18th century level of technology and exists under a communist system of government. Except now, that system works flawlessly. Right now, you should be asking yourselves how that is possible. How does a system of government that collapsed in the 20th century exist without any discontent? The answer to that question is the reason I am here. Yes, I am a terrorist. There are others like me who fight against CERN. We think of ourselves as resistance, but there is no denying that our actions are a kind of terrorism. Anyway, I want to hear more about the mini interpretation. You said it's been proven by 2036. How? I knew you were a terrorist. How many have you murdered? What if my kids are among them? Maybe I really should kill your father. Protect the future. Stop beating around the bush. Give us answers. You're one of those old men who participated in the student riots, aren't you? Filled your head with a bunch of bullshit, and now you can't tell fact from fiction. Am I right? Delicious nationalist tears. CERN probably figured it out. They've got a time machine to experiment with, right? That would make you no better than Titor. If you're willing to face the consequences, then go right ahead. Titor, question. Did World War III take place as scheduled? Why did you come to this particular time? Did you find an IBM 5100?
Is John Titor plugging for the commies? I thought that went out of style years ago. I thought Titor was crazy, but this Ho Owen guy is even crazier. Get a room, guys. World War III. Isn't there supposed to be an IBM 5100 in Akiba? As I've already explained, my goal in this time is to change the future. I'm posting here to warn you of what's going to happen. Perhaps convergence will render my efforts meaningless, but if even one person pays attention, that's enough. World War III. Is that something I said on a different world line? I'd like to talk to you in private. Please email me when you have time. Of course, if anyone else would also like to email me, feel free. Serious inquiries only, please. All I've been getting is hate mail. Here's my address once more. "20 hours have passed since Daru started hacking. Night gives way to a refreshing summer morning. I glance at Daru while browsing Out Channel on my phone. He's fidgeting even more. Now his legs are like pistons. His knees move up and down in harmony with the rat-tat-tat of his keyboard. Daru hasn't slept in about 40 hours, but he still won't get off the computer. I was going to ask him if he would like a break, but his entire body is exuding an aura that says, "Don't talk to me." I curl up a bit and return to my phone. My discussions with John Titor just aren't making sense. Not even Titor himself seems to know about the Titor from 10 years ago. It's hard to imagine that everyone on that channel is conspiring against me. But how else can I explain it? Out of options, I decide to email Titor directly, just as he told me to. He audaciously exposed his own address on that channel. I guess that's his way of saying bring it on. In my email, I question the differences between his posts now and his posts 10 years ago. The current Titor hasn't even acknowledged the latter. I only vaguely remember them, but they basically went like this. In 2015, World War III breaks out. Many people die. By 2036, the world is a nuclear wasteland. John Titor travels to 1975 to obtain an IBM 5100. The IBM 5100 was necessary to revive technology lost in World War III. The IBM 5100 has a hidden function, the ability to read IBM's proprietary computer language, which predates APL and BASIC. But only certain IBM engineers are aware of that function, so it does not appear in the manual. In 1998, Titor meets his younger self and his parents in America. John Titor was a soldier who volunteered for this mission. John Titor is an American. Furthermore, in 2000, Titor correctly predicted the outcomes of some future events. The Peruvian coast earthquake in 2001, the election of a new pope, the outbreak of the Iraq War, China's advances in space, and so forth. Though he only talked vaguely about each one, they all came true. On the other hand, other predictions went unfulfilled. For example, the Y2K bug, civil war in America, the cancellation of the Beijing Olympics, the inauguration of America's first female president in 2009, and so forth. Heck, we don't even have a female president in 2024 yet, although two have run. Two? Yeah, I think only two have run. Hillary and... yeah. Year 2000 problem, properly known as the Y2K bug. At the turn of the 21st century, there were concern over the possibility of widespread computer failure when the year turned 2000. In order to save memory space, old operating systems almost always abbreviated years to the final two digits.
Hence, when 1999 changed to 2000, the last two digits would change from 99 to 0. If its programming didn't anticipate that change, the computer could erroneously assume that the year was 1900. It was rumored that computers in the military, financial, and government sectors might malfunction and cause worldwide catastrophe. To address this issue, countermeasures were taken in the mid-1990s to manually update every program. As a result of these countermeasures, the year 2000 problem was averted. There's more, but let's leave those aside for now. I'm going to ask him why those predictions didn't come true. Alright, let's send it now. If he can't answer to my satisfaction, then the current Titor is an imposter. This is your litmus test, John Titor. So, what are your true colors? トゥットゥルー、おはよ Mayuri comes in. Looks like she's forgiven us for experimenting on her food. She's back to her usual smiley self. こんな朝早くからどうしたのだ。2人が2日連続徹夜って聞いたからね。差し入れ買ってきたよ。そうか、それはご苦労。Though, to be accurate, it wasn't 2 nights in a row. I took an afternoon nap yesterday. Mayuri starts fishing through her convenience store bag, and then she takes out じゃーん、おでん缶 canned Odin, a canned meal sold in vending machines. Each can contains a hot broth with various Odin ingredients such as boiled egg, radish, cognac, beef, and tofu, a popular Akihabara specialty. The canned Odin is still warm when she gives it to me. I open the lid right away and eat the beef. Mayuri and I have been together for a long time, so she knows what I like. And when it comes to canned Odin, beef is where it's at. マユシーからのプレゼントだよ。1個270円もするんだから大事に食べてね。 Mayuri, you are too good to this boy. He ruins your food, and you still buy him food. You are an angel. 最近バナナや唐揚げは食べ飽きていたところだ。今後もこの差し入れで頼む。さすがにしょっちゅうおごれるほどマユシーのポケットマネーは多くないのです。 Yeah, bruh, if you want something specific, you go buy it your damn self, alright? You should be thankful she's even buying this for you at all. あとバナナや唐揚げはマユシーが大好きだから今後も続けます。 Yeah, you buy what you want with your money. It's your money. I consider saying you'll get fat if you only eat frozen foods, but that threat's not very effective against Mayuri, so I hold my tongue. Her high metabolism prevents her from getting fat, no matter how much she eats. あとね、他にもあるよ。はい、じゃーん。 Next, she produces a small box with a ride net illustration. ライネットソーセージ。あのね、おまけでウーパのボトルキャップがついてくるんだ。すごく欲しかったから買っちゃった。 She sticks out her tongue with a shy giggle. Something tells me that in a few months' time, this lab will be neck-deep in Uber goods. There are only a few things right now, like the cushion on the sofa, but that number is sure to grow exponentially. で、ダルくんはどう？苦戦中だ。少しぐらい休んでもらった方がいいんだがな。何もぶっ通しで何とかしろとは一言も言ってないんだから。ダルくんのスーパーハッカー魂がメラメラバーニングしちゃったんだね。
そこハカって言わないように。 An empty Diet Cola bottle comes whistling through the air. It hits my head with a nice thump. ピリピリしてる。 Mayuri and I evacuate to a corner of the lounge and quietly eat the Odin. でもハッキングって悪いことなんだよね。マユシーはね、二人にそういうことしてほしくないな。ダルのスーパーハッカーじゃなくてハッカーとしての腕前使わなければ宝の持ち腐れだ。 Incidentally, it looks like hackers hijacked CERN's system back in 2008. We found news articles about it online. That means even the inventors of the World Wide Web have holes in their security. With his skills, Daru should have no trouble getting through. それにこれはセルンの悪事を暴くため世界を陰で支配する巨大な闇との戦いなのだよ。悪いことは悪いことだよ。 That's unusual. Mayuri usually just accepts whatever I say. This is Amane Suzuha. First email. Thanks for exchanging addresses with me yesterday. I finally made a friend here. Yay! Don't worry, I wouldn't email you too much, and I might be slow to reply too. I'm kinda new at this email thing. It's okay to laugh at me. Well, I admit it, we are doing a bad thing, but there's no way we can stop now. I need to change the subject. マユリよ、さつま揚げをやるから牛すじをくれないか。それならうずら卵がいいな。ふざけるな。俺は牛すじの次にうずら卵が好きなのだ。マユシーもうずら卵好きだもん。ちくわで手を打ってくれ。わかったよ。さつま揚げよりはちくわだもんね。 With that said, I skewer the chikuwa and put it in Mayuri's can, and I give her beef in return. Subject change complete. Mayuri really eats up conversations about food. It's so easy to manipulate her. もうすぐなんだよ。 SQL のテーブル一覧さえ手に入れればパスワード特定余裕なんだよ。うへへへへ。僕をなめんな。 Daru has started talking to himself. Looks like things are falling into place. Daru really is a super hacker. I think this is the first time I've seen him serious. Daru bends himself forward, staring holes into the screen. But all I see on the screen is the same string of numbers and letters. おほ、来た来た来た。いいよいいよ。ほら観念して俺の前に全部晒しやがれっつうの。すっぱだかにされてる気分はどうだよ。ひゃっはー His eyes are bloodshot, and he started rambling. Maybe the lack of sleep is getting to him. Daru opens up a new window, types in a 12-character string, and slams the enter key. An error sound rings. He quickly deletes the string and enters in a new one. He keeps repeating that sequence until finally... おお、来た来たー。 ID とパス一致。ひょっほー。ログイン完了だゴラ。死ねえ、なめんな。イエスイエスイエス。 What enthusiasm! 誰？やったのか？
The smug bastard turns around with an expression of immense satisfaction, as if he's gone into Le Petit Mort. La Petite Mort, a condition of mental and physical release unique to male physiology, characterized by a feeling of supreme calm and composure. Entering the state is almost like becoming an empty shell, also known as hyper sage time or saint time. ミッションコンプリート。本当か？わあ、すごいね。よくわかんないけど。After 20 hours of agony, it's finally over. To show Daru my appreciation, I toss him an unopened open can. 仕事の後のおでん缶って最高すぎだろよくやった。やはりお前は世界最高のスーパーハッカー。ハッカーな。ハッカーだ。お前が敵でなくてよかった。それで世界滅亡計画の証拠は見つかったか？いや、まだ見てねっつーの。繋がっただけ。ここまで来ればあとは楽だけどな。ならば疲れているところ悪いが早速調べてくれ。きっとあるはずなのだ、陰謀の影が。はいはい、やりますよ。でもその前におでん缶食わせろ。After a short meal break, Daru taps on his keyboard more nimbly than before. 手に入れたパスがセルンの誰のものなのかってのが問題なんだよな。どういうこと？セルンのデータベースに入ってデータのテーブル一覧をゲットしたんよ。そっから11111111とか ABCDEFGH みたいな簡単なパスワード使ってる関係者に的を絞って ID 手に入れたわけ。その ID の持ち主がサーバー管理者だったら最高なんだけど、さすがにそこまで運は良くないと思われ。日本語で OK だよ。右に同じく。要するにセルンのサーバー管理者のパスだったならセルンの全身を舐め回すように弛緩しまくりだけど、そうじゃない普通の研究員か何かならおっぱいしか見せてもらえない的な。ダルク、エッチだね。エロい例えをするな。つまり見られる情報が限定されてしまうということだろ。そういうこと。サーバー管理者を特定してパスをゲットするのも時間の問題だけど、それはまた今度にするわ。さすがに眠くてあんま頭が働かん。It would be cruel to punish Daru any further. It's unfortunate, but overworking him isn't an option. Let's let him rest so he can regain his energy. お、どうやら手に入れた ID は加速器部門担当者のものらしいよ。サーバー管理者じゃないのか。一発で当てるなんて奇跡でも起きない限り無理だっつーの。セルに何人の関係者がいると思ってるんだぜ。何？6000人以上。That many? とりあえずこの加速器部門担当者の、名前はジャックさんのメールのログをちょろっと覗かせてもらおうよ。And of course, the emails come up in English. うわわ、眉シは頭が痛くなってきました。It's pathetic to flinch at the mere sight of English. ダリオ、何と書いてあるのだ？翻訳しないと。エキサイト先生にご登場願え。Dr. Excite, a machine translation site. そんなめんどいことしてらんねえっつの。Daru boots up a translation software and auto-translates the open page.
poor, unnatural Japanese shows up. The first line says Happy New Year. 新年の挨拶みたいっすな。バカンスでスペイン行くとか裏山。That email's normal, nothing out of the ordinary. こういうログを漁っていけば、そのうちサーバー管理者も特定できるのだぜ。あのね、他人のメールを勝手に見るのってすごくごめんなさいって気持ちになる。Mayuri gets depressed and moves away from the computer. She sits on the sofa and hugs against her giant Upa cushion with a sigh. I know we're doing something socially unacceptable. However, 俺はとっくに悪の道に踏み込んだ。何の良心の呵責も感じないの。責任は全てこの俺が取る。ダリア・マユリに罪をかぶせるつもりはない。うほっ、僕オカリンになら掘られてもいい。それはお断りだ。というわけでダルよ、心置きなく覗き見るのだ。オカリンって悪いんだ。マユシーは悲しいです。that's of no concern to me. You just sit there and pretend your hands are clean. Upon further examination, we discover several emails with the title Experiment Report. In English, naturally. Looks like he sends emails like these almost daily. LHC の実験レポートか。タイムマシンのヒントが得られるかもしれん。開いてみるべきだろう。これ見たら確実にヤバそうだけどな。That's what his lips say, but his hand still clicks on the email. What comes up is an unintelligible series of symbols. これ暗号化されてる。さすがに簡単にはいかないか。ま、この程度の暗号を解くのはへでもないがな。Nice super hacker. He's a genius, no doubt. Daru undoes the security in less than 10 minutes. With a real-time sync is deciphering the crappy machine translation. 訳すると、はいポール。そういう演技は無用だ。サイですか。 Stream Elements said, 今日付の実験データをサーバーにアップしておいた。LHC の調子は良好だ。あくまで LHC はだが、こいつはまるで猫みたいに気まぐれだが、ここ1ヶ月ほどは驚くほど素直だ。ずっとこの調子だといいんだがな。しかし報われない仕事だと思わないか。この子猫、大猫と言うべきか。はははははが稼働して9年になるが、この人類史を塗り替える研究は一部の人間の目にしか入らないわけで、もっとも公表されたらされたでいい晒し者になるのがオチだろうがな。世の中の連中はきっとこう言うだろうさ。今すぐロバート・ゼメキフをセルに呼んでください。そうすれば1年と経たないうちに作ってもらえるだろうってな。9年。 Daru finishes reading. I rub my temples with my thumbs. Calm down. Let's sort things out. 今のメール、翻訳ミスということはないのか。
Did Daru notice something unnatural too? He's not joking like he usually does. 翻訳ソフトを信じるならミスはないんじゃね？ところどころへんてこな日本語になってるのは確かだけど。だとしたら妙なことになる。LHC が稼働を開始したのは去年の春ぐらいだったはずだ。だがこのメールでは9年前から稼働していたと読み取れる。おかしいな。The email's send date is this year, 2010, so 9 years ago makes it 2001. John Titor posted this on that channel yesterday. The only other thing I can say is that you must not believe their lies. They have already succeeded at creating micro black holes. If you read between the lines of this email, it sounds like they're doing some sort of secret experiment. Also, Robert Zemeckis is a super famous Hollywood movie director. He directed a trilogy of smash hit time travel movies about 20 years ago. I groan. No way. Was I right? CERN's hiding a major secret from the world, and it's related to time travel. ダル、もっと調べてくれ。タイムマシン研究の痕跡を探すんだ。マジでか。I don't know if Daru is questioning my order or the possibility that CERN might be researching time travel. Either way, he begins tapping on the keyboard again. どのメールにもタイムマシンって単語は出てこないけど、Z プログラムって単語がこの数ヶ月で100箇所以上も使われてる。これ今 LHC を使ってやってる実験のことじゃね？その具体的な内容はブラックホールの生成実験か？どっかに資料は。お、見つけた。Daru opens a PDF attachment. ほほう、なんかこれフランスとイギリスとオランダのトップシークレット扱いっぽい。国家最高機密。セルンは国家機関じゃないはずなのになんでだろう。つうか国家機密ってさすがにまずいんじゃね？構わん。詳細を調べろ。いやいや、バレたらただじゃ済まんし。お前はハッキングで足がつくような無能なのか？そうならないようにはしてる。だったら何も問題はない。そりゃどうも。Daru makes a slightly awkward face as he takes the file about the Z program and feeds it into the translation software. 5月14日、第137次 Z プログラム実験レポート。なお、ミニブラックホール生成ミッションはすでに確立しているため報告は省く。第一に。ストップストップ。All of a sudden, Titor's prediction became a reality. やはりセルンは LHC を使ったミニブラックホール生成に成功していたのだ。公式には実験はまだ成功してないって発表されてるのにな。This is what Titor was referring to when he posted "Don't believe what they say." そもそも実験の目的は新しい素粒子反応を起こすことであってミニブラックホール生成じゃないし。Daru doesn't take his wide eyes off the monitor. だが実際にはすでにミニブラックホールは生成されているみたいだな。その先には何と書いてある？実験結果エラー、ヒューマンイズデッドミスマッチ、詳細は別紙ゼリーマンズレポートナンバー14を参照。リフターの調整および
各局所は適合地点をオンラインとして確定できない限り実験は停止するべきと提案する。どういう意味だ？ヒューマンイズデッドって人が死んだって意味じゃね？Somebody died. Seriously? I groan. This isn't a joke anymore. Something very serious is going on here. Maybe we are in too deep. And what if we are? I'm not afraid. I'm not. After all, I am the insane mad scientist from Owen Cuoma. We can't stop now. I can't control my curiosity. Besides, now that I have proof of their evil deeds, ignoring it would just leave a bad taste in my mouth. My throat's gone dry. I swallow my saliva. In an attempt to keep whatever composure I can, I scold myself for being so faint of heart. ゼリーマンズレポートというのは何だ？ Daru starts typing once I ask my question, but he soon clicks his tongue. ジャックさんのメールには見当たらないな。誰かもっと偉い人かサーバー管理者のパスを手に入れないと。ではそれは後回しだ。タイムマシンについて探してくれ。さすがに出てこないんじゃね？ After that, Daru spends about 15 minutes fishing through the Accelerator Division Chief's email, but he doesn't find anything about time machines. 加速器技術委員会とか LHC 計画責任者とかって単語が出てきたから、その辺の ID を見当つけて探すかな。そっちからならもっと突っ込んだ情報が手に入るかもしれんわな。ジャックさんの ID では調べられないのか？ Daru shakes his head. では今日のところはこれまでか。ちなみにさ、今見てたのがセルンの一番でかいサーバーなんだけど、実はもう一個妙なデータベースがあったんだよね。妙というと？バグってた。バグ？いやバグっつうか、一応プログラムのコードらしきものは出てくるんだけど、もう意味不すぎてむちゃくちゃっつうか、全くもって解読不能です、本当にありがとうございましたっつうか。暗号化されている可能性は？あれは暗号には見えないのだぜ。そもそもプログラムとして成立してないんだよね。ただそんな誰にも見られないようなデータベースがなんで置いてあんのかは気になる。気になるな。ちょっと解析してみるわ。Daru tries every trick in the book to crack that mystery database, but after about an hour, the pistons he has for fingers begin speeding up. Eventually, he just slams the keyboard out of frustration. わからん。全然わからん。こんなん絶対プログラムじゃねえよボケ。死ねカスがウェッケー。 Oh great, he snapped. もうやめた方がいいよ。 Mayuri puts down her sewing tools and turns to Daru with a worried look on her face. 頭もよく回らんし、もう無理。This is bad. Daru's breaking down. Maybe I'm pushing him too far. He's been up 2 days straight. He's probably at his limit. ご苦労だった。もう休め、誰？そうするわ。つうかさ、もしこれがバグじゃなくてガチでプログラムだとしても、作ったやつにしかわからんよ。こんなん見たことないし。
A program unlike anything he's seen. At that moment, music burst from my pocket. If everything you wrote is true, then we have a lot to talk about, particularly concerning the IBM 5100's hidden functionality, which I have not mentioned to anybody yet. I am indeed surprised that you know about it. However, I have not gone to the year 2000, though it is possible I may go there later. There are three possible explanations. First, the John Titor who appeared in 2000 is my future self. In other words, I go to 2000 later and write about the things you have told me, but that would cause a chicken and egg paradox, wouldn't it? Second, we're delusional or making things up. For the sake of serious discussion, let's set this possibility aside. Third, you may have seen something I wrote on a different world line. That would mean that 10 years ago, you existed on a different world line than the one we're on now. However, that raises another issue. When the world line changes, the entire timeline is reconstructed from past to future in order to prevent a paradox from occurring. That was proven in 2036. In other words, it should be impossible for you to retain memories of a previous world line, unless you too are a time traveler, that is. Do you have any idea what the cause could be? I gulp. A flash runs through my head like an electric shock. That's quite a bit of text, but what catches my eye are the first several lines. そうか。今、点が線でつながろうとしているぞ。何の話？ Mayuri looks at me curiously, but I don't have time to answer her. I'm frantically assembling the pieces in my mind. ジョン・タイター、セル、タイムマシン。 These things are all connected, and now I have another piece of the puzzle. I shiver at my own brilliance. ダルよ。もしかするとそのプログラムの正体、判明するかもしれんぞ。え、マジで？どうやって？ I aim my phone's camera at the screen displaying the supposedly bugged data and take a picture. I attach it to a message. Does this code look familiar? And send it to Titor. A mysterious database inside CERN, a program unlike anything Super Hackadaru has ever seen. Its true form is... 俺のひらめきが正しければ、ジョン・タイターが知っている。はあ？それはないわ。なんとでも言うがいい。答えはすぐに出る。We wait for Titor's reply. Though it's only been a few minutes, it feels like an eternity to me. That's written in a proprietary IBM programming language used prior to 1975. You can only decipher it with an IBM 5100. I quickly open the mail. Its contents are enough to raise goosebumps on my entire body. やはりな。やはりって？ダルよ。俺の予想は正しかった。判明したぞ。そのプログラムの正体が。IBN5100。 That retro PC has a certain special function. In fact, for more than 25 years after it went to market in 1975, nobody knew of it save a few IBM engineers. That function was first brought to light by the John Titor, who appeared in 2000. A while after Titor posted about it,
an actual IBM engineer admitted to the hidden function's existence. Which reminds me, I talked to Suzuha about this only yesterday. APL やベーシックが普及する前に書かれた IBM の独自のプログラミング言語も解読できちゃうのってさ、驚愕だと思わない？今や IBM5100 でしか解読できない失われたプログラミング言語があったりするんだよ。What an incredible coincidence. A prime example of synchronicity at work. Synchronicity, a meaningful coincidence. Simultaneity, the feeling that two casually unrelated events have a meaningful deterministic relationship. For example, a vase fell and shattered, and at the same time, my grandmother died in the hospital. Nearly everyone has felt synchronicity at some point in their lives, a concept advocated by Swiss psychologist Carl Jung, 1875 to 1961. It's almost like an almighty will is pulling the strings. いいな、断じていいなだ。我らにとってこの発見はまさに必然。これこそがシュタインズゲートの選択だということだ。つまりセルンは IBN5100 を使ってこのデータベースを構築したって？互換性のないマシンを使って？なんでそんなわけわからんことを？ならば聞くが、外部からのクラッキングに対する最高のセキュリティ方法は何だ？ Cracking. In computer terminology, actions include illegal access to network systems and data tampering, often confused with hacking, but hacking originally means the constructive study of software. Cracking, on the other hand, is a malicious act. そりゃスタンドアローンだろ。Stand alone, a computer that is not connected to any other computer or network. Daru quickly catches on to the intent of my question. IBN5100 でしか解読できないなら、それは疑似的なスタンドアローンってわけか。ゆえに、そこに眠るのはセルンにとって最重要の機密だということだ。スカ、オカリンはなんでその隠された機能のこと知ってるん？ソースは？俺の頭の中に眠る膨大なインデックスに記述されている。どうでも言っておこう。Taitor said it himself 10 years ago, but Daru wouldn't believe me even if I told him the truth. パクリ設定オツ。I ignored Daru's retort. マユリ、大事な話があるから集まれ。ここからでも聞こえるよ。 Mayuri's suing. She doesn't get off the sofa. 聞こえるとか聞こえないとかの問題ではないのだ。これは我ら未来ガジェット研究所にとって、いや人類の未来にとって運命を左右する会議なのだよ。だからもっとこう秘密めいた感じというか企んでいる感じを出したい。 It's important that we stare closely at the monitor and exchange dramatic lines. The atmosphere right now is too light. It's all Mayuri's fault. マユシーは悪巧みには参加しません。 Well, I can't have everything my way. 二人とも聞け。これより未来ガジェット研究所は緊急極秘作戦を発動させる。これは世界を影から操る巨大な闇との戦いの第一歩となるだろう。敵はセルン、世界的な研究機関でありながら邪悪な研究に見られた連中である。オカリン、声でけえ。徹夜明けにはきついっす。Crap. I guess I am being too loud. That kind of ruins the whole secret feeling. And the window's open too. If Suzuha is down below, I'm sure she can hear everything.
so I turn it down a notch. いいか、世界にまたサイエンティストは2人いらん。奴らに先んじられる前に我らが出し抜いてやるのだ。奴らって？奴らは奴らだ。マユシーは全然わかんないよ。つまりこの秋葉のどこかにあるという幻のレトロ PC IBN5100 を手に入れる。I make a magnificent declaration, but Daru just rubs his eyes, and Mayuri returns to her needlework. Damn it, is there anything you guys react to? We've uncovered a massive conspiracy here. How come you aren't excited? 探すのはパス。マジで寝させてよ。それとセルンの中をもっと探りたい件について。そうだ。まあそれができるのはダルだけなんだからそっちは任せる。では IBN5100 の捜査官は俺とマユリで。無理だよ。Mayuri makes an apologetic face. ガス作りもあるし、バイトもあるもん。So basically, you two are telling me this. I'm the only one with free time. いいだろう。この件は俺が何とかする。そうと決まった以上俺のやり方に口出しは無用だ。分かったな。また何か悪いことしようとしてる？いや、口だけじゃね？ I leave my useless comrades behind and stride gallantly out of the lab. I step out onto the street. Immediately, a bicycle skids to a stop in front of me. はーい、岡部倫太郎。 Suzuha gets off her bicycle and gives me a strange greeting. I want to ask her, are you an American or something, but I'm distracted by her shiny bicycle. It's the same bicycle that was a part of the Brawn Tube workshop yesterday. I guess it belongs to her. I wonder how much that set her back. I mean, it does look pretty expensive. なかなかのテクだな。自転車ってほんと楽しいよね。私、自転車乗るのってこの町に来てからが初めてでさ。初めて自転車に？そう、バイクはよく乗ってたんだけどね。Isn't that backwards? Weird girl. And what's with that flashy braking back there? I think it would be pretty dangerous if she did that all through the town. Beginners get cocky and get into accidents. You see that pattern all the time. If you're going to go full speed, at least wear a helmet. 今からバイトか？さあ。 The Brawn Tube workshop shutters are open, but the shop itself never opens until around 11 or 12. I don't know when, but it seems to change with Mr. Brawn's mood. ちょうどよかった。お前に話がある。これから開店準備しなきゃいけないんだよね。このオンボロブラウン管屋に何を準備することがある？ないね、全く。店の前をチャラチャラっと掃き掃除するぐらい。中は掃除しようとすると店長が怒るし、これが完璧な配置なんだよって。 So he's paying her not to clean. Something's wrong with that guy. ならば話をさせてもらおう。でもな、眠いしな。 In other words, she doesn't feel like talking. I glare at her. あまり俺を怒らせない方がいい。今すぐじゃないとダメな感じ？ My glare is not very effective. She doesn't falter at all.
but I still maintain my stern expression and nod. じゃあどうぞ。 Suzuha shrugs her shoulders as she locks her bicycle. Then she turns to me. ただし手短に頼むよ。 IBN5100 はどこにある？不明。不明？何？不明。 Oh, 昨日のお前の口ぶりは知っているように見えた。知ってるのは私の知り合いだってば。ならばその知り合いのところへ案内してもらおう。嫌だとは言わせん。拒否するよ。お前はこの世の地獄を見ることだ。無理。 come on. I even said I would show you a living hell. 会いたくても会えないからさ。どういう意味だ？まさか想像上の存在か？死んだから。何年も前に。すまなかった。いいのいいの。まあそんなわけで私の持ってる情報そんなに大したことないわけ。むしろ私の方が教えてもらいたいぐらいだよ。 Suzuha pats me on the shoulders. Funny, you would think I'm the one who's supposed to cheer her up. Just then, Mr. Braun opens the door and makes his appearance. おいバイト、まだ3日目なのに遅刻してんじゃねえ。 But the fallen angel, Fess, prophesied his resurrection in her
ミスター・ブラウン。もしナイがいる前でそういうこと言ってみろ。マジで殺すからな。父親としての沽券に関わる。そもそもそんなしょんべんくせえガキに浴場なんかするかよ。何を？店長、今の取り消して。Suzuha's actually mad now. なんだよ、怒ったのか。私はガキじゃない。一人前の戦士だよ。あ？お前何言ってんだ？ Suzuha's burning passion has the manager shocked. I, on the other hand, am impressed. On impulse, I take Suzuha's hand and grasp it firmly. いい目をしているな、バイト戦士。現代人にはない野獣さながらのギラギラした輝きがある。その目を忘れるな。そうすればお前は必ずやバイト戦士から真の戦士へとクラスチェンジできるだろう。っていうか、私はもう戦士なんだってば。セルンとラグナロックの暁には共に戦おうではないか。それまで精進するがいい。 Ragnarok. In Norse mythology, the final war of the gods. Twilight of the gods. ラグナロック？ Suzuha looks confused. 何それ？セルンだ。最終決戦だ。そんなの起きる予定があんの？あるならぜひ参加するけど、聞いたことないな。当たり前だ。今初めて明かしたのだからな。ラグナロックは俺が起こす。世界を作り変えるためにだ。おお、岡部倫太郎ってば勇ましいじゃん。どうせ失敗するだろうけど、その心意気は好きだよ。私の仲間も君ぐらい気概があればよかったんだけどな。Apparently, Suzuha has comrades. I would like her to introduce me. That way I can form my personal army, the Phoenix Crusaders. Wait a sec. Why does she assume I'll fail at Ragnarok? Looks like I need to instill the fear of Heroine Kiroma into this girl. なんでうちの店の周りには変なやつばっか集まってくんだよ。たく。アルバイト、いいからさっさと店に入れ。じゃあね、岡部倫太郎。Suzuha waves and winks at me as she heads inside the store. オカリン、待って待って。 Then Mayuri comes down the stairs, passing Suzuha. やはり一緒に探す気になったか。いいラボメン精神だ。違うよ。お昼ご飯を買ってこようかと思って。だ She really is a glutton. Isn't it? It's not even lunchtime yet. で、どこで買うつもりだ。どうしようかな。Mayuri places her finger on her bottom lip in thought as she walks. サンボの牛丼もいいな。 This tiny high school girl truly has guts to enter Sando alone. That place isn't like the chain restaurants with their colorful menus and brightly lit interiors. First-timers are often cowed by the old-school atmosphere. Plus, the clientele is almost exclusively male, but Mayuri doesn't care. She just sits there, shoulder to shoulder with students and salarymen, smiling as she eats her beef bowl. Meanwhile, the Sambis,
Regular Sambo customers are posting comments online like, the goddess has arrived or goddess for the win. だが3部はこの時間だとまだ開店していないぞ。I try to warn her, but Mayuri is no longer there. She's gone. Mayuri disappears like this every so often, and each time she does, I wonder for one terrible second if she really has vanished from the world. I look around and see Mayuri standing at a distance. She's gazing up at the sky through the buildings. Here we go again. She stopped in the middle of the street, so other pedestrians look at her, wondering what she's doing. But she doesn't notice their stares. She slowly reaches out to the sky, as if entranced, and then she freezes in that position. This is one of Mayuri's habits. I call it Stardust Handshake. Mayuri says that she's liked looking at the night sky ever since she was little. Her reason is romantic, or perhaps childish. 星に届かないかなって思って。 When I asked her about it one day, she just smiled and gave that answer. At first, she only reached out to the night sky, but lately, she's been doing it without regard to the time of day. Like now, even when she's walking and talking with someone, something inside her just seems to switch on. Honestly, it's a little crazy. 星なんて見えないだろ。 I walk up to Mayuri and call out to her. She slowly lowers her hand with a blank smile on her face. あのね、お昼でもお星様はそこにあるんだよ。哲学的なことを言うのは結構だが、道のど真ん中で立ち止まるのは危ないだろうが。そうだね。そうそう。今空を見てて思ったんだけどね。マユシーは今日のお昼はラーメンにします。 How are ramen and stars even related? Mayuri's mind works in mysterious ways. I know I said I would search for the IBN 5100, but I have no idea where to start. I spent about an hour in an internet cafe searching for information, but turned up nothing. I buy some mango juice with tapioca from a juice stand inside Yodobashi. I lose myself in thought as I drink it. It's Saturday, so it's starting to get crowded in front of the station. Some maids are distributing leaflets to the people coming out. I know Daru's well acquainted with retro PCs, but is there anyone else? Oh, yeah. Shining Finger was obsessed with the IBM 5100, wasn't she? I'm really reluctant to contact that male demon, though. But ultimately, my feelings are trivial. Ragnarok hangs in the balance. But I decide not to bother. I finish my drink and wander towards Chuo Dori. Then comes an email, almost as if on cue. Will you get back to me already? It's like she can read my mind. I instinctively scan the area, searching for that gloomy woman in the crowd. No sign of her tailing me. Oh well, I guess I'll send her a reply. I don't know Shining Finger's phone number, so I'll just send her an email for the time being. In the email, I ask her to call and include my phone number. Now I just have to wait for her response. And there it is. You finally contacted me. I don't like talking on the phone, so let's exchange emails instead. Please? Wait, she wants it by email? There's a lot to cover. I'd rather not have to type it all out. I need to find out her phone number.
give me your phone number along with any information you have on the IBN 5100 and send. I look up after finishing my email and see a huge crowd of people in front of Radican. I guess the satellite is still a big deal. The media presence hasn't died down since the day of the crash either. Radican is still closed. And, of course, the satellite is still there. Not 30 seconds pass before I get a reply. Right as I'm about to look down and read the email, I catch sight of a familiar face in the crowd. 助手か。ここで何をしている？あのな、私がいつ助手になった？ She looks like she'll snap at me, so to dampen her spirit, I go back to checking my email. I don't have anything. How about you? What is wrong with this woman? I told her to tell me her phone number, and she just ignored me. And she doesn't even have any information. How useless can you be? なんで私、あんたに睨まれてるわけ？気にするな。イライラしているのはお前が原因ではない。八つ当たりか。睨まないでよ。お前だって以前、俺のことを何度も睨んだだろう。それはあんたが変態行為を。何も言うまい。Another one. Tell me the super hacker's address. I want to snap my phone in half and throw it on the ground. What do you mean, tell me the super hacker's address? You making fun of me with that note? You're not getting anything from me. Anyway, why does she need to send me 2 short consecutive emails? I mean, she might as well just combine them into one. そんなに嫌なメールが来たの？嫌というより常識外れなのだ。I can't quite describe it in one word. Stop sending me all these short emails. I'm begging you, just gather your thoughts and send everything together. I feel a little satisfied after sending that email. I turn to Kurisu again. それで、クリスティーナ、ここで何をしている？せめて呼び名ぐらい統一してほしいわけだが。私が何してたって別にいいでしょ。なんだ？何を拗ねている？拗ねてない。ただ、できればあんたとはもう関わり合いになりたくなかっただけ。何をバカな。お前はすでにラボメンなのだぞ。ラブの利益のために働いてもらわないと困る。Well, she is only a temporary member. No, it's because she's a temporary member that we need to get as much out of her as we can. 好奇心に負けたあの時の自分を恨むわ。Kurisu sighs and looks up at the satellite. We're not alone. Several other people are standing here and looking up. It's Akiba's latest tourist attraction. 人工衛星を見に来たのか？まあね。信じられないと思わない？人工衛星って普通大気圏で燃え尽きるように軌道を計算して落とされるのに、あそこまで完全な形で残ってるなんて。And that's to say nothing about the huge hole it punched in the building. Are satellites that durable? そもそもあれはどこの人工衛星だったのだ？まだ分かってないって。旧ソ連のものかもって噂だけど、
ロシアは否定してる。おかげで撤去しようにもできないらしい。 3 days have passed and it's still unknown. How interesting. I smell a conspiracy. そうか、あれも機関の差し金だったのだ。あの時ラジカンにいたこの俺を抹殺するためのな。機関？何それ？機関は機関だ。正式名称は別にあるが、その存在を知る者は全員イフの感情を込めて機関とだけ呼ぶ。世界を影から操る国家を超越した秘密機関である。政治、経済、宗教、全てを掌握しているのだ。どう見ても陰謀論です。本当にあり。 Thank you very much. Honto ni arigato gozaimashita. The phrase is commonly used on the internet as a way of punctuating a statement. It originates from a story posted on that channel in which a man tries to pass his bodily fluids off as a popular soft drink. It was obviously. Thank you very much. Kurisu hangs her head and blushes for some reason. どうかしたか？どうもしてない。ほんとなんでもないから。それ以上追求したら叩くわよ。 Crazy girl. それより例の電話レンジはどうなった？何をそんなに興奮しているのだ？ちなみに電話レンジではなく電話レンジ仮であって。いいから答えなさい。どうなったの？進展はない。実験を繰り返してみたが、今のところあの放電現象および過去へ遡るメールは一度も再現できていない。そう。 Another email. Was I being annoying? I'm sorry, but I really need information on the IBM 5100, and you're the only lead I have right now. I'm relying on you, Okabe-kun. I swear I won't send any more short mails, so please don't abandon me. I need you to help me look for an IBM 5100. I promise to let you know as soon as I learn anything, so let's work together, okay? Looks like she's rethinking things. Hopefully I don't have to worry about any more email assaults. ハロー。人と話してるときにメールしないでくれる？そう言うな。メールマが改心したのだから、それについてきちんと評価してやらねばならない。なんでそんなに偉そうなんだ。その言葉そっくりそのまま返してやるぞ、クリスティーナ。Okay, let's send a reply. Apology accepted. I'm looking for an IBM 5100 too. I agree that we should exchange information. I'll let you know when I have something. You don't need to reply to this email. I type that out and send it. メール交換は済んだ？法王院さん。おお、俺のマナーを覚えていたか。いかにも我が名は法王院京馬だ。皮肉で言ったのよ。どこが皮肉なのだ？お前は俺の正しい名を呼んだ。何も間違いはない。助手としていい心がけだ。岡部さんって頭おかしいでしょ。俺は岡部ではない。あんたと話すのって疲れる。それで電話レンジ仮の話だったな。お前はあの実験の後、タイムマシンなど嘘だなどと悲痛な叫びを上げていた。過去のトラウマでも思い出したか？おいこら、勝手に私にトラウマ設定をつけるな。そう、あれはまだ5歳の頃、クリスティーナはアーカンソー州の草原で雷に
撃たれとらんわ。5歳の頃はまだバリバリ日本在住よ。っていうかなんでアーカンソーなのよ。のどかな風景を思い浮かべた時、最初に浮かんだ州の名はアーカンソーであり、次に浮かんだのがオレゴンだった。 See, I think of Kansas myself, but because Kansas is pretty flat from what I understand, with lots of plains. Is Arkansas the same thing? 相対的に見てユタの方がぽくない？ I honestly can't say I know much about Utah. では答えよクリスティーナ。なぜあの時嘘だと言った？ Wait, isn't Utah the one with the salt flats? Like it's a desert with a lot of salt or something? Yeah, okay, if that's the case, then yeah, I can see that. 別に確信があって言ったわけじゃない。単に信じたくなかっただけってロジックよ。とんでも科学は小説や映画の中だけで十分だわ。とんでも科学だと？何をバカな。お前もはっきり見たはずだ。メールが過去へと飛んだあの現象を、バナナが瞬間移動したその瞬間を。見たけど何かの間違いのはず。あるいは私たちが都合のいい解釈をしてるだけ。 ATF で言わなかった？タイムマシンは今の技術では夢物語よ。ましてやあんたたちみたいなお遊びサークルが電話と電子レンジをくっつけただけのガラクタでタイムトラベルを起こせるわけがない。だが実際に起きた。お前は自分自身の目で見たことを否定するのか？現実よりも理論こそが正しいというのか？ならば一生詭弁を弄して言葉遊びをしているがいい。言葉遊びってどういうこと？量子論など俺からしてみれば言葉遊びにしか見えないということだ。ちょっとあんたね、現代物理学を否定する気？何様？現象に対して素直になれ。起きたことが全てであり、起きていないこと、観測できていないことは全て仮説でしかない。仮説を積み上げて理論が証明されたとき、それは本物になる。そうやって現代物理学は宇宙すべての真実を理解するの。だが仮説が間違っている場合もある。かのアインシュタインでさえ間違えたことがあるのだ。間違いかもしれないからやらないの？だったらあんたは一生あの小汚いビルに引きこもって王様を気取っていなさい。そんなことじゃ真実には絶対たどり着けない。失敗は成功のもとよ。なるほど、いい反論だな。あくまで上から目線なのな。ところでクリスティーナよ、俺は常々感じていた。物理学者には矛盾がある。矛盾？現実に起きていて誰もが知っているが未だ解明されておらず、物理学者も手をつけようとしない現象というものは確かに存在する。それについてはどう思う？例を挙げてもらわないとわからない。例えば幽霊。オカルトかよ。オカルトだからといって思考停止か？それはお前がたった今言ったことと矛盾するぞ。そんなことじゃ真実には絶対たどり着けない。幽霊を見る人間は確かに存在する。映像としても証拠が存在している。にもかかわらず、なぜ他の仮説をこねくり回し続けていられるのだ？先行が違うわ。解明されていない現象に先行もクソもあるまい。そうだけど。というわけで過去へメールを送る現象もきちんと検証すべきだ。助手も力を貸すがいい。嫌よ。Kurisu gives me a clear-cut answer, along with her usual glare.
So the genius girl really does hate me. 私はとんでも科学には手は出さない。父と同じ失敗は犯さない。父。あんたの考えは口だけは立派だけど学会じゃ通用しない。タイムトラベル理論を研究してるなんて言った日には干されるのがオチよ。なぜそう言い切れる？私の父がそうだった。Kurisu grimaces. 物理学者の父はタイムマシンが大好きだった。ウェールズのタイムマシンに魅了されて本気で研究していたわ。でもそれにこだわりすぎたせいで学会からは追放に近い扱いを受けた。そんな父を見てきたから私はタイムトラベル研究には関わりたくないの。 This time, her sheer force of will gives me pause. I think she's really pissed. I may have stepped on a landmine here. What do I do? If I get her any angrier, she might seriously hit me. Let's calm her down a little. Yeah, let's do that. But what should I say? ごめん、感情的になって。 She apologizes first. Christina's calm character saves me. 気にすることはない。今のはお前の資質を試すためあえて怒らせたのだからな。とにかく電話レンジはタイムマシンなんかじゃない。メールの送受信は人の手で作られたシステムなんだから、そのシステムの範囲内で現象を説明できるはず。助手の考えは分かった。そこまでタイムマシンを嫌っているとはな。お前の反応はアレルギーに近い。無理にラボ面に誘って迷惑をかけたな。もう二度と来なくていい。言われなくても来ない。だがこれだけは伝えておく。クリスティーナよ。クリスティーナって言うの？ラボ面ナンバー004は永久欠番としておく。この番号はずっとお前のものだ。I finish my speech and turn back to Kurisu. I won't look back. I walk away slowly with my eyes closed. It's kind of hard to walk like this. Hope I don't bump into anyone. Wait, am I even walking straight? 何かっこつけてんのよ。 My shoulder is suddenly pulled from behind. I brace myself so I don't fall backwards. 何をする。俺によるささやかな演出。後腐れのない別れのシーンを台無しにするとは。貴様それでも俺の助手か。だから助手じゃないと言ったろうが。それにこっちにはまだ話があんのよ。 Damn it, her stubbornness has already returned. この前は聞けなかったけど、私が刺されたって Stream elements あんた言ってたわよ said, ね。 Stay それ moist, に my ついての friends, 説明を要 hydrate. 請する。 Ah, yes, the other real-life phenomenon that has yet to be explained. あれは俺が見た幻だ。 Let's just leave it at that for now. なんであんたの夢に私が出てくるの？そんなことは知らん。それと夢ではなく幻だ。ドクター中鉢がどうとか言ってたけど、それは？あの日ラジカンでドクター中鉢がタイムマシンの発表会をしていた。発表会は中止になった。人工衛星が落ちたから。そういうことになっているようだな。だが俺が見た幻では無事開催された。俺はそれをマユリと一緒に見に行ってお前に声をかけられたのだ。私はナンパなんてしない。ましてやあんたみたいなバカに声はかけない。だから幻だったと言っているだろう。いや、あるいは幻なのはこちらの世界なのかもな。だとしたら
電話レンジカッコ仮の謎も解決だ。幻ならば物理法則を無視したことも起こりうる。現実逃避？意外とチキンね。仮説を提示したのだよ。物理学者お得意のな。それで私は誰に刺されたの？もしかしてあんた？ I recall the sight of Kurisu collapsed in a puddle of blood. It sends shivers down my spine. Was that really just a hallucination? It was too real. I can clearly remember the smell of blood. 俺が駆けつけた時にはすでにお前は血まみれで倒れていた。犯人は見なかった。わからないな。なんで私が幻でとはいえ殺されなくちゃいけないのよ。恨みでもあるの？全くない。その時点では俺とお前は一度だけ話したことがある程度のただの通りすがりの他人だった。Well, that one time we talked was during the events I imagined. So, strictly speaking, at that point in time, all I knew about her was that what I had read in the magazine. とにかく接点などほとんどなかった。故に俺はお前の死体を見た後、119番に通報することなくその場を後にしたのだ。白状者。何を望んでいる？過去に戻ってお前の死体を丁重に扱えと？そのためには電話レンジカッコ仮を使えるようにしなければな。もういいわ。今後そんな幻見ないで。他人の夢の中とはいえ自分が殺されてると思ったらいい気分はしない。保証はできないな。それを実行するためには24時間完璧に俺の脳内を監視しなければなるまい。本当にあんたってああ言えばこう言うわね。Kurisu shakes her head in exasperation, then turns and walks off towards the station. Looks like she wants to end the conversation. In revenge for last time, I grabbed Kurisu's slender shoulder from behind. 何よ。俺の話は終わっていない。喧嘩売ってるだろ。別れのシーンを台無しにしたお返しだクリスティーナ。己の軽率な行動を恨むのだな。はいはい、わかりました。で、何よ。
IBN5100 の件だ。剣だとか言われても知らないわよ。何なの？いや、知らないのならばいい。さらばだ。もう二度と会うこともないだろう。I turn my back to Kurisu. This time I'll make a perfect. 言いかけたままやめないで。気持ち悪いでしょ。She grabs my arm. Damn it, this is the second time. IBN5000 何？ IBN5100 1975年発売のレトロ PC だ。今探している。何に使うつもり？ Looks like she's interested. She was the same way when she came to the lab. I guess this girl is just brimming with curiosity. 気になるか？Kurisu quickly averts her eyes, but she doesn't let go of my arm. 気になるのだな。少しだけよ。ならば答えよ。IBN5100 はセルンの秘密につながっている。セルン？あのセルン？いかに。そして我がラボが総力を挙げて調べたところによれば、セルンはタイムトラベルについて研究している痕跡がある。Come, be astonished. バカみたい。聞いて損した。Kurisu gives me a cold glare, then lets go and starts walking away. This time she's gone for good. Damn you. Just you watch. I will expose certain secrets if it's the last thing I do. The next day, I decide to hit Akiba's computer parts store. I did as much as I could yesterday after parting with Kurisu, but no luck. Finding an IBM 5100 is obviously going to be a huge pain in the ass. I'm standing in the narrow tunnel that runs beside the Randican building. Small shops selling everything from motherboards to resistors to vacuum tubes line both sides of the tunnel. Here lie the vestiges of the old electric town. Akiba's conscious, so to speak. Casual otaku usually avoid stores like these. It's like a holy land that only true fanatics can enter. Not that I'm an expert on computer parts. Furthermore, these shops only sell parts, so it's actually kind of silly to be searching for a whole PC here. Still, something about the sight of all these electronics gets my blood pumping. I have to hide my excitement to maintain my dignity. If a storekeeper yells, "Hey kid, you're 10 years too young for this stuff," then I'll have no choice but to run. Fortunately, no one has yelled at me yet. In fact, the storekeepers seem to be ignoring me. They must be more open-minded than I thought. Or maybe they just don't care. I search each store in turn, but it turned up either hide or hair of an IBM 5100. The ringing of my phone calls a sharp look from the nearest storekeeper. もしもし、俺だ。トゥットゥルー、マユシーです。直通回線でかけるなと言ったはずだ。同調されている可能性があるのだぞ。うかつな真似はするなと言っている。それで、そちらの状況は？オカリン、オカリン。マユシーはオカリンが何言ってるか全くついていけないよ。要するに何の用だと言っているのだ。わ
今どこにいるの？作戦行動中だ。たくさん子供中？作戦行動中。 IBN5100 を探し回っているのだ。そっか、そうなんだ。あ、でもマユシーはすごい話を聞いちゃったのです。聞きたい？有益な情報なら聞こじゃあメイクインに来て、待ってるからね。う。おい、電話で話せ。おい、マユリ。なぜわざわざメイクインに行かねばならんのだ。I complain, but it's less than a 10-minute walk. Whatever. I haven't had lunch, so I guess I'll eat while I'm there. There's a handwritten sign outside May Queen that says today's the Fair's Cup. While I'm trying to figure out what that means, おかり。 Mayuri trots up to me in full maid regalia. She has a convenience store bag in hand. マユシーはね、お昼休憩でコンビニに行ってたのです。 Then Mayuri takes out her pocket watch. Pocketing, she checks the time. 休憩って言ってもね、あと5分くらいしかないんだよ。 Mayuri squats next to the stairs. それはご苦労。で、すごい話とは一体何だ。その前にご飯。 She takes some fried chicken out of the convenience store bag as she speaks. The aroma of the chicken stirs my appetite. 一個くれ。いいよ。 She skewers a piece of chicken on a toothpick and holds it out for me. どうぞ。 店先でよくそんな真似ができるな。メイドとしての自覚が足らんぞ。自覚？お前はここでは椎名真由里ではなくマユシーニャンニャンなのだ。なのに店先で俺に「はいなどということをするのはこの店を訪れる全てのご主人様たちに対する裏切り行為とみなされるだろう。あ、そっか。マユシーはあんまり深く考えてなかったよ。 With that said, I take the chicken off the toothpick by hand and throw it into my mouth. Delicious. Not as good as juicy chicken number 1, though. それですごい話とは一体何だ。そうそう。IBN5100 の話なの。まさか手がかりをつかんだのか。そうか、メイクインにあったんだな。これは何という盲点だ。俺としたことが。違うよ。あるわけないよ。 Damn, don't get my hopes up like that. Mayuri has a triumphant look on her face, but I don't see where this is going at all. マユシーはさっきバイト中に IBN5100 のことを思い出して店のみんなに聞いてみたんだ。最初はマッキーちゃんに聞いたんだけど、マッキーちゃんは PC には詳しくないんだって。それにね、リサリサちゃんは PC は PC でも最近のしか知らなくって、しかもマカーだし。マユリ、さっさと要点を話せ。お前がいかに苦労したかはどうでもいい。つまりフェリスちゃんが知ってるっぽいよ。何？それは本当か？レトロ PC マニアなんだって。フェイリスが。 フェイリスが。 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 フェ
That girl is seriously hardcore. I would prefer to stay away from her if possible, but I'm really desperate for information. I take out my phone and put it to my ear. 俺だ。IBN5100 の手がかりをつかめそうだ。ああ、聞いて驚くな。フェイリスニャンニャンだ。あの猫娘か、レトロ PC に詳しいとはな。これは何か裏があると見るべきだろう。相変わらず人使いが荒いな。わかっている。今すぐ会いに行ってくる。もしも今日の20時までに連絡しなかったら、俺に構わずメイクインに襲撃をかけろ。すべてはシュタインズゲートの選択だ。エルプサイコングル。 I put away my phone, grab another piece of chicken, and look up at May Queen's window. 唐揚げ2個目はあげるって言ってないよ。前よりよくやった。お前からの情報は有意義に使わせてもらう。唐揚げ。ところで、そこの看板にあるフェイリス杯というのは何だ？唐揚げ。 Mayuri is stuffing the remaining chicken into her mouth as fast as she can. There are tears in her eyes. Come on, it was just 2. いや、もう得ないな。情報が少ないのが不安なところだが、これより突入を開始する。マユリはここで待っていろ。1時間以内に戻らなければ、すぐにここを離れて家に帰るのだ。わかったな。マユシーはこの後もバイトだから、そんなの無理だよ。Anyway, let's leave Mayuri to her chicken and begin the approach. おかえりなさいませ、ご主人様。 When I enter the cafe, it's fully occupied, unlike usual. にゃんにゃー。今日も参加するにゃ。今日はフェイリス杯なのにゃ。 Doesn't look like she plans to explain what that is. I take my phone out again. 俺だ。調べてもらいたいことがある。フェイリス杯について。何？フェイリスを自由にできる権利をかけた殺戮のバトルロイヤルだと。どうやら俺はとんでもないところに来てしまったらしい。いや、問題ない。なんとか生き延びてみせるさ。いかなる手段を使ってもな。エルプサイコングル。 I put away my phone and turned to Ferris. フェイリス杯とはバトルロイヤルなのだな。違うにゃ。フェイリスを奴隷にできる権利をかけた殺戮のバトルロイヤルにゃ。みんないけないにゃ。フェイリスのために殺し合うなんて、そんなのダメなのにゃ。もうやめてにゃ。 Ferris starts crying and wiggling her body seductively. That's some pretty good acting, but of course no one here is killing anyone. ジョーマ、お願いにゃ。みんなを止めてにゃ。案ずるな。俺が止めるまでみんなおとなしく席についている。 Nevertheless, the atmosphere here is different. I sense bloodlust in the air. マジな話、フェイリス杯とは何なのだ？フェイリスとの勝負にゃ。フェイリスはみんなを同時に相手にするのにゃ。フェイリスを喜ばせてくれた人にはご褒美があるのにゃ。 I gulp and look at Ferris hard. フェイリス、本気なのか？ Going at it with all these men at the same time. She's insane. But Ferris grins. A fang-like tooth peeks out from her glistening red lips. このままじゃフェイリスは
みんなにひどい目に遭わされちゃうのね。 Ferris approaches me. Her slender fingers touch my arm. Her caress gives me goosebumps. 今日な、フェイリスを助けてにゃ。 I can't take my eyes off her. I've been entranced. This girl has the power to bend men to her will. I must resist. 断る。 I shake her paws off. That was close. She has one hell of an evil eye. I barely escaped enticement, and only because I am an insane mad scientist. O Owen, Q Oma. 俺は戦うつもりなどない。ただお前に話があってきただけだ。参戦しないならごめんやさいだけどお帰り願うにゃ。メイドの分際でご主人様を帰らせる気。今日のフェイリスはフェイリス杯主催者なのにゃ。お店に入れるのは参加者だけにゃ。話は2分で済む。IBN 聞かないにゃ。 Ferris puts her hands over her ears, her real ones, not the cat ears. Then she laughs mischievously. フェイリスとお話ししたかったら今日もフェイリス杯に参加するしか方法はないにゃ。足元を見よって。さあどうするの？戦わなければ生き残れないにゃ。 There's my mom, my dad, my older sister, and my grandpa. My sister's personality is the polar opposite of mine. She's really boyish. When we were small, she always made me help prepare dinner instead of her. Because of that, I started to love cooking. I did 20 practice swings with Samadare. You have a sister? I visit the shrine a lot, but I've never met her. Use any method to obtain information. That's my current mission. I have to do it, no matter what lies ahead. やむを得んな。その勝負受けてたと。ただし I thrust my finger at the tip of Ferris's nose. 勝負した暁にはお前が知る情報を全て話してもらうぞ。にゃにゃ、別にいいけど。じゃあご主人様ご案内にゃんにゃん。 She sticks a name tag onto my chest. The number 28 is written on it with random curly numbers. I cautiously let Ferris lead me to the back of the cafe and finally learn what the customers are doing. Everyone's engrossed in some kind of card game. Now I remember. The other day, Ferris said that she was doing a Rhineland Access Battlers tournament. That's the Ferris Cup. If you win, you get to eat Ferris's home cooking, or something like that. Looks like Ferris tricked me. Save me, she said. I knew she was not to be trifled with. あれオカリンなんでいるん？ライネットやったことねえのに。誰？お前ここで何をしている？セルの件はどうした？今日ぐらい休ませてくれよ。2日連続徹夜した僕をもっといたわるべきだろう、上皇。今にもセルによって世界が支配されようとしているのに何をのんきなのか。オカリンだってのんきにここにいるじゃん。俺は別件できて巻き込まれたのだ。ライネットにもウェイルスの手料理にも興味はない。
The second those words leave my lips, I feel like everyone in the store is glaring at me. They want my blood. Come to think of it, the Ferris Cup was organized by Ferris, so it makes sense that only Ferris fans would participate. In other words, I'm the away team. I'm surrounded by enemies, but this is something I must do. This is just one more step on my road to the IBN 50.お待たせしたにゃん。ただいまよりフェイリス杯お昼の部を始めるにゃ。Ferris appears in a spotlight. The previously peaceful audience instantly explodes in excitement. Everyone stands up and shouts and woos. Some of their fists raise skyward. Ferris responds to the shouts of joy with a wave of her hand, then clears her throat. ルールは簡単。フェイリスがみんなと一人ずつライネットで勝負するにゃ。フ
は頑張って10人までなら同時にお相手できるのにゃ。ちなみにフェイリスに勝った人にはご褒美として手料理を作ってあげるにゃ。そんじゃみんな楽しんで勝負しようね。Lots are drawn to determine the order we face Ferris. Seems like there are 28 participants, including me. Ferris will face 10 people at the same time, so she divides us into 3 rounds. I'm in the 3rd round. うぼフェイリス強いよフェイリス。 Daru, a first round participant, was insta-killed by Ferris. How weak, and he said I was going to be the burden. No, maybe Ferris is just too strong. Rhinet XS Batters is similar to chess. There's a special board where you compete using pieces arranged in rows. The rules are fairly complicated, but basically, the point of the game is to get your pieces into the enemy camp. Whoever gets the most pieces into the enemy camp wins. Ferris is playing against 10 people at once. She moves from table to table in a circle, taking one move at each before proceeding to the next. In Go, Shogi, and chess, this is called a simultaneous exhibition. High-level players hold them to demonstrate their skill. And Ferris does indeed seem to be highly skilled, just as Daru said. All 10 of the first round participants are annihilated within 15 minutes. やふふみんなもうちょっと頑張ってほしいにゃ。 Damn you, Ferris. Don't get cocky. I lean back against the wall and silently watch the round 2 matches. フェリスちゃんすごく強いね。 Mayuri returns from her break with a drink in hand and whispers to me. マユシンはライネットの腕前からきしだからね。すごく羨ましいよ。強くなったらどうなるのだ。オカリ今はねライネットアクセスバトラーズは秋葉どころか世界規模のブレンドなんだよ。 Blend. So, it's coffee. トレンドだろ。それだからね強くなったらきっとちびっ子たちの英雄になれるよ。英雄か。悪くない響きだ。それにねウーパがとっても可愛いの。 Upa, as everyone knows, is Rhinet's mascot character. These days, he's more popular than that electric yellow rat. 待て、その論視展開はおかしい。ライネットが強くなることとウーパが可愛いことは関係ないだろう。 I guess they are related in Mayuri's mind. She must be after those limited Upa plushies they give out to participants in official tournaments. You'll never become the strongest with such impure intentions, Mayuri. エリスちゃんはとっても忙しいから公式大会に出る暇もないんだけどきっと世界でもトップレベルの腕前だと思うんだ。 If that's the case, these faceless rabble participating in the Ferris Cup are unworthy opponents. Just as I expected, round 2 ends the same as round 1. Nobody's even close to Ferris's level. にゃんにゃんみんなごめんにゃ。でもフェイリスはライネットで手加減したら相手に失礼だと思ってるにゃ。それにフェイリスが求めているのは真剣勝負なんだにゃ。はあフェイリスだマジパネス。僕らじゃ勝てるわけがなかったんだ。 A thick mood of defeat has already spread across the challengers. Some of them are even on their knees in shame.
ざまあないな、貴様ら。 I stride to the front of the crowd. I nonchalantly meet Ferris's questioning gaze. だが真打ちというのは最後に出てきてこそだ。だがお前に教えてやる、真の男の戦い方というものをな。オカリン、まさか何か秘策が？そういうことだ。作戦名は G バックとだけ言っておこう。 A loud "oh" echoes from all around me. Those cruelly defeated by Ferris entrust their hopes unto me, unto us all, the 8 round 3 participants. Avenges, they say. I can feel their pain. It gives me strength. At first we were enemies, but now our hearts are joined against the indomitable might of Ferris. 京馬には自信があるのかにゃ。これまでに散っていった20人の涙、無駄にません。フェイリスよ、約束は覚えている。この勝負が終わったらお前が知っている情報をすべて話してもらうぞ。すげえ、オカリンのやつ初めからフェイリスに勝つ気だ。オカリン、頑張れ。 The crowd goes wild. They place their hopes on me. I slowly step up to the table. 5分。それまでに勝負を決するだろう。そいじゃ3巡目始めるにゃ。ライネットアクセスバトラーズデュエルアクセス。参りました。 It didn't even take 5 minutes. オカリン弱すぎる。 Obviously, I've never played Rhino Access Battlers before. There's no way I can win if I don't even know the rules. By the way, I'm not alone. All 8 of the 3rd round contestants were blown out, and thus the tournament ends in a total victory for Ferris. マユシはがっかりなのです。結局全部ハッタリだったん？作戦名 G バックって何だったんだよ、おい。京馬がまるで自爆するみたいに突っ込んできたのにゃ。え、それってまさか。そのまさかだ。 I leap onto a chair and strike an awesome pose, bathing the losers below me in scorn. Why the long faces, men? 作戦名 G バックとはすなわち自爆に等しい突撃を仕掛けること。どう見てもダジャレです。本当にありがとうございました。 I don't know the rules. What else could I do? でもなんで京馬は負けたのにそんなに偉そうなのにゃ。まだ気づかないのかフェイリスニャンニャン。俺にとってこの戦い勝ち負けなどどうでもよかったのだ。どういうことかにゃ。俺がお前に提示した条件を覚えているか。はにゃフェイリスが負けたら情報をすべて話す。違うな、間違っているぞフェイリス。俺はこう言ったのだ。勝負した暁にはお前が知る情報をすべて話してもらうと。勝負した暁にはだ。わかるかフェイリス。俺は一言も
お前に勝ったらとは言っていない。この作戦は俺だからこそできたこと。この場にいる誰もがフェイリスの手作り料理という目の前の餌に釣られ勝つことにこだわりすぎていた。だが俺は違った。フェイリスの手料理などには全く興味はなかった。そのモチベーションの差こそがこの負け前提の作戦を成功に導いたのだ。My laughter echoes throughout the cafe. Everyone is staring at me in disbelief. Mayuri is the only one to applaud. オカリンすごいね。来たね。頭脳的作戦といえ、これぞオペレーション G バックだ。I get off the chair and walk to Ferris. さあフェイリス、答えてもらおう。 IBN5100 はどこにある？にゃ IBN5100？ しらばっくれても無駄だ。俺は確かな筋から情報を得ているのだ。I remember that image of the IBN 5100. Shining fingers sent to me. I bring it up on my phone and show it to Ferris. お前が IBN5100 について知っているのは間違いない。にゃそんな小難しい名前言われてもさっぱりにゃ。この写真の PC はどっかで見たことあるような気もするんやけど。どういうことだ？お前はレトロ PC に詳しいのだろ？マユリがそう言っていたぞ。うわ、情報源明かしてるし。はーい、マユシーが確かな筋です。詳しくはないにゃ。うちのパパが集めてたから今も家の倉庫にたくさんしまってあるけど。つまりそこに IBN5100 が眠っているのだな。では今すぐ案内してもらおう。それは無理にゃ。なぜだ？ Ferris puts on a bewitching あそ smile. こはフェイリス家にとっての聖域なのにゃ。 The Ferris clan. 入ることができるのは猫耳を持つフェイリス家の娘で巫女の修行を積んだ者だけにゃ。つまりフェイリス以外は誰も入れないのにゃ。もし無理に入ろうとすれば犬耳が生えてしまうにゃ。そんなわけなかろうが。何が犬耳だ？ほんとなのにゃ。フェイリス嘘は言ってないのにゃ。 She suddenly starts acting like a scared little cat girl. Instantly, the air is charged with malice. I find myself surrounded by 27 Ferris fans, each glaring at me with bloodshot eyes. 卑怯だぞフェイリス。信者たちを味方につけたか。フェイリスは本当のことしか言ってないにゃ。 The defeated are now under Ferris's complete control. They approach at a shuffle, muttering devout prayers to their cat goddess. I'll never forgive you, never. Ferris is my wife. You made Ferris cry. Cat ears are justice. I want to chew on those cat ears. I want to lick Ferris's feet. I want her to step on me hard. Crap. These guys are serious. I need the information Ferris possesses, but I'm at too great a disadvantage now to press the attack. And then there's my personal weakness to Ferris's powers. At this rate, I might be assimilated into the Ferris cult. What do I do? I cry out and seize my right wrist. こんな時に目覚めるんじゃない。 My right hand trembles.
I show agony on my face as I try desperately to control the trembling. 今日もまさか RAS ライネットアンチシステムがやからあれほどライネットはやっちゃダメだと What? Where did that come from? I ignore Ferris and stagger towards the exit. Her worshippers let me pass. It feels as if everyone is giving me cold stares, but I don't have the time to check and make sure. I throw myself out the door and into the open air. くそ、結局何も収穫がなかったか。The throbbing in my right arm settles as soon as I leave the cafe. I guess I'll ask Daru or Mayuri about Ferris some other day. It feels like all of my exhaustion has caught up with me. And to make matters worse, it's boiling hot today. The sun's getting stronger as we enter August. Fed up with the heat, I wipe the sweat off my brow. おかり Mayuri chases after me. She's smiling and waving at me, but her speed is clearly faster than mine. どうした？フェイリス杯がもうお開きになったのか？ちょっぴり抜けてきたの。この後はね、フェリスちゃんとご歓談タイムだよ。それよりね、さっきの IBN5100 の話だけど、フェリスちゃんにもう一度写真を見せて聞いてみたんだ。いい働きだ、マユリ。どこぞの脳なしスーパーハッカーとは大違いだな。それで？フェリスちゃんが言うにはね、それは小学生になるかならないかの頃だったらしいんだけどね。秋なのにとっても寒い日で、フェリスちゃんはブルブル震えながら執事の黒木さんに手をつながれて、前置きが長い。頼むから要点だけを話してくれ。つまりね、お父さんのレトロ PC コレクションの一つを神社に奉納したことがあるんだって。その PC に似てるって言ってたよ。神社だと？ That's an unexpected combination. PCs and shrines, consumer electronics, and ancient Shinto rituals. They're not even tangentially related. どこの神社だ？ Mayuri tilts her head in confusion. さあ、どこだろうね。You didn't ask her? まあいい。悪くないヒントだ。The only shrines in Akiba are Kanda, Myojin, and Yanabayashi Shrine. I don't know if Ferris was living in Akiba at the time, but at least it's a start. よし、マユリは引き続き情報活動に精を出せ。情報？わからないなら理解しなくていい。じゃあな。オカリン、バイバイ。 Instead of returning to work, she keeps waving to me until I vanish from sight. Kanda Myojin is the larger and more popular shrine, so 9 out of 10 people would choose to donate something there. But when I inquire at the shrine office, nobody knows anything about an old computer. That leaves Yanabayashi's shrine. It's probably not there either, but I have to try. 誰だ？ What? All I can hear is noise. Wrong number? No, maybe. 機関だな。警告のつもりか。これ以上セルに手を出すなと言いたいのか。は？ It's a woman's voice, and she clearly doesn't understand what I'm talking about. 機関の人間ではないのか。違うわよ。
マキセです。マッキーセ Who? I think I remember this voice from somewhere. 悪いが思い出せない。どこで出会ったのか教えてくれ。パリかロンドンか。秋葉原よ。つい昨日もあったろうが。Yesterday. Makise. Makise. おお、助手。助手じゃない。マキセ・クリス。クリスティーナと言ってくれないとわからないではないか。クリスティーナでもねえよ。何度言わせんのよ。お前は相変わらずキャンキャンとうるさいな。誰のせいだ。誰の。ちょっと待て。お前なぜ俺の電話番号を知っている？ Something's not right here. It's not like Kurisu's free of suspicion. She could still be a spy. 橋田さんに教えてもらったの。なんだ、つまらんオチだな。それでどうかしたのか、助手。助手じゃないって言っとろうが。反論するのが馬鹿らしくなってきた。あんた今どこ？柳林神社に向かっているところだが。あ、そう。じゃあね。あ、え？あ？なんだ今の？嫌がらせか？嫌がらせなのか？ How dare my assistant treat me like this? I shall scold her most harshly the next time we meet. She thinks she's all that just because she was published in a major journal. サイエンス誌に論文が載ったからなんだというのだ。いきなり何よ。When I arrive at Yamabayashi's shrine, I find my assistant waiting there for some reason. She glares at me with her usual frown. さっきの電話はなんだ？あんたの居場所を聞いただけ。それでここに向かってるって言うから来た。誰も呼んでいないのだが。私も呼ばれた覚えはない。だWhy is she always in such a bad mood? なぜ俺に会いに来たの？会いたくて会いに来たんじゃないから。勘違いしないで。She just keeps ignoring those abusive words. She just keeps those abusive words coming. 昨日別れ際に言われたことが気になって。何のことだ？ IBN5100、それにセルン。貴様、機関ではなくセルンのスパイだったか。この俺を殺しに来たのだな。そんなことだろうと思っていた。いかにも人を殺しそうな顔をしているからな。どんな顔よ。失礼だな。あんた少しは落ち着いたら。いつもふざけたことばかり言って、とても私より年上には見えない。落ち着くか。お前には分かるまい。常に身の危機にさらされ、逃亡に次ぐ逃亡を重ねてきた。これまでの俺の人生。ええ、そんなヨタ話は全くわからない。俺に喧嘩を売りに来たのか。 IBN5100 とセルンって組み合わせに興味が湧いただけよ。そうではなく、お前が興味を持ったのはセルンでタイムマシン研究が行われていることだろ。素直になれ。うるさいな。タイムマシンになんか興味ないわよ。それより IBN5100 は見つかったの？それを確かめに来た。
Kurisu looks up at Yanabayashi's shrine's small archway. 神社に？そうだ。 Then, with perfect timing, a beautiful boy, dressed in Miko garb, appears from the nearby shrine office, holding a bamboo broom. 京馬さん、こんにちは。ルカ子よ。お前、例のものはどうした？妖刀さみだれのことですか？常に携帯しろと言っておいたはずだ。すみません。でも掃き掃除の時は邪魔になるので。掃き掃除の最中に乗っ取られたらどうするつもりだ？誰も助けてはくれんぞ。そうですね。以後気をつけます。ねえ、さっきから2人で何の話をしてるのよ。Lukako finally notices Kurisu and gives me a puzzled look. こちらの方は助手だ。違うわよ。というか何よその適当な紹介の仕方は。俺は事実を述べたまでだ、クリスティーナ。日本の方じゃないんですか？日本の方です。それよりルカ子、お前の父上と話を。待て！紹介しなさいよ、ちゃんと。紹介されたいのか？ちゃんと？この状況で紹介されない方が不自然だろうが。俺はお前をルカ子に紹介するためにここに来たのではない。紹介するぐらい10秒もかからないのに、あくまで拒否するんか、あんたは。喧嘩は。Lukako's flustered. Looks like he thinks we're fighting. こいつはマキセ・クリス、助手だ。もういい。もう助手でいい。よろしくお願いします、マキセさん。漆原ルカです。よろしく。おいくつなの？今年で17です。私の1個下か。そうなんですか？マキセさん、とても大人っぽくて1歳違いには見えないんです。つまり老け顔ということだね。She glares at me. 違います。綺麗だっていう意味ですから。サンクス。あなたはとても可愛らしいと思うわ。But he's a guy. I probably shouldn't tell her that. The shock from learning the truth might be enough to make her go back to America. くだらん社交辞令は終わったか？いちいち言い方がムカつくわね。ならばルカ子よ、お前の父上とお話ししたい。呼んできてはくれまいか？はい、いいですけど、お父さんにお話って。これは人類の未来に関わる重大な要件なのだ。人類の未来？すぐ呼んできます。Lukako races into the shrine office. He believes just about everything I say. He's really easy to deal with, unlike my rebellious assistant. やだ、風邪ひいたかな。Kurisu sniffling should keep her too occupied to scold me for a while.
Lukaku's father soon appears. Lukaku is pretty flustered. He's practically dragging his father behind him. お父さん、早く早く。ちょっと待ってくれ。そんなにせかされても転んでしまうよ。だって人類の未来がかかっているんだよ。そうか。それは大変だな。I've met Lukaku's father several times before. He's a gentle, respectable adult, with the exception of how he raised Lukaku. Apparently, the reason Lukaku wears Miko garb is because his father requested it. Maybe his dad's a pervert. No, it's not like that I mean to mock the Shinto priesthood or anything like that. やあ、法王院くん、久しぶり。いつもルカがお世話になっていますね。いえ、こちらこそ。彼の名前は法王院じゃなくて岡部ですよ。え、そうなのですか？ジョッシュ、話がややこしくなるから喋るな。事実を言っただけじゃない。What did she come here for? ルカから法王院くんだと聞かされていたからすっかりそう信じていたが、いやー、もしかしてこれはルカに一杯食わされたかな。お父さん、そうじゃなくて、岡部さんは本名で法王院という名前は俺は法院です。岡部倫太郎って親がつけてくれた名前でしょ。それを否定するの？いいから黙れ、ザゾンビ。誰がゾンビだ。仲が良くていいですね。Luka's dad looks at Kurisu. あなたもルカのお友達ですか？これからもルカと仲良くしてやってくださいね。私は。この子は見ての通りとても可憐な子ですから。お父さん、やめてよ。Kurisu looks like she's going to cry for some reason. What's wrong? Is she upset that Luka's father assumes she's a friend? Kurisu notices my stare and quickly turns away. それで法王院くん、私に何か用事だとか。That's right. This is no time for idle chatter. This meeting will shape the course of Ragnarok. The future of mankind is, well, whatever. I'm a mad scientist, not some sort of hero. I explained to Lukaku's father how I need the IBN 100, and then I asked him that Red Sea was donated to Yanabayashi's shrine. Of course, I don't disclose any classified information, like how we plan to hack CERN, or how this is all related to time machine research. 奉納という言い方がふさわしいかどうかはわかりませんが、この神社には確かに9年ほど前に預けられた古い PC がありますよ。No way. Really? それだ。それに間違いないです。ちょっと待っていてください。今持ってきましょう。Lukaku's father comes back in about 10 minutes. His face is bright red, and he's carrying a large cardboard box. His gait is fairly unsteady. I wonder if he'll be okay. 探すのに手こずってしまいました。おそらくこれだと思います。Luka's dad places the box on the ground and takes a deep breath as he rubs his back.
Was it that heavy? I thank him and take a look inside. これが IBN5100。 Inside is a simple computer with an integrated monitor. The monitor is only about as big as a GPS screen. I compare it to the IBM 5100 image I got from Shiny Lunar. They look very similar. ここを見てください。 Lukaku points to the logo between the tape drive and the monitor. Tape drive. Before the invention of the floppy disk, data was stored on magnetic cassette tapes. Specialized drives to read these tapes were the norm for computers in the 1970s. It says IBM 5100 portable computer. 我ついに秋葉の都市伝説を解明せる。 This is the Phantom PC of Akihabara. It's in excellent condition. There's only a thin layer of dust on it. But it looks like we'll need to plug it in to see if it works. Now the problem is whether Lukaku's father will lend it to me. 漆原氏、担当直入にお聞きしたいのですが、この PC を貸してもらうことは可能ですか？いいですよ。そんなあっさりと。Is it okay for a priest to just lend property out like that? Items which were donated to the shrine. I've never heard of anything like that. That's why I was expecting him to refuse. これを私どもに預けた方から当時言われたのですよ。いつかこのパソコンをどうしても必要だとする若者が現れるから、その時は快く貸してもらって構わないとね。まさか本当にこうして現れるとは思いませんでしたよ。というか、私もそのことづてのことはついさっきまで忘れていたぐらいです。ですからこれは法王院君にお貸ししましょう。ただし使い終わったら必ず返してくださいね。はい、ありがとうございます。 I bow deeply, but in my heart I'm grinning like a madman. I can't stop laughing. Things are going better than I anticipated. It's almost like everything's being handed to me on a silver platter. Now CERN's secrets will be laid bare. We can expose their wicked research and possibly even gather hints on the creation of a time machine. And then I can complete my first time machine in human history. Now I have to get the IBM 5100 back to the lab. But unfortunately I don't have a car to transport it. In fact, I don't even have a license. Same goes for my assistant. アメリカでは16歳から普通免許を取れるというではないか。にもかかわらず持っていないのか？何よ、悪い？向こうじゃ研究漬けだったのよ。青春を無駄に過ごしているな。あんたを見てるとそうとも思えないけど、むしろ私の方がよっぽど有意義な過ごし方してると思う。Touche. 喧嘩は良くないです。 Lukaku's flustered again. ルカ子、今日は助かった。改めて父上には礼を言っておいてくれ。Luka's dad has already returned to the shrine office. Lukaku nods. あなたのお父さん、素敵な人ね。Lukaku and I freeze at my assistant's nonchalant words. お父さんは結婚してまして。不倫は良くないです。はい？そうか、助手よ。
お前は親父好きだったか。待った、二人とも勘違いするな。そういう意味じゃない。お父さんは渡せま泣かないでよ。私が言ったのは親子で仲が良くて羨ましいなってこと。それ以上の意味はないから。そうでしたか。すみません、変な勘違いして。僕はなんで失礼なことを。だから泣かないでよ。誤解が解けたならもうそれでいい。だが心の奥底ではルカパパへの募る思いが。ねえよ。Christina turns away. I decide to leave it at that. Angering her any further could lead to violence. ルカ子、さみだれでの素振りを忘れるなよ。はい、頑張ります。エルサイこんがり。コングルーダル、いい加減覚えろ。すみません。ちょっとあんた、女の子をいじめるなんて最低じゃない？I wouldn't know. Lukaku is a guy. I ignore Christina and lift up the box with the IBM 5100 inside. って思う。I can barely get it off the ground. I put it down for now. Now I know why Luca's dad was red in the face when he brought this thing in. そんなに重いんですか？なんじゃろね。CRT のモニタぐらいの大きさなのに。ならばお前が持ってみるがいい。俺の言葉が間違いではないとわかるはずだ。Kurisu sighs, grabs both ends of the cardboard box, and lifts. She strains with all her might, but gives up without lifting it even a centimeter. すごく重いです。She flushes slightly, but still maintains her usual frown. My assistant seems to have a strong competitive spirit. 30キロくらいあるんじゃない？これ。台車か何か借りた方がいいかもね。漆原さん、この神社に台車ない？あるんですけど、実は壊れちゃってて。すみません。そう。他に借りられそうなところは？いや、台車は必要ない。だったらどうやって持って帰るの？ここからあんたのボロラボまで歩くと10分くらいかかるわよ。一人では重すぎてきついかもしれないが、二人ならば別だ。俺とお前で持っていけばいい。そのための助手だろう。このためなのか。まあ、二人で運ぶならなんとかなるかもね。だが断る。え？断るって言ったのよ。だが断ると言ったか。うるさいな。そうよ、断ったのよ。But I refuse as a famous manga quote. Could Kurisu be an at-channer? 私はもともと知識を貸すってことでラボ面にさせられたのよ。よってこの場合、次の回を導ける。力仕事は無理。そうか。では仕方ない。
とりあえず俺は頑張って運ぶつもりだが。I glance at Lukaku. He twitches when he notices my look, then timidly faces his hand with tears in his eyes. じゃあ僕が。え、漆原さんが大丈夫なの？はい頑張ります。いや、ルカ子、お前に手伝わせるわけにはいかん。俺が一人で何とかする。いえ、そんな遠慮しないでください。僕岡部さんのお役に立ちたくて。いや、俺が一人で。僕も手伝います。じゃあ私も。どうぞどうぞ。知らなかったのかクリスティーナ。これこそがジャパニーズギャグというものだ。ルカ子よ、協力ご苦労。というわけでこの PC は俺と助手で運ぶから、お前は手伝わなくてもいいぞ。好意だけ受け取っておく。はい、そういうことでしたら。さあ助手、自分から立候補した以上もう拒否することは許さんぞ。持て、今すぐ持て。はいはい。 Kurisu and I lift up the cardboard box. Burden's considerably easier when distributed between two people. なんで私たちお見合い状態なわけ？ We're positioned so that we're looking at each other, but there's no other way to hold it. So what can you do? いいから行くぞ。I start to walk out of the shrine. 待て！なんだうるさいやつだな。あんたね、前に進まないでよ。私が後ろ歩きしなくちゃいけないでしょ。横に動きなさい。いいからキビキビ動け助手。聞いて、頼むから聞いて。後ろ歩きはさすがに無理。助手ならばできるはずだ。期待してくれてどうも。でも無理。横歩きに変更求む。つうかしろ、変更しろ。転んじゃうから。 It's dark by the time we get to the lab. It's normally less than a 15-minute walk, but since Kurisu kept begging to take breaks, it ended up taking twice as long. やっと着いた。疲れた。お前がああだこうだと文句を言わなければもっと早くついていたのだ。その言葉そっくり返してやる。あんただって5回は途中で休憩しようって言った。あれは俺の体の不調だ。どこか悪いの？ああ、たまに右腕がうずくのだ。そうすると俺の心はどす黒い破壊衝動に支配される。うっさい黙れ。あんたの右腕の末梢神経も含めて根こそぎ引き抜くぞ。 Holy crap, there's something wrong with this girl. Without my nerves, that's like something from last year's. Oh. Okay, so I guess we have sort of an indication of where this game takes place in relation to the other games. Interesting. I knew they were kind of in the same universe, since the Chaos Child referenced the Robot Notes Elite game. So apparently this one takes a year after New Genesis.
The popular name for this ring of bizarre serial murders that occurred in Shibuya 1 year ago. A total of 14 people died in all 7 incidents. The methods of murder were entirely unorthodox, which led to its cult popularity among the youth of Shibuya. The mass media dubbed this new generation madness. A 25-year-old man was arrested as the culprit, but passed away in the Shibuya earthquake immediately afterwards. To this day, rumors remain on the internet that he was not the true culprit. Okay, I'll shut up. Let's bring the IBN 5100 into the lab. The final barrier awaits. We have to ascend this rickety building's narrow staircase. 呼んだ方がいいんじゃない？そうだな。I check the window. The lab's lights are on. あれ？ Part-time warrior comes out of the blonde tube workshop with perfect timing. 岡部倫太郎じゃん。何運んでんの？聞きたいのか？では教えよ待った！立ち話するならひとまず段ボール下ろさない？う。いや、別に立ち話をする必要はないぞ。んで、何なのそれ？ IBN5100 と言ったらどうする？嘘！すごい！手に入れたんだ。やるね、岡部倫太郎。 I wish she would stop calling me by my full name. If she's going to do that, she should at least call me Owen Chioma. どこにあった？重いんだけど。 Kurisu starts giving in. I'm about at my limit too. 一旦下ろせ。 Kurisu and I place it on the ground gently, so as not to damage the contents. ねえ、どこにあったの？柳林神社。柳林神社？神社って神の社？ああ、なんだってそんなところに。 Then, suddenly, Suzuha looks at Kurisu. あ、 She gasps, then approaches Kurisu until they're close enough to feel each other's breath. 何ですか？牧瀬クリス？そうだけど。For some reason, she stares at Kurisu with frightful intensity. Kurisu narrows her eyes in opposition. What's going on here? I can't move a muscle. The air's so thick with tension. 何なの？私、あなたに何かしました？ Suzuha turns away and without looking back, disappears into the broad tube workshop. 今の誰？ Now Kurisu demands answers from me. 1階のブラウン管工房のバイトだ。なんで私、睨まれたわけ？知らん。お前が何か怒らせるような真似をしたのではないのか？彼女とは今初めて会ったのに。失礼な人ね。 Kurisu picked a fight with me the first time we met too. But that was a hallucination, so I don't say anything. I get Daru and Mayuri to come down and help us, and the four of us carry the IBM 5100 upstairs. みんなご苦労。これで俺たちは戦える。戦うって誰と？セル、そして世界を牛耳る支配構造とだ。あんたって本当に幸せそうね。
幸せ。そんなものは望んでいないさ。俺を誰だと思っている。狂気マッドサイエンティストだぞ。俺が手に入れたい混沌、そのためのタイムマシンだ。ごめん、言い直す。あんたって本当にベータエンドルフィン過剰分泌によるジャンキーね。Beta endorphin, a neurotransmitter secreted by the brain. Sneezy, sneezy, sneeze. Effectively suppresses pain and stress, producing euphoria. The effect known as runner's high can be explained by the secretion of these beta endorphins. オカリンオカリン、悪いことはダメっていつも言ってるのに。けどすげえよ、マジで見つけてくるなんて。僕たちにできないことを平然とやってのける。そこにしびれる。憧れないけどね。え For a moment, there is complete silence. 見つけられたのはね、マユシーのお手柄なんだよ。Mayuri, oblivious as always, puffs out her chest with pride. But I don't miss Kurisu's relieved sigh. She keeps dropping manga quotes. Does this mean what I think it means? マユシー情報がなかったら、オカリンは今も秋葉の街をふらふらさまよってたんだもん。ああ、マユリの言う通りだ。今回ばかりはよくやってくれた。ということで、マユシーはそろそろ帰るね。クリスちゃんはどうする？途中まで一緒に帰ろう。ありがとう。でももうしばらくここにいるわ。Looks like Kurisu's interested in the IBN 5100 and CERN after all. That reminds me, I haven't filled her in yet. そっか。あんまり遅くならないうちに帰った方がいいよ。じゃあ、また明日ね。トゥットゥルー。Mayuri waves her hand as she leaves. それで誰？ IBN5100 はいつからセルンへのハッキングに使えそうだ。そうだな。Daru talks as he plugs the IBN 5100's power adapter into the wall. He turns the machine on and the power supply begins to make a turbulent noise. すげえ、ちゃんと電源ついた。まずこいつの使い方を覚えなきゃなんだぜ。そもそも配線つなげたりも大変そうだし、ちょっと時間かかるかも。サーバー管理者の ID 探しと同時進行は無理っぽ。構わん。ID 探しを優先させてくれ。できれば今月中に IBN5100 を使えるようにはしてもらいたいところだが。今月ってまだ30日丸々残ってんじゃん。さすがに来月まではかからねっつうの。And that's my super hacker. それで、Have you found any leads yet? Nothing at all on my end. I've been to a lot of stores, but none of them had an IBN 5100 on display. Maybe I should have tried asking. Anyway, let me know if you found anything. Okay. ちょっと岡部。Moeka. あ I look up. Kurisu is glaring at me. 今なんて言った？岡部って言ったのよ。岡部だと。
I take one step towards Kurisu, and she takes a step back. オカリン、タンマタンマ。 Daru tries to hold me back, but I shake him off and take a step closer. Kurisu doesn't take a step back this time. Without taking her eyes off me, she bites her lip hard and curls her hands into fists. 今岡部と言ったか。言ったわよ。悪い？確かに私はあんたより年下だけど、人のことクリスティーナだとかゾンビだとか呼ぶ相手がいるとき、そいつには敬意を表さないとするのが私の考えなんだから。違う。俺は岡部ではない。不法員強魔だ。何度言わせればわかるのだ、クリスティーナ。自分のこと棚にあげすぎだろ、あんた。いい子、俺のことは法員あるいは強魔と呼ぶように。お断りします。Kurisu snaps at me and turns away. Are those tears I see in her eyes? も Are しかして you? 泣いたのか。泣いてないわよ、バカ。男の人に怖い顔で迫られて恐怖を感じちゃったりなんかしてないし、その後のあんたのバカゼリフにホッとして涙が出ちゃったわけでもないからな。She stalks over to the window and stares outside. I see her wipe her eyes with the back of her hand. Seems she was crying after all. 誰よ。助手はなぜ泣いている。今本人が全部説明したわけだが、俺は名前の間違いを正しただけだ。強気に見えて意外と打たれ弱いのかも。それはそれで燃えるけど。 Well, whatever. Back to checking mail. But I'm thirsty from this hard day's work, so before that, I take a fresh Dr. P out of the fridge. ねえ、話を聞かせてくれないの？ I toss the bottle to Kurisu once she turns around. Kurisu tries to catch it, but fails magnificently. She picks the bottle up off the floor, then shoots me a glare. それでも飲んで少し待っていてくれ。お気遣いありがとう。I need to send a reply to Shiny Ruler. She ended up being no help at all, but I suppose I can't just say nothing. I got the goods. Over. I send as concise a message as possible. さて。I turn back to Kurisu, but the reply tries before I can open my mouth. Oh. The goods. We found an IBN 5100. Gimme. Gimme? What nonsense is this? Sorry, but I'm not the owner. I can't just give it to you. I send that. Another instant reply. Let me borrow it. It's easy to imagine what will happen if I lend it to her. She'll disappear and I'll never see the IBN 5100 again. No borrowing either. You can come over to our lab if you want to see it, but no touching. The address is... I add the label's address and send the mail. No more replies come. 待たせたな、クリスティーナ。
I look up and see Kurisu drinking the Dr. Pea. 助手はドクターペッパーがいける口か。本場で7年過ごしてきたからな。なるほど。お前とはいい飲み友達になれそうだ。私は未成年よ。そうではない。ドクターペッパーを飲み交わす友達という意味だ。それ限定なのか。Kurisu shrugs her shoulders and takes another swig, signaling me to talk. And so I explain how Daru and I hacked into CERN, and how they've already had the LHC in operation for 9 years, and how they've successfully created many black holes, and how it looks like they're researching time travel, and also how they haven't disclosed any of that to the world. Kurisu's expression grows more and more intense as she listens to the story. 確かにセルンは妙だけど、それと IBN5100 とどういう関係が？セルンのデータベースに IBN5100 が使われているのだ。だからそのデータベースの情報を解読するには同じく IBN5100 を使うほかないということだ。なんでそうわかるのよ。とある筋からの情報だ。I don't drop Taitor's name. I have no doubt this genius girl would laugh if I did. Kurisu puts a finger to her lip, deep in thought. IBN5100 云々はともかく、セルンが本当にそんな研究をしているのか確証が欲しい。True, we didn't get any definite proof of CERN's time travel research last time we hacked them. だる、セルンのサーバー管理者のパスワードを見つけるのは時間がかかるのか？ちょうどこれからやろうと思ってたんよ。半日はかからないんじゃね？というわけでそれまで待つの？待つって、もう夜になってる件について。今日は一度帰って明日の朝また来れば？いいえ、待たせてもらう。1マイクロ秒でも早く知りたいから。いい心がけだ。もはやセルンに隠された陰謀に魅了され、知りたくて知りたくてたまらないという様子だな。あんたたちの言うことがもし事実だとするなら、こんなふざけたことってない。セルンは世界最高の研究機関なのよ。そこが実験結果を公表せずに極秘で実験してるなんて、世界中の研究者をバカにしてる。もし事実ならだけど。 She finishes by emphasizing that point again. She's away at university, so she's almost never home. You know how I said she is boyish? Well, I've always had trouble saying no to her, so she and my father used to make me do things. I mean, you know, just thinking about it makes me want to cry. I was so deep in thought I didn't do any practice swing for Samadere. Don't tell me they defiled you. In that case, you may have lost your powers as a Miko. Doesn't look like she believes us. ではなる。任せたぞ。According to Daru's research, the IBM 5100 weighs 25 kilos. For now, we'll leave it on the shelf in the development room. We carry the cardboard box to the room, half dragging it. Kurisu follows. 電話レンジ見せてもらっていい？よかろう。 Just out of curiosity. 25 kilos, 2 pounds.
I'm sorry, what? These guys are having trouble carrying 55 pounds? Okay, I don't work out, and I know I'm like a neat who doesn't do exercise a whole lot, but I could carry a 55-pound bag. I have carried 55 pounds of birdseed for my grandfather on multiple occasions into the house. Why are you guys struggling to carry 55 pounds? Man, are Japanese just that weak or some shit? あれ以来一度も再現はできてないのよね。過去へメールを送る現象。理由は把握してる？ I can only shake my ちょ head. っと試してみましょう。 Kurisu looks around the development room. しかしガラクタだらけね。ガラクタではない。お前はまだ知らないようだから特別に教えてやる。これは我ら未来ガジェット研究所がその科学力の粋を結集させて発明した栄えある未来ガジェットたちである。ここに保管されているのは未来ガジェット1号から7号までであり、電話レンジ各国には未来ガジェット8号にナンバリングされる。未来ガジェットね。 Kurisu casually picks Future Gadget 4, Moed Snake, up from the shelf and stares at it. ちょっとこれって兵器じゃないの？未来ガジェット4号機モアッドスネークはクレイモア地雷に似せて作られた瞬間加湿器だ。紛らわしいな。水を入れて電源を入れればわずか数秒で大量の蒸気が吹き出すんだ。やっぱりガラクタだな。 Kurisu sighs and returns Moed Snake to the shelf. これ借りるわよ。 Without waiting for a reply, she grabs Daru's never-worn lab coat from the shelf and puts it on gallantly. やっぱり落ち着くな。 Overcome with emotion, I seize Kurisu's hand and grasp it firmly. 助手よ、お前は分かっているじゃないか。何がよ。話してよ。やはり研究開発においては白衣こそがユニフォームだよな。 I told Daru over and over, but he wouldn't wear one. But my assistant is different. She put it on before I even said anything. やはり俺の目に狂いはなかった。クリスティーナ、お前は最高の助手だ。褒めてくれてるのかもしれんが、私にしてみれば侮辱されてるとしか思えんぞ。おい。 She shakes off my hand and turns her back to me. その白衣はラボ面加入記念としてお前にプレゼントしよう。もともと誰も使っていなかったのだ。気兼ねすることはない。あるいはその白衣は元からお前に巡り合うべくして巡り合ったのかもしれん。誰が着ようとしなかったのもまた必然。すべてはシュタインズ。くだらないこと言ってないで実験してみましょう。Kurisu thrusts both hands into her lab coat's pockets, then bends down to look at the time machine now placed underneath the table. The previous experiment broke the table and even left a hole in the floor. There's a danger that will happen again if we successfully reproduce the discharge phenomenon. So unfortunately, we'll have to leave it on the floor for now. これって電子レンジの方は何もいじってないんでしょ？ I point at the X68000. There's a code on screen. 常時ターミナルモードにしてやる。どんな設定にもできるのだ。市販されている電子レンジよりも無茶をさせることも可能だ。放電現象が起きた時はどんな設定にしてた？特に何も。
出荷時設定のままだった。バナナもらうわよ。 The bunch of bananas only has 3 bananas left. それは前売りのものだ。だったらあんたに許可取らなくていいわね。明日新しいバナナ買ってくることにして。 Kurisu takes 1 banana from the bunch, squats down, and places it inside the phone wave, name subject to change. She begins to type on her phone. She pushes send, and the phone wave, name subject to change, begins to turn backwards. After 120 seconds, the chime rings. 何も起きてない。 The banana is still in the microwave, unjellified. Kurisu yelps as she tries to take out the banana and quickly falls back her hand. She starts blowing on her fingers. 温められてるわ。レンジが普通に動作したということか。This proves that the hidden function my Yuri found wasn't a freezing function, but we knew that already. Undaunted, Kurisu throws in a new banana and once again begins reverse rotation for 120 seconds. But the second banana warms up too. We can't reproduce the jellification phenomenon, much less send mail to the past. どういうことだ。やっぱりこの前起きたことはイレギュラーだったっていうことか。イレギュラーだろうがなんだろうが原因を究明すればなるまい。それには同意。 We agree for once, but Kurisu's motives and my motives were probably the exact opposite. My assistant here wants to disprove my theory that the phone wave, name subject to change, is, in fact, a time machine. この前の実験ではちぎられたバナナは電話レンジカッコ仮で120秒間を過ごした後バナナの房へとゲル化して瞬間移動した。これは120秒前の状態に戻ったと考えるべきだ。違う。120秒前の状態に戻るならゲル化はしない。 So she wants to say that because it was jellified, it didn't travel back in time. 唐揚げはゲル化せずに冷凍状態へと戻ったのだぞ。そのゲル化せずに冷凍状態へ戻ったっていうロジックも怪しい。冷凍されていただけでゲル化そのものは起きていた可能性については検証した？ No, I didn't. I think my Yuri ate the refrozen chicken. 塩に関してはゲル化はしなかった。何も変化しなかったって定義すべき。この前の放電現象が発生した後徹夜で実験した結果キャベツ、大根、米、こんにゃく、メロンパン、ガルガリ君、カップ麺いずれも何も起きなかった。 Crunchy Kun, Garugari Kun, a brand of popsicle popular throughout Japan. In addition to the standard soda flavor, over 50 varieties are sold, including cola, grape, and limited promotional flavors. Win may be written on one part of the stick. A winning stick earns a free popsicle. The chances of winning are rumored to be around 2%. 液体に関しても同様だ。あの日は放電現象の前後で実験の成功率が180度変わった。放電現象前は全て成功。放電現象後は全て失敗。レンジが電気を溜め込んでるとか。ゲル化したものはフラクタル構造のようだって言ってたわよね。塩はもともと単純構造だから影響を受けないのかな。電気とどんな関係が。ここはタイムトラベル理論を前提に考えてみるべきだ。ダメ。結論ありきで考えるのは良くない。すでにいくつも実験成功例があるのだぞ。それを否定するのか。
私は別にこれがタイムマシンじゃなくてもちっとも困らないから。そもそもこの小さな電子レンジの中でビッグバンに匹敵するエネルギーが発生していると定義するのは無理がある。Kurisu frowns deeply. 放電現象の再現、それにフラクタル構造化の再現、どちらもできなくなってしまった理由があるはず。やり方は何も変えていない。設定も全く変えていない。実験対象も変更なし。それ以外で変動する条件というと、誰が観測するかだな。何よそれ。量子論だ。観測者は実験の重要な要素だ。放電現象が起きた時はここには4人いた。でもその前に橋田さんが1人の時にも発生してる。フラクタル構造化した実験時は2人の時や3人の時があった。私たちは2人ともどちらの現象も見ている。つまり条件は変わっていないはず。だとしたらThere must be some other variable. It's on the tip of my tongue. Then I hear a rumbling sound from Kurisu's stomach. 腹が減ったのか。うるさいな。お昼から何も食べてないのよ。Kurisu turns away as she looks at her watch. 8時か。バナナを食うがいい。ただし食べていいのはさっき温めた2本だぞ。実験で使った食材は美味しくいただけ。あるいは買い置きのカップ麺があるがいらないか。やはりアメリカ生活が長いとファーストフードの方が好きになるものなのか。They didn't defile me, they just made me wear girls' clothes. Okay, we already read that. カップ麺。何？カップ麺もらうわ。カップ麺をか？ちなみに味は？醤油味と塩味がある。塩味。She seems in the mood to eat. それとフォークある？It's past midnight. At 8 o'clock, the two of us are silently ate cup noodles and warm bananas. Daru said he didn't want any, and ever since then, we've been examining the phone wave, name subject to change. I've mainly focused on the terminal mode settings through the X68000. The programs Daru wrote are all Wizard class though, so I can't understand most of them. Wizard, an insanely skilled hacker. Kurisu's been examining the AC adapter in the lab's electrical switchboard for a while, though we stopped her when she tried to disassemble them. It's early morning, and she still shows no sign of leaving. Where is she staying anyway? She's been in Japan for 1 or 2 months, and she did say she was going to go back to America this month. The trains aren't running this late, so I guess she might not be able to leave even if she wants to. But in that case, why didn't she leave before the train stopped? Don't tell me she plans to stay. No girls have ever stayed over at the lab. Mayuri has a curfew, so she always goes back home to Ikebukuro. Daru and I frequently stay here though. It's not an exaggeration to say we live here half the time.
Maybe it's normal for American girls to stay overnight and relax. クリスティーナ、こんな時間までここにいていいのか？せめて家に連絡したらどうだ？連絡なんて必要ないから。何？お前の親は放任主義なのか？ Kurisu turns to me and sighs. 彼と7年も会ってない。母親はアメリカ。私は今はホテル暮らし。わかった？な、Living in a hotel. Well, true, renting an apartment for just a month is absurd, but こんなセレブめ。アメリカ人ならホテルよりモーテルだろ。私はアメリカ人じゃないし、東京のど真ん中にモーテルはないだろ。どんなホテルだ？どんなってお茶の水にある普通のホテルよ。お茶の水？ではここから歩いて帰れるではないか。まあね。 I see. That's why she's so flexible with her schedule. I finally understand. では父親の件について聞こはう。7年会っていないと言ったな。なんであんたが私の父親に興味持つのよ。お前がこれ見よがしに父親のことを口にしたのではないか。それはつまり父親の件について相談に乗ってください、お願いしますというメッセージだろそんなわけあるか。う。よかろう。お前は俺の助手だ。助手の悩みには乗ってやらなければな。というわけで張り切って話すがいい。Kurisu pouts and says no more. Instead, she glares at the circuit box on the wall. どうした？あんたに話すことなんて Stream 何もない。 said. Stay moist, そう my か、わ friends, かったぞ。 hydrate. お前の父親はもともとは英雄だったが、やがてその身を悪に染め、今や帝国の幹部として黒マスクと黒マントを身につけ、広報言っているのだな。そして将来的に親子で戦う運命に。I think I heard Kurisu's teeth grind. もしかしてすごく怒っているか？人の家族の問題を。Kurisu doesn't look me in the eye, but her low voice tells me how mad she is. そうやって茶化さないで。あんた今私の心に土足で踏み込んだのよ。Could her father's situation be a landmine? Maybe I should apologize. I try to think of the words, but before I can say anything... 切った Daru's war cry echoes through the lab. 誰？やったのか？ミッションコンプリート。 Daru shows his white teeth in a wide grin as he gives a thumbs up. サーバー管理者の ID とパスを手に入れたぜ。これでもう弛緩し放題だ。ヒャッホー！ IBN5100 が使われている方のデータベースは？そっちは独立して存在してるわけで、今回は全然関係ないだろ上皇。そもそもそんな特殊なプログラムで組まれたデータベースじゃアクセスできる人間だって限られるっしょ。所長クラスでもアクセスできないっぽい。所長クラス以上の役職など存在するのか？セルン評議会ってのがあるらしい。ふむ、評議会とはいかにもなネーミングだ。いかにもって何が？ラスボスとしてのネーミングに決まっているだろう。Kurisu looks at me coldly. Whatever. Let's leave the IBN 5100 database for another day. ダル、早速タイムトラベル理論についての情報があるか調べてくれ。
オキドキ。前に調べた時 Z プログラムってのが怪しかったよな。それとゼリーマンズレポートだな。 We couldn't get concrete information on either before. Kurisu stares holes into the monitor. Her angry expression has disappeared. とくと見ておくがいい。そしてその目に焼き付けろ。セルンがしている世界への欺瞞という現実をな。うほう、見つけた。 LHC 計画担当責任者来たこれ。責任者ということはかなり重要なポストだな。今そいつの PC を覗いてるぞよ。 Z プログラム Z プログラムと Z はゼリーの略で間違いないな。ゼリーは J よ。 JELLY。 ケアレスミス、過去悪い。つまりそんな単純なネーミングのはずがないのだ。これには重要な意味が隠されている。間違いなくダブルミーニング。 Daru, who's been searching through the log, suddenly stops. お、来た来た。 He displays a graphic on the monitor. It looks like a scan of a very old paper document. The letterhead reads Z Program Top Secret. プログラム立案日は1973年になってる。セルンができたの1954年。 I asked Daru, but Kurisu answers instead, her tone flat. I thought that maybe CERN was formed with the Z program in mind, but 54 means my guess was off. IBN5100 が発売されたの1975年。 So maybe that's why the IBM 5100 was central to CERN's operations. The years match after all. No, that's wrong. It can't be something as stupidly simple as that. There has to be a worldwide conspiracy involved. Maybe IBM hid their proprietary programming language in the IBM 5100 for the sole purpose of its use in CERN's Z program. IBM and CERN are co-conspirators, and both of them are being manipulated from the shadows by an even larger organization. Yeah, that's way more interesting. JPEG かよ、ふざけんな。コピペできねえじゃん。Daru mutters some complaint. テキストがフランス語じゃないんだ。 What's on screen right now looks like English. いや、フランス語やらオランダ語やらドイツ語で書かれたものもあるお。中身は同じみたいだけど。時空の支配とそれに基づく歴史の破壊。言い換えれば過去から未来までを含む委員会による完全なる理想郷を実現することは21世紀に向けてのセルンの存在意義となるだろう。 Ruled by the committee that encompasses the entirety of past and future events. Kurisu suddenly starts speaking at a stilted clip. あ、そっか。マキセ氏って英語できるんじゃん。でかした助手。お前がアメリカに留学したのも全て今日この時のためだったのだな。そんなわけあるか。勝手に運命感じないで。 Daru relinquishes his chair, allowing Kurisu to sit in front of the computer. 本実験計画は機密保持のため、また臨機応変な計画名の変更を可能にするため Z プログラムと命名された。 Z はすなわちオメガであるヤーである。その名に意味あるいは何らかの情熱的な精神を込めることを禁止する。プログラム従事者に不利益を与えることが推測されるためである。 Z プログラムは国家間の枠組みを超えた極秘共同プロジェクトであり、
電磁波研究と同じく300人委員会から承認を受けた最優先研究事項である。以後セルンにおいて行われる Henceforth. 他の研究の Okay. すべてはこの Got Z プログラムの distracted. 隠れ蓑として機能させることが決定された。I guess Kurisu's reading the preface to a document. It's getting rather dull. Z プログラムの具体的な内容は書かれていないのか。 Daru types on the keyboard from the side, bringing up another window. とあった。あ、これは。 Kurisu bends forward and stares wide-eyed at the words on the screen. なんだ。 Z プログラムでは高エネルギーの陽子衝突を用いた時空間転移実験を行う。 Time-space displacement experiments. In other words, タイムトラベル実験。 I have to struggle to keep from shouting. I quickly run over to the window and close it. It might make it hotter inside, but it would be worse if people outside overheard us. まさか本当だったなんて。しかも40年近く前から世界中の科学者を欺いてきたっていうの。俺の睨んだ通りだな。セルンの裏には巨大な影が潜んでいる。おそらく機関、あるいはそれに準ずる組織だ。何が機関だ、この中二病。たまには真面目に話しなさい。バカを言うな。俺の言葉は常に真実を指しているぞ。つか機関っていうより委員会じゃね？そう書いてやったし。300人委員会か。セルン評議会とはまた別のものを指してると思うけど、何を指してるのかしら。 The Committee of 300, the Unseen Masters, a secret organization rumored to manipulate the world behind the scenes. Some believe that the many secret societies spoken of by conspiracy theorists are all merely puppets of the Committee of 300. One theory states that the Committee of 300's ultimate goal is to establish a one-world government. With the exception of the elites, the world's population will be reduced to 1 billion, and that remaining 1 billion will be enslaved. 世界はあらゆる疑問で満ちている。お前たちが思っているほど美しくはないのだよ。話聞けよ、オカリ。聞いている。300人委員会こそあらゆる秘密結社、各国政府、あらゆる財閥の最上位に位置する巨大な闇だ。また適当言って。事実だ。嘘だと思うならネットでググるといい。これまで人類はどれだけ繁栄しようとも時間という壁に突き当たってきた。その壁を突破することのできるタイムトラベル技術は人類史を大きく塗り替えるだろう。文字通りの意味でな。かつての核兵器と同じく神に等しき存在になれる禁断の果実だ。それを得たいという誘惑に抗うことのできる者はいない。当然ながら権力を持つ者はあらゆる手段を用いて手に入れようとするだろう。人としての倫理など神を目指す者たちにとっては抱きすべきざれ言だ。わかるか、クリスティーナ。ご公説をどうも。そこまでスラスラと喋れるっていうことは、あんたも神を目指してるの？この法王院教魔が望むのはそんな神候補どもの打倒、
そして支配構造が崩壊した後の混沌だよ。法王院に聞いてるんじゃない。私は岡部に聞いている。俺は法王院だ。つまり自分を持ってないってことね。Damn you, assistant. How dare you attack my very identity? そんなことよりマキセ氏 Z プログラムの続きプリーズ。ダル、そんなこととはどういう言い草だ。陰謀論は聞き飽きたお。オカリンの妄想より Z プログラムの方が気になるし。I told you they're not delusions and they're not theories. But Daru does have a point. Our top priority now is to expose the dark side of the International Research Organization, known as CERN. ジョッシュ、続きを。Is our main concern. 頼み事するときぐらい誠意を見せろよ。Though huffing out complaints, Kurisu obediently goes back to translating. プログラム第一段階、大型ハドロン衝突型加速器の建設および実用化。Collider, a device that accelerates charged particles in order to research the reactions that result when such particles collide. The type of particle accelerated also determines the name of the equipment. In recent years, most high-energy accelerators have been synchrotrons, ring types. Ring-type accelerators are very expensive to build, but they can perform the most effective experiments. The reason for the ring shape is that charged particles can be sent through an electromagnetic field to bend their trajectory through the Lorentz force. The world's largest synchrotrons, other than CERN's LHC, are located in the US, the UK, and Japan. 加速器については1959年に完成した陽子シンクロトロンからの半世紀にわたるノウハウ蓄積により一定成果を得ている。プログラム第2段階、リフターの実用化および調整。これにより2つ以上の人工的な局所場得意点の生成およびカーブラックホールの生成を可能とする。なお、ブラックホール生成についての情報を意図的に曲解させてリークし、プログラム本来の目的について悟られぬようにすることが必要である。プログラム第3段階、動物実験。プログラム第4段階。Kurisu stops talking. She takes a deep breath, then finally mutters in anger. 人体実験。マジで？ A chill runs up my spine. I admit it, some part of me still saw this as a game. I was elated to discover that an institution as respected as CERN was actually doing time travel research. After all, we ourselves had succeeded, whether by chance or design, in producing our own time travel phenomenon. I thought that maybe we could beat CERN to the first functional time machine design. And wouldn't that be something? But now, just like I said to Kurisu, the world is full of lies. Morals are meaningless. Was it really okay for us to get involved in this? なあオカリン、前にハッキングした時のこと覚えてるか？確か盗み読みしたメールに書いてあったよね。実験結果エラー、ヒューマンイズデッドミスマッチ、詳細は別紙ゼリーマンズレポートをなんとかかんとか。Someone died. それって人体実験となんか関係あんのかな？ My throat goes dry. Cold sweat seeps through my brow, and it's not
because of the heat. Kurisu and Daru are waiting for me to speak. Are they entrusting the decision to me? I ask myself, is this really okay? Are you sure? There's no turning back. True, but can I live with myself if I ignore this conspiracy? ダル、ゼリーマンズレポートを探してくれ。マジっすか？マジだ。ただし、クリスティーナ。え？お前はもう帰れ。なんで今さら。ゼリーマンズレポート。嫌な予感がする。これを見たら、俺たちはもう普通の生活には戻れない。お前はその若さでサイエンス誌に論文が載るほどの天才だ。有望な将来を捨てる必要はない。もしかして心配してくれてる？当たり前だ。お前は俺の助手だからな。助手じゃないって言ってんだろ。気遣ってくれてどうも。でも帰らないわよ。この事実を世界に告発しないと。ダメだ。それは危険すぎる。ビビってるのか？俺たちはこの陰謀を前にしたらあまりに無力だ。下手な行動を起こせば即消されるだろう。でもだからってこれは遊びではない。冗談で言っているのでもない。分かった。告発はやめる。Though her expression shows she still doesn't agree, she finally submits. でも帰らないから。気になって眠れない。後悔しないな。しない。She declares firmly. I don't know if it's her competitive spirit, or if it's her bravery, or if she's just ignorant to the ways of the world. But it doesn't look like I can persuade her to back down. ダルはどうする？覚悟はできているか？僕はスーパーハッカーだし。He's comfortable even in this situation. そもそも足がつくようなヘマもしないっつうか。That settles it. It's good that Mayuri's not here. I can't get her involved. I look Daru and Kurisu in the eye. よし。始めよう。Kurisu gives the seat to Daru. なお、本作戦名はレーギャルンの箱とする。In Norse mythology, the gigantic chest protected by 9 locks that contains the cursed sword Leviathan. That is a new one on me. It is not often I hear about new things in Norse. I will admit, I'm not as familiar with Norse as I am with the others, but it's not often that I actually see something new. Layer's chest, huh? Leviathan. That sounds pretty cool. なんで北欧神話？へえ、北欧神話なん？きっとかっこいいからじゃね？そもそも作戦名とか言っちゃう男の人って。Hey, Norse mythology is pretty cool. One word, Valkyries. Long live the battle maidens. Mm-hmm. ダル、作戦開始。He soon finds the Jellyman's report. It required a second password authentication, which Daru broke through easily. 開くぞ。Daru looks at me and Kurisu. I wet my parched lips and nod. The air in the lab suddenly seems thicker. Unable to escape through the closed window, it surrounds us with an oppressive heat.
Daru wipes the sweat off his forehead with a handkerchief, then timidly presses the enter key. The file opens. At first glance, it looks like a resume. There's a photograph on the top right. The top left has name, age, height, weight, and other information. In the center is a long string of English text. Underneath that, there's something attached, like a scan of a newspaper clipping with a black and white photo. And then, I know. I know what the Jellyman and Jellyman's report means. ジェリーマンズレポート10。被験者ジェームス・マッカーシー31歳、出身アメリカ。 Z プログラム4、実験日2005年1月28日13時05分。 Kurisu bends over Daru's shoulder, reading the contents out loud. 実験結果エラー。ヒューマンイズデッド。ミスマッチ。またそれかよ。超重力による無限圧縮およびカーブラックホール内の特異点通過に耐えられなかったと思われる。1921年4月3日、ニューヨーク14丁目にてビルの壁面に右半身が埋もれるようにして死んでいる男が発見された。 It sounds like Kurisu is reading the newspaper article at the end. 身元不明の男の死体は全身がブヨブヨのゼリー状になっていた。 Just like the bananas. Oh, that's chapter 2 clear. Interpreter rendezvous. The ticking of the clock is like a hammer inside my head. It's past 2 a.m. The window is closed and the lab is silent, but for the humming of the computer. We stare at the gruesome image displayed on the monitor, speechless. I was right. We're in too deep. I have to expect guys in black suits and sunglasses to kick down the door and drag us off to a secret military prison. Better make sure the door's locked. なんだこれ。 Daru breaks the silence with a disbelieving whisper. ゼリーマンってゲル化したってこと？ Upon hearing the familiar word jellified, I reflexively look at the bunch of bananas placed next to the computer. There's only one banana left. We didn't have a single successful experiment today, so none of them were jellified. But I don't think this is a mere coincidence. The jellified bananas produced by the phone wave, name subject to change, and the jellified corpses produced by CERN's experiments. They seem identical in nature. 人体実験か。 Kurisu speaks calmly despite her grim expression. She doesn't even avert her eyes from the gruesome image. しかも完全ではないけどタイムトラベルを成功させてるってことになるわね、これ。I'm still in shock, so I don't quite grasp the meaning of Kurisu's この words. 新聞記事、1921年のニューヨークタイムズよ。およそ90年前か。見て。 Kurisu points to part of the black and white photograph, her fingers shaking slightly. The jellified corpse of a man. She's pointing to his shoulder, which has writing on it. Perhaps it was printed on his clothes, but it's fused into the jellified body. But you can somehow manage to read it. セル。つまりセルンは LHC を使ったタイムトラベル実験で人間を1921年へと送り込んだ？生きたままというのは失敗したみたいだけどね。ゼリーマンズレポートはこれだけか？いや、まだ結構ある。全部で14人分かな？もしもゼリーマンという言葉が
ゲル化した人間を意味するなら、その数だけ人体実験の犠牲者がいるということか。I swallow hard. I'm awfully thirsty. I take a cold Dr. P out of the fridge and wet my throat. 他のも見せてくれ。Daru pulls up another report. Without being told to, Kurisu begins translating out loud. ゼリーマンズレポート9。被験者ダン・ストレイスキ26歳、出身カナダ。 Z プログラム4、実験日2004年9月6日14時10分。実験結果エラー、ヒューマンイズデッド、ミスマッチ。新聞記事の切り抜きの方は、これフランス語ね。私も読めない。2001年の1月31日というのは読み取れる。場所はフランスのポーかな。2001. That's fairly recent. A pretty big difference from James McCarthy, who jumped nearly 90 years back to 1921. Daru calls up a machine translation, giving us the following. January 31st, 2001. Collapsed male corpse discovered in forest outside Pau, France. Its left foot was fused to a tree trunk and the body had jellified. Daru goes to the next report. ゼリーマンズレポート8。被験者リンダ・ヒル25歳、出身イギリス。 Z プログラム4、実験日2004年2月15日13時45分。実験結果エラー、ヒューマンイズデッド、ミスマッチ。1972年10月2日、インドタミルナードゥー州のダルマプリの路上でゼリー状になった女性の遺体発見。遺体は放置された後で車にひかれた跡があり、下半身は損壊していた。 Daru goes to the next page. ゼリーマンズレポート7。被験者ミハイル・ラング33歳、出身ドイツ。 Z プログラム4、実験日2002年10月8日13時28分。実験結果エラー、ヒューマンイズデッド、ミスマッチ。 The article clipping is written in Japanese. Looks like a pre-war newspaper. May 24th, 1936. The corpse of what is believed to be a jellified human was discovered at the base of Mount Hiei in Kyoto. It was in a damaged state, possibly from having slid down the slope. It even happened in Japan. I've never heard this story before. It was pre-war, though, so I guess someone born in the 90s like me would have no way of knowing about it. Next page. The picture shows a beach, beautiful but for the jellyfish-like body lying on the sand. It must have washed ashore. ゼリーマンズレポート6。被験者マーク・ヒューズ30歳、出身アメリカ。 Z プログラム4、実験日2002年8月23日12時52分。実験結果エラー、ヒューマンイズデッド、ミスマッチ。1985年7月1日、フェロー諸島ストレイモイ島の海岸に奇妙な物体が流れ着いた。それは成人男性のようにも見えるが、クラゲのようなブヨブヨの物体であり、生きてはいない。島の住人たちの間では半魚人の死骸ではないかという噂も。肩と見られる場所にはセルンという刻印があったが、セルンは関与を否定している。
まだ見る？もう十分だ。 There are 14 of these people. 発見場所が世界中に散らばっている。この結果からどんな解が導き出せるのかしら。その場所へ送り込もうとしたのだろう。そうは思えない。無計画すぎる。カーブラックホールが得意点をどうたらってあったけど、それが原因じゃ。超重力による無限圧縮およびカーブラックホール内の得意点通過に耐えられなかったと思われる。そう書いてあった。カーブラックホールって普通のブラックホールとなんか違うん？理論上存在を予言されているブラックホールよ。中心の得意点が回転しているという特徴がある。実在することはまだ証明されていないし、証明しようもないけど。Curved black hole. Where have I heard that term before? そうか。ジョン・タイタン。Titor said his time machine used curved black holes. タイタンはこう言っていた。2034年にセルンによってタイムマシン開発は成功したと。そしてタイター自身は2036年からやってきたと。It makes sense for Titor and CERN to be using the same time travel technology. Kurisu closes her eyes in deep thought. カーブラックホールを作るなんて、そんなのむちゃくちゃよ。下手したら地球ごと飲み込まれかねないような行為よ。そもそもカーブラックホールは仮説であって。タイターの予言は現実であり、ミュウツベに出ていた LHC 実験における最悪の予想図もほぼ事実になりつつあるということだ。MewTube, a popular video sharing website. タイターの予言は知らんけど、ミュウツベで問題の動画は見たことある。2、3年前に話題になってたよな。Problem video. A CG mock-up of an LHC-generated mini black hole swallowing the Earth went viral when it was uploaded to MewTube. ブラックホール内部は尋常じゃない重力なの。そこを通れば確かに時間移動は可能かもしれないけど、生身の人間が通り抜けられるわけがない。だからこそゼリーマン化しているというべきだろう。ゼリーマンどころか素粒子レベルまで分解される。それがブラックホール。議論するよりタイムマシンについての資料を漁った方が早いんじゃね？ Daru's already started pulling up new documents. I'm suddenly afraid. Is it okay to keep hacking CERN like this? Should I stop him? I'm the one who asked him to do it. But things have gotten serious now. But at the same time, irresistible curiosity wells up inside me. Time travel is becoming a reality. I want to know that it's true. I can't stop now. あった！ Z プログラムの中にタイムトラベル理論について解説してるファイルがある。随分あっさり見つかるわね。セルンにしては脇が甘すぎる。セルンが甘いんじゃなくて僕がすごいっつうか。ダルは俺のマイフェイバリットライトアームであり、スーパーハッカーだっけ？ハッカー？それでクリスティーナ、なんと書いてある？ This is in English too, so I have no choice but to rely on my assistant. ちょっと読む時間をくれない？ Kurisu's eyes dart left and right across the lines. Her earlier reluctance has vanished. It looks like she's as curious as I am. 嘘。これ本当にタイターって
何をブツブツ言っている。何が書かれているのか教えてくれ。あ、なんかはめられたような気がしてならない。どういう意味だ。ほぼ一緒なのよ。ジョン・タイターが語った理論の内容と。ざっと説明すると、 LHC によって陽子を高速の 99.9999991% まで加速して正面衝突させるの。そうすると10のマイナス24乗キログラムの質量を10のマイナス19乗メートルっていうとても狭い範囲に圧縮して押し込むことができる。日本語で OK、 3行で。すごく狭い場所、すごく小さい質量、無理やりねじ込む。That explanation's too vague. その説明はエロすぎだろ上皇。は？どこがどうエロいのよ。橋田のそういうマキセ氏もなかなかの妄想能力の高さじゃね。一緒にすんな。 Her blushing cheeks make her denial less than effective. アホは相手にするな、クリスティーナ。続きを。何の話だったっけ。無理やりねじ込む話。陽子の圧縮の話だ。その圧縮が成功するとミクロ特異点ができるんだけど。ミクロ特異点？ミニブラックホールじゃなくて？意味はほとんど同じだ。特異点はいわばブラックホールの中心だからな。このミクロ特異点が2つあるブラックホールを作るのよ。A black hole with two cores, like a cowlick with two hairs. No, I don't think that's it. 擬人化希望。はいはい。ミクちゃんとクロちゃんでいいか。姉妹とか燃えるぜ、はあはあ。ミクちゃんとクロちゃんは電子を与えると自由に操れるようになるのよ。電気ショックで拷問か。それなんてエロゲ？ Eroge, short for erotic game, games with erotic content. 操作できるようになった2人を超高速回転させるの。すると理論的にミクちゃんとクロちゃんは2人とも魔法少女リング上特異点に変身する。変身バンクですね。わかります。Stock transformation scene, Henshin Bank, refers to the transformation sequences in Henshin Hero and Magical Girl anime. Since stock transformation scenes are used in nearly every episode, their animation is done independently in advance. As a result, the production quality is often higher than that of the rest of the anime. Well, it looks like these two have found a common wavelength. これでカーブラックホール効果が生まれることになる。そもそもカーブラックホールって何ぞ？さっき回転しているって言ってたけど。そのままの意味。でもブラックホールって普通回転してんじゃね？穴に向かって渦巻いてるじゃん。その回転してるように見える部分はブラックホールに吸い込まれつつある周囲の物質でしかない。普通のブラックホールは超質量により重力崩壊を起こした中心点があるだけ。そこに向かってあらゆるものが落ちていってるの。それは点っていうぐらいだから回転はしてない。一方のカーブラックホールはさっき言った通り中心が点じゃなくてリング状なのよ。ミクちゃんとクロちゃんは普通の人間ではありえないことに
魔法少女化すると心臓が体内でぐるぐるとリング状に回転してるって考えて。グロは勘弁だお。助手よ、お前はさっきこう言ったな。カーブラックホールは実在したとしても証明しようがないと。それはどういう意味だ？ブラックホールにはイベントホライゾンというものがある。Event horizon, also known as the Schwarzschild surface. In a black hole, there exists a point beyond which even light can no longer escape the black hole's immense gravity. This boundary is called the event horizon because light and other electromagnetic waves are responsible for conveying information. Nothing that occurs within the event horizon can be observed from the outside. The center of a black hole is black because no light can escape from it. The only reason scientists can even infer that a black hole is in a certain place, as far as I'm aware, is from the gravitational effects, on the effects it has on the things around it. They can't actually really see it so much. この内側に入ると時間と空 As I 間の役 understand 割 it. が入れ替わってしまうわけで。時間と空間の役割が入れ替わる。私たちは今空間を自由に移動できるけど、時間を1分過去に戻すことはできない。それが入れ替わるのよ。イベントホライゾンの向こう側だと空間の移動は不可能になり、逆に時間を移動可能になる。I can't even imagine what that's like. 空間の移動が不可能だからブラックホールからの再脱出はできないと言える。例えば岡部がブラックホールに突入した場合に体験するのは永遠に引き伸ばされた時間なの。光が再脱出不可能ということは、人の目にはどうやったってイベントホライゾンの向こう側は見ることができない。観測も証明も不可能。ただし例外もある。タイムトラベルにカーブラックホールを使う場合、この例外こそが重要なのよ。もったいぶらずに教えてもらおうか。カーブラックホールは得意点。中心が回転してるわけだから核運動量が存在する。だから日本語でオケだって。中心点が回転してるってさっき説明したでしょ。その回転運動量って思えばいい。ミクちゃんとクロちゃんに電子を与え続けると自由に操ることができるわけだけど、カーブラックホールの特徴は核運動量が質量を上回るとイベントホライゾンがなくなって得意点が裸の状態になること。Naked singularity. A singularity which is usually concealed by its event horizon, which renders observation impossible. A naked singularity is the singularity whose event horizon has been removed. It can therefore be observed and even traveled through. The existence of naked singularities is purely theoretical. 裸だと？魔法少女のコスチュームは露出度高えというわけですな。これアニメ化まだ？ Kurisu and I ignore Daru's nonsense. 裸になることで観測不可能だったものが観測可能になるわけか。イベントホライゾンがなくなることで時間と空間の役割が入れ替わる必要はなくなった。裸の得意点に向けてその入れ替わりを回避して突入できるようになる。そして裸の得意点の存在は一般相対性理論と因果率を破綻させるわ。宇宙の法則が乱れるのよ。そんなもの存在できるのか。
the negation of the theory of relativity and the principle of causality means serious paradoxes can occur. Didn't Kurisu say that earlier? これまでも存在する可能性は高いと予測されていた。矛盾するようだけど証明はされてる。因果率が破綻してるわけだから、その裸の特異点に突入すれば過去へ遡ることができる。John Titor said the same thing, so Titor's time machine is using CERN's technology. But Titor's time machine was compact, small enough to fit into a car. The LHC is 27 kilometers long, but they managed to get it into travel size in just 24 years. わからないのは特異点に電子を注入する部分ね。見て、この LHC の写真だけど、量子衝突地点に妙な機器が設置されてる。リフターっていう名前で呼ばれてるみたいだけど、一体何のことだか。誰？聞いたことは？リフターリフター、さっきの Z プログラムにもちらっと出てきたよな。ググってみるDaru opens up a browser window and enters Lifter into a search engine. おお、ヒットしてるし。About 422,000 results. こんなに？機密でも何でもないのかな。もしかしてこれじゃないか？イオンクラフト。イオン、つまり電荷を持った原子や分子のことね。意味としては一致する。We click on a link that says Ionograph Lifter. It takes us to a video. Looks like some dim garage, but it doesn't seem like anything secretive. Just a garage like you would see in an average American home. At the center of the screen is a triangular shape made of some kind of metal. And it looks about 10 centimeters high and about 30 centimeters wide. It's connected to some sort of generator by a thin wire. Looks like some really cheap equipment. That's all there is. Nothing else. After explaining something in some language I don't understand, Russian maybe, the person filming the video slowly turns the power on. And then the silvery triangle floats soundlessly into the air. Then it remains stationary. 反重力装置だと？そんなのあるわけない。あったら世紀の大発見よ。イオンクラフトっていうぐらいだから、この場合帯電した空気と電極が関係してるんだと思う。Kurisu doesn't sound as confident as she usually does. We look up information on the Ionograph Lifter. Lots of sites have detailed instructions on how to make lifters, but I don't know how they work since the sites all give conflicting theories. そのリフターにセルンが目をつけた。そしてタイムトラベルに必要な装置として組み込んでいる。ミクロ特異点の質量や
重力場を操作できるとなれば、やはりこれは反重力装置ということだろう。まあそういう限定的条件に当てはめるなら間違いじゃないかもしれないけど、Incredible. My curiosity is growing more by the second. でもセルンはこのリフターの調整に苦労してるみたいで、ミクロ得意点の重力調整がうまくできていない。だから完全な裸の得意点を作れていない。そのせいで被験者がゼリーマンになっていると見るべきだな。裸の得意点が作れていないなら、つまり被験者はブラックホールに放り込まれるのと同じだから、突入するだけで凄まじい質量によって押しつぶされるに決まってる。その結果、あらゆる物質がフラクタル構造になってしまったという仮説を提示してみる。実際はどうなってるのかさっぱり。調べるだけで何ヶ月もかかりそう。リフターはまだ未完成か。If Titor is telling the truth, then CERN won't complete their time machine for another 24 years. つまり俺たちが先に電話レンジカッコ仮を完成させれば、セルンを出し抜くことも可能というわけだ。規模が全然違う。それにセルンでさえ完成させていないのに、あんたにできるわけないでしょ。これは簡単に解決できる問題じゃない。そもそも時間移動調整や時間跳躍後の場所指定の問題もセルンは解決できてないし、ジェリーマンの発見時期や発見場所がバラバラなのも納得だわ。例えば地の底とか宇宙空間とかに放り出されたゼリーマンもいるかもしれない。見つかってるゼリーマン以外にもね。というかその可能性は限りなく 100% に近い。地球から何万キロも離れた宇宙空間に放り出されたらタイムトラベルしても無意味。全く実用的じゃないわ。可変重力ロックシステムというようなものがあるとタイターは言っていた。それによって地球の重力を捉え、必ず地球がある場所に到着できるようになると。タイターの説明はその点については曖昧だわ。そういう機会があるというだけじゃ説明にはならない。でも時間移動したら同じ場所に出るだけじゃないの？How have you bought Phantasm's debut single? It's the theme song from Riding at Kakarot, so it's really popular. Ferris bought 5 copies. It's my duty as a ride netter. Anyway, there's an important secret hidden in Phantasm songs. The key to unlocking it is... The bell's ringing. Looks like someone's here. Better see who it is.
Doopa 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 doo. Doopa 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 doo. That band's vocalist, I feel a strong resonance from her. Yeah, that's probably fine. Probably. Okay. 出るわけないでしょ。なんで？地球は常に動き続けているからだ。そう、自転と公転。地球の自転速度は時速にしてだいたい1650キロ。公転速度は時速で考えるとおよそ11万4000キロ。1時間前にいた座標から私たちはそれだけ離れることになる。むほー、そう考えると僕たちってテラハヤス。それだけじゃない。地球を含む太陽系はミルキーウェイに属してる。ミルキーウェイは渦を巻いているところから分かる通り回転してるのよ。諸説あるけど、だいたい1日に5000万キロぐらい地球が移動する速さでね。How can she roll all those numbers so smoothly off her tongue? Stream elements. I get that she's a genius, but Stay it's moist, hardly my common friends, knowledge. Has she been doing research on the topic? なんかもうスケールが途方もないぞな。ついでに言うと、ミルキーウェイを含む複数の銀河で銀河群が形成されているし、さらに上のグループとして超銀河団っていうのもある。それらの銀河群も超銀河団も動いているかもしれないわけ。そうなるとさらに飛躍的に私たちの移動距離は伸びる。いずれにせよ、ほんの1秒前に飛ぼうとするだけでも膨大な局所場指定の計算が必要になるのよ。手動じゃ無理だし、同じ場所に移動しようと思ったらスパコンで計算したって解が出るまでに何年かかるか。ならば仕方あるまい。ダイターを探し出し、その可変重力システムを借りようではないか。それは明暗ね。せいぜい頑張って。この問題についてセルンはどうしようとしてるのかな。After blowing me off, Kurisu goes back to reading Stern's documents. Daru and I aren't good with English, so there's nothing we can do but let her work. Dawn breaks. We stayed up all night again. Fighting drowsiness, I refill my mug with instant coffee. I've already lost count of how many I've had. 岡部、Kurisu hands her mug to me without looking away from the computer. I guess she expects me to refill it. Since when did I become her maid? She should ask Mayuri for stuff like this. Mayuri's a professional maid after all. That said, Kurisu's the one reading Stern's documents right now.
Daru and I can manage if we use translation software, but we're nowhere near as efficient as she is. While it's not what I had in mind when I said I wanted to borrow her knowledge, it just goes to show that I was right to make her a lab mitten. She is an asset to the lab. For now, at least, I should try not to upset her. I silently take the mug from Kurisu, dump in the powdered coffee, and pour in hot water from the pot. 2 packets of sugar, no milk. Kurisu has already requested it the same way 5 times today. I mix it well and bring it over to Kurisu. She doesn't immediately realize I'm standing behind her, so I hold the mug in front of her face. Kurisu takes it without turning. ありがとう。 Her eyes never leave the screen. She's completely absorbed in CERN's research. Even though she was adamant when she called them traitors to scientists everywhere, she's not above picking their brains. But I understand how she feels. I'm itching to know more myself. Daru is fast asleep on the sofa. His snoring is quite loud. Furthermore, it sounds like he has sleep apnea. I'm surprised Kurisu has been able to ignore it. Is she just that focused? I decide to watch some TV. As always, the news channels are all covering the Vatican satellite crash. 人工衛星墜落から5日が経過した秋葉原ですが、夏休みシーズンに入ったということもあり、放置されたままの人工衛星を一目見ようと多くの人が詰めかけています。名古屋から来ました。 I'm so hungry. I had to skip breakfast again today. I don't have much money on hand. Are there any good places to find insects or weeds around here? I can get by using my survival skills if I have to. Saitama から車で。すごいですね。あれ一体どこの人工衛星なんですかね。イエーイ、千葉の女子高生です。というように日本全国からわざわざ駆けつける人もいるようです。一方、今日未明 NASA アメリカ航空宇宙局のスポークスマンマイケル・バーン氏は会見で、日本に人工衛星が墜落した事実はないと語り、墜落した物体が人工衛星以外の物体であることを示唆しました。警察によりますと、墜落した人工衛星については現在調査中であり、撤去する時期のめどは立っていないとのことです。 Is it really under investigation? This could be another plot by the organization. てってれー、おはよう。あれ、こんにちはかな。 The door unlocks from the outside, and Mayuri comes in. She has a convenience store bag in her hand. There are various food items inside, but it doesn't look like they're for us. うわー、なんかね、ズズーンっていう重い空気が漂ってるよ。 The 3 of us probably look pretty haggard since we stayed up all night, but it's hard to put on a bright smile now that I know about CERN. 空気入れ替えるね。 Mayuri opens the window wide. The sky is so blue, it hurts my eyes. Large clouds listlessly drift on the wind. It truly is a refreshing sight. Mayuri's appearance makes Daru get up with a grimace. Kurisu also finally moves away from the computer, sipping her hot coffee while rubbing her eyes.
I glance at the clock, then go to the center of the room and call for attention. いい機会だ。ラボメンが全員集合したところだし、久々に円卓会議を開こうと思う。円卓会議？なんぞそれ。ラボメンによる報告会、ミーティングだ。そんなのこれまでにやったことあったっけ？そもそも円卓なんてどこにあるのよ。実物はない。だが我らラボメンの心の中にはある。そうだろ？そうだろ？じゃなかろうが、勝手に人の心の中に変なもの持たせないで。マユシーにもあるかな？ああ、あるさ。そっか、よかった。でも円卓って何？てかなんで円卓？アーサー王？そもそも私はラボメンといっても期間限定だし。These people whine about every little thing. とにかく円卓会議だ。マイリは昨日の夜はいなかったので、ひとまず今の俺たちの置かれた状況を教えておく。I tell Mayuri about everything we discovered in her absence. About how CERN is making a time machine. About jellymen. About how men in black might be coming to erase us for what we know. 悪いことは良くないよって言ったのに。悪いだと？俺たちが？何をバカな。それを言うならばセルンの方がよほど悪。世界だけでは飽き足らず、時空までも手に入れようと企んでいる連中だ。同意するわ。For some reason, Kurisu backs me up. セルンのやってることは社会的にも人間的にも、そして研究者としても許されることじゃない。そうだけど。She doesn't sound convinced. I didn't want to get Mayuri involved, but she's surprisingly perceptive. She would find out even if we kept it a secret, so it's better to just tell her. いずれにせよこれで我がラボとセルンとラグナロックは避けられない。A large part of me is still afraid, but we've come too far to turn back now. We can't unlearn what we know. ラグナロック？また北欧神話か。クリスティーナ、お前にはセルン調査について命じていたな。何か新たに分かったことは？命じられた覚えはないけどね。セルンがタイムトラベルにおいて抱えている問題点は2つ。1つは電子注入装置リフターの調整。これがうまく機能しないとカーブラックホールの特異点を裸にできない。この状態で特異点を通過しようとすれば、超重力によって被験者はミクロレベルまで圧縮されてしまう。当然無事ではいられないわ。それとタイムトラベル先の局所場指定ができないことが2点目。特異点を抜けてどこへ出るかの指定ができない。だから各地で見つかっている14人のゼリーマンはむしろ運がいい方だったと言うべき。人体実験は2001年から100回以上行われていた。つまり残りの80人以上はどこへ飛ばされたのかすら確認できていないということ。なんで確認できないの？まあ言うし、そんなことも知らんの？地球は常に動いてるんだよ。自転速度は時速にして1500キロ、公転速度は11万4000キロで。Daru's tone is authoritative, but he's just relaying what he heard from Kurisu last night. セルンはその2点について解を模索してるみたいだけど、うまくいってないみたい。So even CERN is having difficulties. それで助手よ。
セルンのタイムマシンから電話レンジカッコ仮のヒントになるようなものは見つかったか？ヒントね。Kurisu stares at the ceiling in thought. そもそも LHC は世界一巨大な電子レンジなんて異名もあるぐらいだけど。そうか。つまり電話レンジカッコ仮は LHC の縮小版ということだな。あながち間違ってないかもね。I was sure she would deny it. In fact, I thought she would yell at me. But instead, she agreed with me. Throws me off a little. もっとも電話レンジはわからないことが多すぎる。なんでセルンのタイムマシンと同じような現象をあの小さな電子レンジで起こせるのか。 LHC と違ってこれはタイムトラベルのために作られたものじゃないのよ。I just thought about something. What if it's not working because it's underneath the table? What if that very specific location is what is doing it? マユシーの唐揚げを温めるためのものだよね。まあそうね。少なくともゼリーマンという現象が電話レンジカッコ仮でも起きているのだから、マユリのバナナはカーブラックホールのリング上得意点に到達していると考えるべきだ。ブラックホールができてるの？ここに？吸い込まれないかな？If it sucked us in, we would become jellymen too. でも放電現象の仕組みや発生条件が解明できてない。この前の実験だと放電現象が起きた時にだけ過去へメールを送れたお。まだ2度しか成功していないが、その放電現象が意味するのは電荷、すなわち電子注入の可能性が高い。それが発生した時だけ得意点への道が開けるのだ。放電現象の原因はわからないじゃない。それはこれから調べる。そもそも過去へ送れるメールはデジタルデータであって物体じゃないわ。そこがセルンのタイムマシンと決定的に違っている。いや、やることは同じだ。デジタルデータが得意点を通り抜けないと誰か保証したのか？人間サイズの物体を通り抜けさせるよりよほど簡単だと思うが。まあ確かに。あのね、メールって言うから混乱するんだと思うな。本物の紙飛行機にした手紙がピューンって飛んでいくイメージなんだよ、きっと。むしろ光線だろう。光デジタルデータみたいな。ところで過去へ送れるメールは言いにくいな。名前を付けようではないか。またカッコつけ？またとか言うな。この法王院教魔をバカにしているのか？どうせへんてこな名前をつけたいんでしょ？へんってことは失敬だな。ならば発表しよう。俺はこの過去へ送れるメールという現象についてこう名付けた。その名もノスタルジアドライブ。わかりにくい。却下。貴様、助手の分際で却下できる権限があると思っているのか？じゃあ多数決する？ノスタルジアドライブに賛成の人。My hand shoots into the air, but nobody follows suit. 裏切ったな、誰、マユリ。クリスちゃんの言う通りだと思うな。マユシーはそんな長い名前は覚えられません。中二病すぎだろ、上皇。
operators. ならばお前たちには自分で考えたとっておきのネーミングがあるのだろうな。まさか我が案を否定しておいてノープランとは言わせんぞ。やっぱり分かりやすさ重視にすべきだと思う。時間を遡っているメールなんだから、そこをメールでいいんじゃない？そこってどういう意味？ Mayuri is busy eating strawberry jelly. Or a rice ball, or strawberry jelly, or how can she eat that stuff after hearing about jellymen? 今のマユリの反応が答えだ、クリスティーナ。わかりやすい名前をつけるべきと言っておきながら、ちっともわかりやすくないではないか。それはまゆりさんが。なんでもない。もしかして今マユリがバカだからと言おうとしたか？違うわよ。クリスちゃん、マユシーのことバカだと思ってるのかな？思ってない。全くこれっぽっちも思ってないから、誤解しないでね。Somehow, Kurusu manages to glare at me even while soothing Mayuri. 時をかけるメールの一択だろう。少し表現が硬いな。言いにくい。オカリンのノスタルなんとかだって十分長いじゃんか。それにこれは映画のタイトルを。ロマンがあればいいのだ、ロマンが。そんな理由で却下かよ。あ、トゥットゥルー、マユシーも思いついたよ。あのね、バックトゥーザメール、映画のタイトルとね、メールをくっつけてみました。マユシ、映画のタイトルネタはもう僕がやったって。それに意味が微妙に違ってきてると思う。She probably meant mail to the future, but our emails go to the past. 意味とかじゃなくて、映画のタイトルとメールをくっつけて。いずれにせよ長い。じゃあデロリアンメールとか。もう何のメールかさっぱりわからないではないか。ねえ、こんなくだらないことに時間取ってる場合じゃないでしょ。もういっそのこと略して D メールにしなさいよ。いや、しかしそれでは味気なさすぎるというか。味気なかろうが味気があろうがどうでもいい。Shot down. Kurisu's influence in the lab seems to have grown significantly these past few days. じゃあ D メールに決定します。Mayuri, finished with her jelly, proclaims in satisfaction. Wait, when did Mayuri become the moderator? で、なんで D メールみたいな現象が起きるん？リング得意点への道が開いているからだ。何度も言っているだろう。ブラックホールが発生しているのかどうかは確認できていない。単にセルンのタイムマシンと偶然似てるだけで、実は全く違う現象かもしれない。焦って結論を出すのは危険よ。何を言う。お前は自分たちでタイムマシンを作りたいとは思わないのか。そのために危険を冒してセルンにハッキングまでしたのだぞ。今語るべきは電話レンジカッコ仮をタイムマシンとして使えるようにするにはどうしたらいいかだ。でもさ、僕たちにできると思うん？できるかどうかではない。やるのだ。何よその精神論至上主義。あんたって無能なトップの典型ね。おのれ、狂気のマッドサイエンティスト。
法院教魔に対して何たる言い草だ。まあそもそもオカリンは別にトップじゃないけど。いかにも俺はラムの象徴であってトップではない。象徴だかなんだか知らないけど、どうやって電話レンジをタイムマシンとして使えるようにするか、その具体的な解放を教えてよ。解放か。そうだな、一つある。放電現象が起きるか起きないかはランダムだと思っているようだが、俺には仮説があるのだ。どういうこと？ I look at my watch. It's past noon. 発生条件の再現だよ、クリスティーナ。昨日の夜、いろいろ検討したはずだぞ。そして俺たちは最も単純で最も決定的な条件を見ようとしていた。すなわち発生時刻だ。過去2回の放電現象が起きた時間を調べてみたんだが、それによれば俺が誰の携帯に送った時に偶然発生した最初の D メールはだいたい12時から13時の間。そして2回目、俺たち4人全員が目撃した D メールは18時頃に発生している。つまりその2つの時間帯に実験をすれば、あるいは再現が可能かもしれない。早速やってみましょう。Kurisu boats into the development room, suddenly bursting with enthusiasm. それにしてもこの助手、ノリノリである。マユシーのバナナ、ずいぶん減ったね。また買ってこなくちゃ。Only one banana remains. We got rid of the jellified bananas and then we ate the rest. ごめんね、まゆりさん。後で新しいバナナ買ってくるから。本当？嬉しいな。オカリンやダルクンはね、バナナ勝手に食べてもちっとも買ってきてくれないのです。I'll be sure to amend that in the future. A bunch of bananas is a small price to pay in order to bring chaos to the world. Kurisu picks the last banana off the stem, leans under the table, and places it inside the microwave. まずはゼリーマンになるか試してみる。She tries to get up and gloriously bangs her head underneath the table. ドジっ子アピールはよせ。シトランは
Kurisu gets up, blushing in embarrassment with tears in her eyes. このレンジの配置なんとかしろ。危ないしめんどくさい。床に穴が開いてしまうから無理だ。クリスちゃんクリスちゃん、痛いの痛いの飛んでけ。Mayuri pats the back of Kurisu's head, then sweeps her hand through the air. サンクス、まゆりさん。Spin Dash Diva said FRRRT. For Kurisu pulls herself together, types on the phone, and activates the phone wave, name subject to change. The bananas inside the microwave slowly begins to spin backwards as the timer counts down. Kurisu, who is peering into the microwave, suddenly shouts in surprise. Spin Dash The Diva banana has vanished. I fell asleep earlier, then just kind of puttered around for the rest of the day. That's what's up. It is important to sleep, friends. I hope you had a good nap. Welcome on back, Spin. I hope you had fun doing whatever you were doing, puttering around. At the exact same moment, the banana reappears on its stem, jellified. おお、ゲルバナになったね。やはり俺の予想通り、発生条件は時間帯だったな。I was a little anxious about the result, but it all worked out. I outwitted the impertinent genius girl. Now my position as symbol of the lab is secure. やるわね、岡部。あまりに単純すぎて気づけなかった。Kurisu says with a slightly sulky expression. 悔しいのか？それでも俺に3時の言葉を送る姿勢は評価してやろう。それより D メールが再現できるかについても確認しないと。Kurisu ignores my proud laughter and excitedly starts typing out a mail. この法を隠居後の威厳がクリスティーナのせいでどんどん落ちていく。もともと威厳はないと思う。いいからそこの男子2人手伝って。岡部、あんたの携帯にメール送るから。When did I become her assistant? I grind my teeth in frustration, but I do as I'm told and insert my phone into the phone wave. Name subject to change. Slot. ねえねえクリスちゃん、なんて送るの？ Mayuri presses up against Kurisu and sneaks a peek at Kurisu's phone. 別に意味のある文章である必要はない。送れるかどうかを確認できさえすればいいんだから。どれどれ？岡部はずアンエア。待て、そこの助手、何を打ち込んでいる？さあね、準備いい？送るわよ。Daru has already set the microwave timer through the X68000. There's nothing inside, but the microwave still operates. The countdown starts from 120. This is where the timing counts. We know that we have to open the microwave door during operation, but we still don't know when to send the mail. For now, we'll do them simultaneously. Kurisu raised her finger on her phone's send button. I grasp the microwave's door handle. Mayuri seeks cover. じゃあカウントするぜ。 The microwave timer soon indicates 70. 3、2、1、
Spin-Diva said. There are kitties snuggling together. Oh, all the soft and fluffy kitties. Yes, yes, yes. That sounds absolutely fantastic, friend. Kurisu passes in, and at nearly the same instant I opened the microwave door. Lightning crackles in the air. The cushion underneath the phone wave, name subject to change, collapses under the weight. The floor starts creaking. It's like the discharge phenomenon that occurred before. The discharge lasts for about 10 seconds. After it subsides, we stare at the phone wave, name subject to change, with bated breath. Luckily, it didn't break through the floor. メール届いた。 I disconnect my phone from the phone wave, Spin-Diva name subject to change. said. Did you see my fluffy moth friend earlier? Fluffy moth friend? I don't think so. I have a tendency not to look at Discord though when I'm streaming, so if you put it in Discord, no. At least since I started streaming. But I do love the fluffy moths too. They can be quite cute. I will definitely have to look at that later. Kurisu stands beside me and peers at the screen. There's an email there, 2 of them, even, and they're written in English. The timestamps are from 5 days ago. Kurisu starts laughing when she sees the mail, even though she's the one who wrote it. Spin-Diva said. Yet it's on my Discord. I will definitely check that out after stream. I do love the fluffy moths. They can be so cute and very pretty, like the Luna moth, and I don't even know all the names. There's a lot of different moths. The Okabe in the first one is obviously my name. But what does airhead in the second one mean? My English is shaky. Is she saying my head can fly or something? Whatever. I may not know what it means, but I do know this. My assistant is making fun of me. But that doesn't matter right now. クリスティーナ、お前はメールを2通送ったのか？ううん。送ったのは1通だけ。Spin-Diva said. マユシーも見たよ。 It was so soft and cute. Be very careful when petting them. I think I don't know if it's moths too or butterflies or what. I know some of them have scales, so be careful if you're petting it. But yeah, they are pretty cute. Mayushi saw it too. She really only sent one. しかし2通受信しているぞ。そうね。一つの文章だったのに分割されてる。ちなみにこの文章の意味は？自分で調べれば？ I guess she doesn't want to answer. そういえばさ、この前の D メールも文章は途中で切れてたよな。そうだったか？そうそう、着歴見てみなよ。僕は確かオカリンは変態って送ったはずだお。確かにこちらも2つに分割されているな。何が原因なのかしら。 Well, obviously only a certain amount of data can pass through, right? ゼリーマンと関係があるかもしれん。でもマユシーはね、どうして5日前に届いたかの方が気になります。確かに前に送った時も5日前に届いてたわよね。ああ、そうだった。
法則性でもあるんじゃね？じゃあさ、もっとじゃんじゃん送ってみようよ。Mayuri is right. Now that we've figured out how to send emails, we should keep experimenting and collect as much data as we can. Hold up. Doing some quick math. Isn't 120 seconds? If you converted that to hours, 120 hours would be 5 days, wouldn't it? I'm trying to do math. Math is hard. I feel like that's right. So if they sent one for, say, 144 hours, would it be 6 days? If they set the timer to 144 seconds. よし、ラボメンよ、全員配置につけい。また始まった。これより D メール実験を可能な限り連続で行う。ダルはペケロッパにて電話レンジカッコ仮の監視、調整、情報収集。助手はメールを打ち続けろ。さまざまなパターンの文章を試せ。日本語、英語、全角半角、絵文字。内容は問わん。I'm sure Shining Finger would be better for the job, but since she's not a labman, I'll leave it to Kurisu. マヨシーは？マユリには買い出しを命じる。とりあえずバナナを買ってきてくれ。金はこの法院京馬が出す。オカリン太っ腹だね。じゃあ岡部はレンジのドアの開け閉めね。うひょー、刺身にタンポポの花を乗せる仕事並みの単純作業じゃね？いや、上司の判断は的確だ。おそらく D メール製品の鍵はレンジのドアを開けるタイミングにかかっている。あ、いや、冗談で言ったんだけど。レンジのドアの開け閉め、この法院京馬に任せるがいい。神のごとき正確さと修羅のごとき大胆さ、そして女性を扱うかのごとき繊細さを持って開け閉めしてやろう。オカリンエッチ。なお、本作戦はトップシークレットである。誰にも漏らしてはならない。いいな。Mayuri nods. The others are ignoring me. では、作戦名を発表する。作戦名とかいらないから始めましょう。なんだと。 You ruined my climatic scene. Damn you, assistant. This is an outrage. Afterwards, the D-mail experiment, its name is Operation Erd, though I lost my chance to announce it, continues for 2 hours. Erd, the eldest of the 3 Norns, goddesses of fate and Norse mythology, the 3 sisters tend the world tree, Yggdrasil, which has roots in Erd's mountain. Erd is the Norn of the past. During that time, every D-mail goes back in time without a hitch. Now it's time to take a break. We are all hungry, and except for Mayuri, we've been up since last night. どうぞ休んでて。私はもうちょっとやってみるから。She's been going at it for hours, and she's still full of energy. It's hard to believe she was so close to time travel research before. Her scientist's blood must be on fire. We've made a number of discoveries, but we can wait to assess them until after we eat. Daru and I leave the 2 girls to watch over the lab as we go shopping at the convenience store. We return from the convenience store to find Brawl with 2 workshops, one and only part-time warrior, standing in front of the building. She's stretching. チース。
She notices me and calls out without stopping her exercises. なんか朝から愉快そうなことしてる？ Shenanigans. This girl has a thing for unusual words. いかにも聞いて驚くな。俺たちは人類史にその名を残すであろうタイムマシンを作っている。そっか。お前もっと驚いたらどんなのだ。ま、信じられんのは当然じゃね。僕も最初は半信半疑だったし。つうかそう簡単に秘密ばらしちゃっていいの？オカリン。機密事項じゃなかった？しまった。そこのバイト選手を今俺が話したことは内密に頼む。いいけど、そうじゃなくてさ。Part-time warrior glances at the Braun Tube workshop. 店長がすっごくイライラしてるわけ。という2階からの振動がすごくってさ、埃が落ちてくるだけじゃなくて実際に揺れるんだよね。爆撃されたみたいに。あいつら一体何してんだ、家賃上げてやるぞこらってぼやいてた。謝りに行った方がいいかも。ゲゲゲ、追い出されたらまずくね？よし、ここは俺に任せろ。それとダルよ、助手にしばらく実験を止めるように伝えてくれ。了解。あんた今最高に輝いてるよ。Daru salutes, then races up to the second floor. そういや、マキセクリスって来てんの？おう。Come to think of it, she did pick a fight with Christina yesterday. 知り合いなのか？ううん、昨日が初見。初見？ That's a strange way of putting it. あ、なるほど。初めて会ったにしてはやたら敵意をむき出しにしていなかったか？支援だよ。 What? I barely heard her. Her voice was so low. I'm about to ask her to repeat herself, but Suzuha is staring at the ground in silence. She obviously doesn't want to talk about this. Did she call Kurisu her enemy? But that doesn't make sense. お、個人的な恨みがあるということか。しかし初めて会ったの？まあね。何かあったのか？直接はないかな。間接的というとどういうつながりだ？なんなら俺がクリスティーナに話をつけてもいい。別にいいって。もしかして単なる逆恨みだったりするのか？もうしつこい。 She hits me with a glare. 岡部倫太郎さ、私のことより店長に謝りに行かなくていいの？ Actually, I'm getting cold feet. But I am Ho-Oh Kyoma, the mad scientist who brings chaos to the world. I can't falter now. I steel myself and enter the Braun Tube workshop. Part-time warrior follows me inside. 失礼する。 Mr. Braun is sitting at the counter inside, slurping delivery ramen. Even when I enter, he doesn't look away from the huge 42-inch CRT. It's showing some news show's report on some celebrity divorce. Part-time warrior doesn't say anything.
She's just going to stand there and watch him bring me a new one. おい、岡部。おめえ一体上で何やってんだ？ Straight to the punch. He doesn't take his eyes off the TV, nor does he stop serving his ramen. Yet despite his sedentary posture, he exudes extraordinary pressure. But now is not the time to falter. 実は世紀の実験中でしてね。すなわち人類の科学史を塗り替えるタイム。おめえらのお遊びのことはどうでもいいんだよ。このビルのオーナーは俺。分かってんのか？結構ボロいビルだからよ。おめえらがガタガタ揺らすと壁にひびでもできるんじゃねえかと俺は気が気じゃねえわけ。Better keep quiet about the dent in the floor. ミスター・ブラウン君、まさかこのビル耐震偽装物件ではなかろうな。だったらどうなんだよ。Holy crap. But maybe we should seek shelter soon. ちゃんと補強工事はした。だがな、いくらなんでもおめえらは揺らしすぎだ。このビルの一つや二つ崩壊したからなんだというのです。あ？我らが行っている実験は何度も言うが人類の科学史、いや人類の歴史そのものを塗り替えるような壮大な内容なのです。このビルをあと10年延命させるよりよほど意義のあるものだ。The building starts shaking again as soon as I finish speaking. Flakes of concrete start falling from the ceiling. The 42-inch CRT's image goes to static. Damn it, Daru. What are you doing? I thought I told you to stop the experiments. こら、岡部! He's glaring at me. なんか落ちてきたぞ。ラーメンに入ったろうが。どうしてくれるんだ。とにかく、これ以上揺らすんじゃねえ。でないと、家賃を1万あげる。What? If you raise it 10,000 yen, we're ruined. 任せるがいい、ミスター・ブラウン。我が名誉にかけて今日はもう揺らさないと誓おう。With that, I race out of the Braun Tube workshop. クリスティーナ、今すぐ実験は中止だ。When I burst into the lab, I find the three of them in the middle of lunch. Mayuri has a juicy chicken number 1. Daru has a convenience store boxed lunch. Kurisu's eating cup noodles with a fork. ごめんね、おかり。今、マユシーが唐揚げを温めようとしたんだけどね。ついいつもの癖で逆回転させちゃって、ついでだから放電させてみたの。そうか。あんたにメール届いてるはずだけど、見てないの？ Your sarcasm is not appreciated, Christina. You know as well as I do that my phone is still attached to the phone wave, name subject to change. I disconnect my phone from the phone wave, name subject to change, while grinding my teeth. One more, please. ふざけるな！ミスター・ブラウンに睨まれるのは俺なのだぞ。5日も前に忠告したのに。Well, yeah, the timestamp's from 5 days ago, but... 店長、怒ってた？ああ、殺意の波動を感じた。Daru turns pale, but the two girls don't seem to care. They know not the wrath of Mr. Braun. Ignorance is bliss. とにかく今日はこれ以上の実験は中止だ。
実験のデータは十分取れたわ。 Then Kurisu hides her mouth with her hand as she yawns. さすがに眠くて辛くなってきたし、髪もパサパサだし、シャワーを浴びてゆっくり眠りたい。I drank so much coffee, it hurts. How many letters work? What's up? It's all good. Bye. I am. Christina is not my 3 lines. Is the limit. Rest decip. 1 or 2 bite. Change limit. A-I-U-E-O-K-A. And then some gibberish. I got it now. 2 byte equals 6 characters. Oops. One byte equals 12 characters. One more, please. Okay. I sigh and take a box lunch out of the convenience store bag. It's cold, so I toss it into the phone wave, name subject to change, and set the timer normally. ってるよね。Kiyoma-san, are you familiar with the Garo froggies? They were a huge fad last year. We have a ton of them at the shrine, so if you'd like, could you take a few off our hands? Dad bought a whole box home for some reason. Then he said they were for me. I don't know what to do with them. I was so bewildered I couldn't do any practice swings with Samidare. Those weird-looking frog things that were popular with teenage girls in Shibuya last year, right? If I'm not mistaken, they came out with a wide variety of them. "お世辞にも綺麗なシャワー室とは言えん。このビル自体がボロいからな。そもそも岡部と同じシャワー室を使うなんてお断り。気持ちはわかる。誰も使えとは言っていないしな。もっとも徹夜明けで俺も誰もお前もかなり臭いだろうかな。Given the sweltering heat and the fact that we kept the windows closed all night, I bet this place is smelling pretty rank by now. だから食べ終わったら帰るわよ。Kurisu slurps her cup noodles indignantly. I bought them at her request. Said Spindash Diva. She was raised in America, yet she likes cup noodles. Strange. 高級ホテルでセレブ気分のバスタイムか。俺も連れて行ってほしいものだ。お断りします。マユシーも行ってみたいな。まゆりさんなら歓迎する。本当？ありがとう。I take my warm food out of the microwave, take a fresh bottle of Dr. P out of the fridge, and join in on lunch. ねえねえオカリン、前から不思議だったんだけどね、ご飯食べながらどうして炭酸ジュース飲めるの？その組み合わせって美味しいのかな？特に疑問を持った覚えはないぞ。僕も
私も不思議には思わない。マユリがおかしいんだろう。食事と炭酸飲料の組み合わせなど普通だ。普通だよな、上皇。異論はない。そんな、みんながおかしいんだよ。Well, I'm a pure Doctarian. Daru loves cola like a typical fat otaku, and Kurisu lives in America, home of soda. Doctarian, someone who loves Dr. P above all other beverages, coined by Okarin. So I admit our opinion is biased, but that doesn't matter right now. さて、オペレーションウルドの実験成果についてこの場で検討してみようか。オペレーションウルドって？そういえば昨日はどこぞの助手のせいで作戦名を披露できなかったのだったな。昨日夜から今日にかけて行われた D メールの連続送信実験、それがオペレーションウルドであり、実験の成果はあった。 She interrupts me again. D メールについて少なくとも何ができるのかは分かったから。Kurisu places her empty noodle cup on the table, then retrieves the whiteboard from the development room. While the rest of us eat, she scribbles on the whiteboard and puts it up against the wall. とまあこんな感じ。補足や反論は？ Stream elements. Nothing Set. especially. Stay She moist, my summarized the friends, vital hydrate. parts. Mayuri has her mouth half open in a blank stare. She clearly doesn't understand. D メールでは最大で英文36文字か。日本語文18文字しか送れないというのは不便だな。改善したいところだ。Furthermore, each email is split into 12 character segments. If you send 36 characters, you'll get 3 12-character emails. If you try to send more, everything after the 36th character disappears. でも、いつへ送るかの調節ができるのを発見したのはすごくね。Though we can only set it in 1-hour increments, we can control how far back emails go by using the microwave's timer. 発見しただけで満足してたら無意味。原理を突き止めないと。ここに書いたのは現象として確認できたものでしかない。原理の究明か。確かにそれが分からなければ真にタイムマシンを作ったことにはならない。6文字 ×3 しか送れないのは何が原因なの？ Daru and Kurisu remain silent. ねえねえ。 Suddenly, Mayuri, who has been staring at the ceiling in confusion until now, raises her hand. あのね、唐揚げやバナナはゲル揚げとかゲルバナになっちゃって、でもお塩はゲル塩にはならなかったんだよね。だから略すなよ。According to Mayuri, the refrozen chicken had indeed been jellified when she tried eating it. Kurisu's prediction was right. で、D メールは18文字まではちゃんと送れて、19文字以上は消えちゃうんだよね。きっとね、おっきなものとかたくさんは送れないんじゃないかな。あ、もしかしてそのカーブブラックホールがカーブラックホールね。カーブブラックホールがだからカーブラックホール。ブラックホールの穴がきっついんだよ。まゆし、今の言葉もう一度よろ。穴ってところから。穴がきっついの。これはけしからん。言わせているんじゃないや、ホダル。
Mayuri has flowers for brains, so she's easy prey for Daru's perversions. It drives me crazy. 穴がきついか。あながち間違ってないかも。おそらくセルンのタイムマシンと同じ原因ね。リフターの調整がうまくできてないから完全には得意点を裸にできず、そのせいで送れる容量が限定される。唐揚げやバナナはともかく全角6文字半角12文字のデータっつうと容量は12バイトだね。English characters are half-width, so they only use 1 byte, but full-width Japanese characters use 2. バイト？キロバイトじゃなくて？おーっとマキセ氏はメカに弱いタイプと見た。そうなのか、ジョッシュ。うるさいな。バイトなんて単位は最近見ないから確認しただけよ。By the way, 1 kilobyte is 1024 bytes. 1 byte is 8 bits. まあ電子メールは本文テキストだけじゃないけどさ、送信先と送信元のメルアドとかヘッダとかもろもろ込みだともっと増えるけど、目安として12バイト分の文字数なら3回分は転送できるってことじゃね。ちなみに件名は入れると入れないとでどう変わるかわかんない。確かに唐揚げやバナナをデジタルデータに換算したところで12バイト程度のサイズになるとは思えんな。How do you measure a banana in bytes anyway? 塩は一つ一つが小さいから12バイト以下と換算された可能性がある。質量が大きいと超重力に押しつぶされるっていうこと？質量ではないかもしれん。データには重さはない。いずれにせよ得意点を裸にできていない時点でイベントホライゾンを通過せざるを得なくなる。そのイベントホライゾン内では空間と時間の入れ替わりの影響でリング上得意点に到達した被験者は超高速に達しているから、超重力により押しつぶされて破壊されたデータがブラックホールから吐き出されてしまう。ゼリーマンの出来上がりだ。でも質量が小さければ通り抜けられるとも思えない。どっちにしろ超重力の中を抜けないといけないのよ。穴がきついのならば注入する電子を増やせばいい。そんな簡単な問題とは思えない。セルンだってその方法は試したはずなのに実験開始から9年経っても解決できていない。単純に電子の量を増やせばいいってわけでもないのよ。そうか。そもそもセルンではリフターがあるけど、電話レンジの場合そのリフターに代替するものが何なのかすら分かってない。これじゃ調整以前の問題。 She has a point. リフターに変わるものが何なのかそれは不明だが、少なくともその代替物の効果によりリング得意点に36バイトプラスアルファまでは通り抜け可能な道が作られているのは確かだ。よくわかんないよ。 Mayuri, finished with her chicken, looks at us in confusion. リング上得意点の入り口である内側のイベントホライゾンを魔王城の門に例えればいい。魔王城？ Hundreds of soldiers attack the heavily fortified Demon Lord's castle gate. The soldiers can use the magical lantern to force the castle gate open, but they can only keep it open for a moment before it closes. During that moment, only 12 soldiers can break through. The soldiers can only use lifter magic 3 times. The 36 soldiers who make it through the gate return triumphantly
as the heroes who slew the demon lord. But the soldiers who were left behind are imprisoned by the demon lord's minions. They're taken to the castle's prison cells and turned into slimes. The heroes save them after defeating the demon lord, but unfortunately, they go home as slimes. スライムになって帰ってきた騎士さんたちがゼリーマンなんだね。だが例外もある。The soldiers can combine into a super soldier with the strength and size of 100 ordinary soldiers. The super soldier has the power to defeat the demon lord alone, but since his body is too big, he can't pass through the gate even when it's opened by the lifter. And so, deprived of his magic's effectiveness, the weakened super soldier is seized by the demon lord's underlings and sent home in defeat as a giant slime. なんだその無茶な設定。図体が大きすぎてはダメだという例えだ。なるほど。すごくわかりやすかったよ。そう？オカリンの例えはともかく、これでゼリーマンの件は解明できたんじゃね？すべてマユリのヒントのおかげだな。マユシーは役に立ったかな。ああ、いいひらめきだったぞ、マユリ。よかった。でもまだ仮説よ。それが証明されたわけじゃない。証明ってどうやんの？セルンと同じように人体実験するん？岡部と橋田さんが被験者として志願してくれるなら喜んで実験してあげるけど。人体実験ってなんか響きがやばいよね。性的な意味で。だが断る。僕はされる方よりせっかくだからする方を選びたい。右に同じ。いや、性的な意味でという部分は同意しないが。バカども。Kurisu gives us a cold stare and shrugs her shoulders in exasperation. 何度も言うけど、問題はあの電話レンジのどこにリフターに代替する機能があるのかっていうこと。それともう一つ、なぜ時間帯によって放電現象やゼリーマン化が起きたり起きなかったりするのかだ。わからないことはあるけど、D メールのやり方についてはもう完璧ってことで、ファイナルアンサー？ Final answer, abbreviated as FA in Japanese, used in the question is that your final answer. Internet slang originates from a popular quiz show with contestants who want to be millionaires. 過去にメールを送れるってすごいことだよね。人が直接過去へ飛べるわけじゃないからタイムマシンって感じはしないけどな。それをやろうとしてセルンほどの研究機関が失敗し続けている。タイターの予言によると完成まであと24年かかるんだっけ？ I answer Kurisu's sarcastic question with a nod. 確かに今の俺たちでは物理的なタイムマシンは無理かもしれんな。セルンに比べて金も施設も足りない。しかし俺たちはそれでもタイムトラベルを実現させた。データを過去へと送ったのだ。この電話レンジはもっとちゃんと検証するべきね。何が起きてるのか把握しないと。 D メールをもっといろいろ面白いことに使いたいよな。気持ちはわかるが今日は無理だ。もしまたビルを揺らしたらミスター・ブラウンから最後通告を出されるだろう。 He'll raise the rent or kick us out of the lab. 詳細な検証は明日以降に行う。だがこれだけは宣言させてくれ。 I step onto the couch and look at each lab man in turn. 靴脱がなきゃ汚れちゃうよ。本日今日って何日？ 8月2日。
2010年8月2日は人類史にとって永遠に記憶に残る日となるであろう。なぜなら今日この日、我ら未来ガジェット研究所は人類史上初のタイムマシン開発に成功したからである。人類史上初じゃなくね？セルに先越されてたし。そもそも開発したとは言えない。偶然使えるようになっただけ。助手はセレンディピティという言葉を知らないらしいな。ペニシリンに X 線にダイナマイト、その他多くの偉大な発明は偶然から生まれたのだぞ。Dynamite, a nitroglycerin-based explosive invented by Alfred Nobel in 1866. X-ray, a type of electromagnetic wave discovered by Wilhelm Röntgen in 1895, famous for its applications in medicine. Penicillin, the world's first antibiotic, discovered in 1929. それはそうだけど。でもクリスチャンってタイムマシンなんてないやーいってこの前は言ってたよ。今はあるって認めてるんだね。今のところは認めざるを得ないってだけ。原理を究明していけば、もしかしたらタイムマシンとは似ても似つかないまがいものかもしれない。けっ、どいつもこいつも俺の堂々たる宣言に敬意すら払わんとは。人類史上初の、いや史上2番目かもしれないが、タイムマシン開発の栄誉、この俺が独り占めしても後で文句を言わないことだな。今日の第66回円卓会議は以上だ。解散。今のって円卓会議だったん？知らんかった。しかも66回って。円卓だろうがなんだろうがどうでもいいわ。Kurisu gets up from her chair and stretches. 帰ってシャワー浴びて寝る。マヨシーはもうすぐバイトなのです。I'm incredibly tired too. Let's just sleep today. But when I lie down, I find myself unable to sleep. Though part of me is still frightened by the dark secrets we've uncovered, the curiosity and excitement are too much to bear. We've built a machine that can send emails to the past. It's like a dream, but it's real, and it's ours. As I start thinking of ways to use it, my imagination spreads out to infinity, driving the last vestiges of fear from my mind. I'm standing in absolute darkness. How long have I been here? I can't remember. I can't move. I can't feel. I can't see. The world is empty. 何もないんじゃない。A voice resounds in the blackness, as if whispering in my ear, as if screaming from far away, as if dozens of people around me are speaking at once. Where am I? ここはイベントホライゾンを超えた場所。時間と空間の役割が入れ替わった場所。Suddenly, the darkness is dispelled. An ocean of stars fills the heavens. The sight is breathtakingly beautiful. However, one point in space lacks stars. I notice that point. I stare at that point. My body starts to fall. I'm falling through the sea of stars. No, not falling. I'm being pulled into a rift of utter darkness from which not even light can escape. In an instant,
My consciousness has exceeded the speed of light. Stars flash past and vanish from sight. Light itself is but dust in my wake. Logic screams that this cannot be. Nothing can move faster than light. That would contradict the theory of relativity. あんたは移動なんてしていない。 That voice again. It comes from behind, overtaking my faster-than-light consciousness. At the same time, it seems to lie in wait at my destination. Why do I hear Christina's voice? あんたは移動なんてしていない。 Those same words. 言ったはず。ここでは空間と時間の役割は入れ替わっている。あんたは空間を移動することはできない。あんたの時間が延々と引き伸ばされているのよ。 I accelerate. I can hardly breathe. It feels like something is crushing my body. あんたの1秒が私には永遠となる。遠くから観測している私にはあんたは停止しているようにしか見えない。 I fall. I'm pulled to the depths of the dark, or perhaps to the end of the universe. But even beyond the speed of light, I'll never reach it. Am I looping? No, that's not it. Is the end running away from me? That's not it either. Stretching. What is stretching? Space? Me? 振り返ってはいけない。永遠は無限ではない。永遠へ向かって時間が引き伸ばされ続けようとも終わりは存在する。 Something approaches. It approaches slowly, a stark contrast to the stars flashing past. Is it really approaching? It looks like it's standing still. Its slowness gives it that illusion. I don't know what it is, but it is something. イベントホライゾン。 I try to reach towards it, but my hand won't move. 振り返ってはいけない。そこには1秒が永遠へと引き伸ばされたあんたが連なっているから。 I'm slowing to a stop, but still I keep falling. The end never comes, as asymptomatic approach to zero. When will the second pass? 時間と空間の役割は入れ替わっている。 A second stretched out to infinity. 1 second becomes a tenth of a second. A tenth of a second becomes a hundredth of a second. A hundredth of a second becomes a thousandth of a second. A thousandth seconds. When will I arrive? Gradually time shortens. Gradually my perception of time lengthens. 前を向いてたどり着いて。 No matter how close I get, I can never reach. 魔王の情報へ。 Suddenly, her words take on an amused tone. The demon lord's gate. あんたは鍵を持っていない。だから
縄文をこじ開けられず I try to shout, but my mouth won't move. I mustn't look back. 魔王の手下に捕らえられる Pictures from the Jellyman's report flicker through my brain, my body. 振り返ってはいけない I want to look back. I want to go back. I can't look back. I can't go back. I face towards the thing. I face the future of becoming a jelly man, all frozen for eternity. Roused by a melody, I slowly open my eyes. Instead of an ocean of stars, I see the lab's familiar ceiling. What a bad dream. It's bright out. What time is it? My phone is ringing. I came like you said, Okabe-kun. You promised to show me the IBN 5100, remember? Are you there? Your windows are open and the lights are open. If your lights are on, if you're there, could you open the door? I'm out front. That male demon again. I thought I told her to stop with the spam. I checked the clock. It's 9. I slept for over 15 hours. Are you asleep? Ignoring me, maybe. I'm climbing the stairs now. That was a minute later. Please reply. Are you pretending to be out? I'm coming to the door. I was going to knock. The hallway's dark and scary. I'm afraid something will jump out if I make any noise. Did you go out? Where are you? Are you still in Akihabara? No wonder I feel so lethargic. I stifle a yawn as I unlock the door. When I open the door, I see Shining Finger, Kiryu, Moika, standing there looking down at her phone. Her expression doesn't change, but she bows her head slightly. I guess that's her way of saying sorry. I guess I can't just leave her standing there. I reluctantly invite her in, then shut the door and collapse back onto the sofa. I'm still half asleep. I went to the trouble of inviting her in, but Moika just stands in the corner of the room. 一緒に 何少しばかり宇宙を漂う粒子の気分を味わっていた That was one hell of a nightmare. Oh, shoot. Maybe I'm more shocked by the truth of Stern's experiments than I thought I was. At any rate, I'm still drowsy. My vision's a little blurry too. I feel like yawning again. I failed to stifle it this time. それで本当に IBN5100 を見に来たのか Moeka nods. Then she starts encountering something on her phone. We're face to face. Why is she sending me mail? You said I could come look, remember? True, I did say that. But if you're going to visit someone, don't you usually let them know beforehand? I didn't. I didn't mean to disturb you, but I need to see the IBN 5100. 待てよ貴様本当の狙いはこの俺の取材だな
Like back when we first met and she took a picture of my face without permission. Since I am the infamous mad scientist, Owen Kuma, I am quite the delicious topic. In my dealings with dark powers, I've learned secrets that could topple governments. People would love to get their hands on my knowledge. Of course, that's why I'm being chased by the organization, and that's why I refuse all interviews and photo ops. And now comes this woman aiming to get me while I'm still half asleep. A dirty trick, but effective. But Moeka doesn't react to my sharp accusation. Am I wrong about her? Oh, now she's talking. Too bad I don't understand what she means. I don't miss the way Moeka quickly scans the room. IBN 5100見せてほしい。いいだろう。しかし見せるだけだ。そして見たら帰るのだ。それでいいか。I won't sell or lend it to her, no matter what. That machine is critical to our hacking operation against CERN, the enemy. Moeka bites her lip, but she soon nods faintly. I open the curtains to the development room. Off to the side is a cardboard box with the IBM 5100 inside. その段ボールだ。中に入ってる。I point to it by jerking my chin. Moeka slowly walks up to the cardboard box, takes a breath, and peeks inside. Her eyes instantly light up, and she stares at the machine in fascination. Maybe she's not only a male demon, but also a retro PC maniac. Or maybe she's even a pervert with a retro PC fetish. No way. I don't want to live in the same world as perverts of that level. After staring at the IBM 5100 for a few moments, Moeka starts cheerfully typing out a mail. What an annoying woman. I want to take a picture. 無断撮影は禁止だ。どんなカメラで撮るのか教えてもらおう。Unless I place strict restrictions on photography, she might snap my picture when I'm not paying attention. I'm being chased by the organization, so I can't expose my face to the media. Moeka stops moving once I give her my instructions. ああ、いい。使おうとしているカメラを奥の棚に置くだけでいい。それを見せてもらう。いいか。それ以外の妙な真似はするな。Moeka silently places her phone on the shelf, but she doesn't let go. She keeps her hand on it. まさか、それか？その携帯の内蔵カメラで撮ると？ Moeka nods, still expressionless. I thought she was doing a magazine article, but if she's using her phone, something tells me she's not very good at her job. Or maybe she's so nervous about interviewing me that she forgot her camera. At any rate, I'm starting to feel sorry for her. OK だ。自由に撮ってもらって構わん。ただし、この俺の顔以外だ。もしも撮ったら、俺はお前の口を封じるしかなく。撮るつもりないから。岡部君の顔は。Moeka starts shooting the IBM 5100. She doesn't even glance at the great Kuma. She may act like she doesn't care, but I can tell she's waiting for me to lower my guard. She can't deceive these eyes of mine. A picture of me is worth millions to the right people. Given her stalker-like behavior, it seems safe to assume that I am the true focus of her interest. But I won't be exposed so easily. I feel sorry for her, but I can't let the organization find me.
I've been on the run for so long that caution has become habit. Leave no trace of where you've been. Stay vigilant around the clock. That's how you stay alive. I keep my guard up, ready to respond with lethal force should she attempt to take my picture. But 5 minutes later and she's still focused on the IBM 5100. It's like I'm not even in the room. She dares attack my pride, a fearsome opponent indeed. 30 minutes later, Moeka is still taking pictures. The period between shutter sounds has lengthened, but she's still adjusting her angle for every shot. Her expression is completely serious. Come on, it's a computer, not a supermodel. I watch her work from the lounge as I munch on a breakfast banana. I would have preferred to get something from the convenience store, but I didn't want to leave Moeka alone. I know the IBM 5100 is too heavy for her to carry, but still, there's no telling what this fanatic will do if I let her out of my sight. Suddenly I get another mail. Borrow the 5100, can I direct my answer towards the development room. そもそもそれは凶悪な重さだからな。お前一人では運べない。If you could help me carry it. いやいや待てい。なぜ貸すのが前提になっているのだ。貸さないと言っているだろうが。本当に。本当だ。どうしても。どうしてもだ。Once again, she does her thing, typing on her phone at high speed. Meaning, did she really have to send me a one-word mail? What a troublesome woman. いいかよく聞け。幻のレトロ PC IBN5100 はその主人としてこの俺法王院京馬を選び契約した。それが厳然たる事実。神ですら歪められぬ決定事項。シュタインズゲートの選択だ。そもそも契約において俺は一時的にこれの力を借りているに過ぎない。使い終われば元の所有者に返すことになる。Who's the original owner? Tell me. Stop with the mails already. 教えることはできんな。守秘義務もまた契約の中に含まれているし、IBN5100 を狙う連中から元の所有者を守るためでもある。I mean, anything could happen. Moeka might seduce Luca's dad, for instance, and get him to lend her the IBM 5100. And then I couldn't complain if Moeka took it away. I must avoid that situation at all costs. Of course, I don't think Moeka can seduce anyone with her personality. And since Luca's dad has a wife and kids, I don't think he would fall easily either. Tell me where you found it, right? I'm probably just thinking too much. Moeka, meanwhile, is staring at the floor in what I assume is defeat. 俺もそこまで鬼ではない。俺は俺の目的のためにこれと契約した。その目的を果たした後ならば、次はお前が契約できるように元の所有者と交渉してやってもいい。When I return the IBM 5100 to Yanabayashi's shrine, Ragnarok will be over, and the fate of the world will have already been decided. そして、ラグナロックが勝利に終わろうと敗北に終わろうと、この法王院京馬の人生は、その頃にはもう、いや、今の言葉は忘れてくれ。そんな先のことなど、今は考えている場合ではないからな。そうさ。そんな先のことは。それより場所。
I had some good angst going there. She's just oblivious to the moon. IBN5100 は柳林神社にあった。Just then, I hear the sound of the door opening. Moeka twitches. I look into the lounge and see Daru, wiping the sweat off his brow with a towel as he comes in. Guten Morgen. ずいぶん早いな。Ever since university went into summer break, Daru has been coming to the lab in the morning, less and less. But then again, he's also been staying up all night more and more. 昨日夕方から寝始めたからさ。朝5時に目覚めたぞなもし。ああ、暑い。午前中なのにこの暑さとかありえなさすぎだろ上皇。おかり、そちらのエロセクシーな三次元女性はどなたでありますか？ああ、紹介しよう。シャイニングフィンガー、桐生萌香。シャイニングフィンガーだと？俺のこの手が光ってうなる？うならない。だが能力者だ。Chaos Raid, Chaos Raid, Chaos Raid, Chaos Raid. Galax Moia said. Chaos Raid, Chaos Raid, Chaos Raid, Chaos Raid. Thank you very much for the raid, Nicholas. Welcome on in, friends. My name is Jade. I am a unicorn turtle. We are a little bit slow here, but that's okay, because everybody has something they're special. A little unicorn magic, you could say. Were you guys having fun playing whatever it was you were playing? I hope you had fun. We are playing Steins, a cool little visual novel about time travel and sending messages to the past. 能力とかねえよ。見ればわかるはずだ。こいつは間違いなく能力者だよ。まあいいや。よろしく桐生氏。Even though Daru bowed his head, Moeka doesn't so much as look Kirisaki at Hidari him. said. Hey, she's very dizzy and tired. BC she couldn't sleep for over hours, so she's going directly to bed as of now. Oh, yeah, you definitely try to get you some sleep, Nicholas. Sleep is very important, friends. I hope she feels better soon. Yeah, that is worrying. 24 hours is a long time to stay up, for sure. She's now looking down at her phone, not that she ever really looked away. Daru turns red. なんという華麗なスルー。デボートだからって見下してやがりますか。くそー。さてはお主、スイーツかっこ笑いだな。Mainstream woman, a derogatory term used by otaku to describe women who subscribe to a way of thinking incomprehensible to men. Such women are supposedly influenced by mainstream culture as promoted by women's magazines. Some claim that this phrase is used by men to justify their lack of success with women, or incels to justify their lack of success with women. 萌えかよ。この男こそ俺のマイフェイバリットライトはスーパーハッカーのダルだ。Moeka lowers her chin imperceptibly. Was that supposed to be a bow? Her expression hasn't changed at all. Everything Daru says flows cleanly through one ear and out the other. And she was so eager to meet the super hacker before. おかり、まさかこの人にヤバいことでもしてたん？やばいこととはなんだ。俺たちは撮影をしていただけだ。撮影だと？それをネタに脅し、ついには性的なおもちゃに？エロゲノを現実に持ち込むのはやめろ。させん。
Daru's jokes aren't helping. あ、そうそう。電話レンジだけどさ、ちょっと改良しようと思うんだよね。改良？どこ？ほら、今って結構めんどい手順が必要じゃん。E メールを過去に送るのにさ。おお。それをもっと簡単にできるようにしたくて。あ、それと電話レンジ専用携帯からの転送も可能にしようかと。転送とは具体的には？今は D メールの送信先は電話レンジにつなげた携帯だけっしょ。 That's right. In yesterday's experiments, my phone was attached to the phone ring, named subject to change, socket, so my inbox got flooded with D-mails, それって結構 which is what they're calling the 電話レン emails ジ to 専 the 用携 past 帯 is に D-mails 転送機能を because つけちゃえば 8 その専 dimensional 用携帯を mail. 経由して好きな番号に D メールが送れるわけ。改良にはどれぐらいかかる？ 2、3時間じゃね。オカリンも手伝ってくれたらだけど。わかった。手伝おう。オッケー。Daru really is reliable. I walk up to him with my hand raised for a high five. But he completely ignores it, sits on the sofa, and begins eating. Damn it. Pay attention, Daru. I slowly lower my hand. Whatever. Once the upgrades are complete, we'll gather the lab nims and begin discussing serious email use. It's time to think about the practical applications of sending mail to the past. Another mail. You said something about sending emails to the past, didn't you? What does that mean? Tell me. Daru, you idiot. How could you make such a basic mistake? Moeka, whose eyes have never once left her phone, is now staring straight at me. I need to talk my way out of this somehow. She may just be a part-timer, but she's still a journalist of sorts. If she learns how we built the world's first time machine, there's no way we'll be able to keep it under wraps. The organization is sure to find out. I can't let that happen. 聞き間違いだ。いいえ、 Moeka shakes her head. はっきり聞こえた。 Moeka's pretty persistent. I know that because of her mail attacks. She won't let me escape so easily. What should I do? In frustration, I put my phone to my ear. 俺だ。まずいことになった。いや、そうじゃない。8号機の情報が第三者に漏れた。あ、分かっている。なんとかするさ。場合によっては口封じをしてでも食い止める。ああ、機関に知られるわけにはいかないからな。これがシュタインズゲートの選択だとしたらやりきれないな。案ずるな。地獄行きは聖戦の後と決めている。エル、プサイ、コングル。I put my phone in my pocket and turned back to Moeka. 誰と電話を？お前には関係ない。Moeka looks down and begins typing another email. FB. What the hell does that mean? Since she didn't include her usual signature, does that mean she was in a hurry? Her expression didn't change at all, though. Anyway, I disregard the mail's contents and take one step towards Moeka. She makes no attempt to escape. I'm standing between her and the door. 選べ。秘密を守ると誓うか、あるいは死か。今すぐに
猶予はない。他に選択肢もない。我がラボの秘密を知った以上、貴様に覚悟を決めてもらうぞ。桐生萌香。殺す。貴様が事実を公表しようとするならばな。この狂気のマッドサイエンティスト法王院教魔をあまり舐めない方が身のため。何？オカリンまた始まったん？ Daru standing behind me. I turn around in surprise. 桐生氏だっけ？オカリンのこれは一種の病気だから気にしないで OK。 Can't you see what's going on, Super Hacker? バカ者が！お前のうかつな発言のせいで電話レンジカッコ仮のタイムマシンとしての機能がバレてしまったのだぞ。タイムマシン。今オカリンもうかつな発言を。This is awful. Everything that could go wrong has. How do I recover? First, I need to silence Moet. おはよう。あ、オカリン。タイムマシン実験する前にマユシンに唐揚げ温めさせてほしいな。I drop to my knees in utter despair. We're finished. It's impossible to talk our way out of this one. 桐生萌香。すべて話そう。その上で頼みがある。震えよ、我が右腕。契約に基づき命じる。漆黒の極限をまといて、我が望み、すなわち破壊の衝動を満たせ。かくして塵は塵へ、灰は灰へと帰る。I pull hard with both my arms, tearing the microwave door free with a terrible screech. The screws were loosened, but it sounds like I might have broken something too. Well, whatever. これじゃあもう唐揚げ温められないよ。マユリオ、これはすでに電子レンジではない。タイムマシンなのだ。工房だよ。じゃあオカリン、新しく電子レンジ買ってきてよ。そんな金はない。 Besides, this was Daru's idea. Removing the microwave door means we don't have to open it every time we want to send a D-mail. Daru is currently reprogramming the microwave so that it won't stop when the doors open. He's already programmed the forwarding feature. Moeka takes a picture with her phone. I cover the lens with my hand. 撮影は禁止だと言っている。記念に。何の記念だ。とにかく撮るな。Moeka complies. I registered her as a lab member number 5 just a bit earlier. It was a choice between letting her reword the time machine or forcing her to join our group. I reluctantly chose the latter. 俺も随分甘くなったものだ。昔ならば容赦なく始圧師の命を絶っていたところだろう。Moeka is standing right next to me, but my monologue has no effect. Looks like she wants to ask me something. なんだ。本当にタイムマシン。本当だ。お前にも後で見せてやる。だから絶対に口外するな。いいな。Moeka nods. よし、プログラム終わった。Kurisu, lying on the sofa, looks up from the technical manual she was reading. She got here about 30 minutes ago. それじゃあ
実験再開ね。でもまた店長さんに怒られないかな。案ずることはない。俺は昨日ミスター・ブラウンとこう約束したのだ。今日はもう揺らさないと誓うとな。つまり揺らさないと約束したのは昨日だけであって、昨日から見るところの明日である今日は揺らしても問題ないのだ。何の解決にもなってないだろう。どうしてそこまで自信満々でいられるのか不思議。That is some shaky logic. Yeah. つまりこう言いたいのか、クリスティーナ。ミスター・ブラウンをやれと。言っとらんわ。それに岡部みたいな兵糧が向かっていってもあの店長にはかなわないでしょ。ムキムキだもんね。Unfortunately, it's impossible to experiment without shaking the building. I have no choice but to negotiate with Mr. Braun somehow. The other four members look at me in anticipation. Are they planning to sacrifice me? それがシュタインズゲートの選択か。しかし While trying to think of a way to avoid talking to the manager, I wander over to the window and look outside. The street below is mostly empty. A girl is polishing her bicycle in front of the building. A much younger girl is squatting next to her, watching her work. They're alone. I can only see the backs of their heads from here, but I know who they are. そこのバイト戦士。 There are only 2 or 3 types in the box. I'll send you a picture. If you want any, please tell me. I'll bring them over. I did 10 practice moves. Look at that, a frog. Oh, so we got a black frog, a pink one, an orange, and a blue. Think strange. Ooh, a cow frog. I want to change the background to that. That's pretty cool. Change wallpaper. Cat Garrow Frog. Okay, so that's actually Cat Garrow Frog in the back. Huh. Wasn't there another one? Maybe not. Let's go with Cat Garrow Frog. That is pretty cool. I like that. When I call her, Suzuha looks left and right while wiping the sweat off her brow before finally looking up here. The girl beside her also looks up. This cute little girl is Tennoji, nay, Mr. Braun's only daughter. Looks like she came to play with her father today. I've always wondered how it's possible for such a muscular man to spawn such a cute girl. Nay bows her head when we make eye contact. I return the nod, then call out to Suzuha. そこで何をしている？見ればわかんじゃん。自転車磨いてんだよ。今日はバイトじゃないのか？バイトだよ。だからここにいんだし。You're polishing your bicycle, even though you're at work. I mean, I guess the store barely has any customers. To put it bluntly, was there even a need for a part-timer? 彼女まだ自転車いじってたの？ I can hear Kurisu's sour voice from inside the lab. さっき私が来た時も階段の前にいて思いっきり睨まれた。 Looks like they're still fighting. おいバイト戦士、ミスター・ブラウンはどうしている？ミスター・ブラウン？どう
1階のジャンク屋の店長のことだ。ジャンク屋じゃなくてブラウン管専門ショップでしょ。 My assistant's so picky. Junk shop was just a joke to add a little Ho-Owen Kuma spice to the mix. ミスター・ブラウンってそういう意味か。お父さんの名前はミスター・ブラウンじゃないよ。 The little girl diligently corrects us on her father's name. She must not get the joke. 店長は出張サービス中。しばらく帰還しないんじゃないかな。何？それは本当か？あんた、じゃなきゃ私ここでサボってないよ。あ、ないよ。サボってることは店長に話すね。じゃあ、今度自転車に乗せて。 It's a blessing from the gods. I give my gratitude to part-time warrior and shift my attention back inside. 聞いた通りだ。これこそシュタインズゲートの選択なのだろう。ミスター・ブラウンは今不在。すなわちそれは実験し放題であることを意味する。結局根本的解決はまた先送りするのか。シュタインズゲートの選択だと言っている。何でもいいからさ、とりあえず電話レンジセカンドエディションバージョン 1.03 を試したいんだけど。Stream Elements said, Stay moist, my friends, hydrate. セカンドエディションバージョン 1.03。 How did we get to version 1.3? そんなやぼったい言い方はよせ。この改良型はヘブンリーメリーゴーラウンドだ。名前なんてどうでもいいだろ。いいから実験を。 The sound of a camera interrupts our call. Moeka has her phone pointed at us. How many times have I told her not to take pictures? 楽しそうだったから。 Mayuri smiles happily. Daru doesn't react. Kurisu turns away in a huff. そんなわけない。少なくとも私はこのサークルのノリにうんざりしてただけよ。それにしてもこの助手ツンデレである。 Tsundere, a girl who is usually aloof and acerbic soon, but becomes affectionate dere when alone with her romantic interest. However, the definition has been getting more broad recently. 誰がツンデレだ。おお、マキセシってツンデレの意味わかるん？知らないわよ。どう見ても知っているな。顔にそう書いてある。Kurisu bites her lip. So she is familiar with otaku culture. I wonder how she got that knowledge while living in America. 早く実験を。 Moeka's tired of waiting. Okay guys, an ad will start in about a minute or so. At that point, I will be going and getting some more water, and I don't know if I'll be back by the time ad break ends, so fair warning. Make sure to hydrate properly, friends, and take a break while that's happening as well. She's shown great interest in the time machine ever since we told her the truth. Of course, I made her promise never to write an article about it. I threatened to take her phone away if she breaks her oath. The phone wave, name subject to change, is ready to send a email whenever we are. じゃあ、オカリンの携帯に転送されるように設定するから。 said, Self-care is important. Self-care is extremely important. There is only one of you after all. And since there is only one of you, that makes you a one-of-a-kind collector's item. So always treat yourself as such.
Daru types my phone's mail address into the X68000's keyboard. We decided Mayuri was going to be the one to send the emails, so she starts typing on her phone. We set the microwave timer to 60 pound and press start. Even though the door has been removed, the microwave runs like always. Stream elements. Said. Stay thirsty, my friends, hydrate. Even the bot gets it. Yes, stream elements, we will stay hydrated as soon as I go get some more water. Discharge phenomenon occurs and Mayuri's mail goes through the phone wave. Name subject to change is dedicated phone to mine. There's the ad. Okay, BRB friends. Okay, we've got our water, we're back, yeah? Let's continue with the game.
Moeka stares at my phone in what I assume is disbelief, though it's hard to tell given her lack of expression. どうだこれで電話レンジカッコ仮が紛れもなくタイムマシンだと分かっただろう。Moeka just keeps staring at my phone. Part-time warrior's voice comes from outside the window. I decide to ignore her. Mr. Braun is one thing, but she doesn't scare me at all. さて、ラボメンの諸君。I assemble all the lab members, including Moeka, for a meeting. 第73回円卓会議を始めようと思う。昨日は第66回だったぞ。間の6回はどこに消えた？ What's a round table conference? Tell me, Moeka. 細かいことを気にするとは器の小さいやつめ。だからクリスティーナは助手止まりなのだ。だから私は助手でもクリスティーナでもないとあれほど。I ignore Kirisu's complaints and proceed. オペレーションウルド第一段階では D メールが送れること、D メールの性能について検証した。We discovered that we could only send out to 36 English characters. Operation Earn sounds military. 今日の実験では作戦を第2段階へと進め、この D メールをより実践的に使ってみようと思う。実践的か。朝に届くようにして「おはようオカリン」ってちゃんと見てもらえるようにするんだね。そんなわけがあるか。そんなものはチラシの裏にでも書いておけ。チラシの裏じゃオカリンに届かないよ。俺が言っている実践的というのがすなわちMayuri sure is funny. I take a short pause to look at all 4 members, then I lower my voice. 過去を変えられるかどうかだ。Shock ripples through the room. ちょっと待って、そんなの危険すぎる。あんた神にでもなったつもり？ Change the past. I wanna try it. おや、助手よ。何が危険だというのだ？タイムパラドックスよ。もしも仮にパラドックスが発生した瞬間に世界が吹き飛んだら、あんたどうするつもり？その時は俺もお前も死んでいるだろう。そんな無責任な考えで過去を変えようなんてふざけてるの？まさかあんた本気で世界に混沌をどうたらとかを実行に移そうとしてるんじゃないでしょうね。いやいや、それはないわ。牧瀬氏、オカリンの言うことはもっと適当に受け流しておけ。What's this about chaos? Are you a bad guy, Okabe-kun? そう？大丈夫だよ。オカリンはね、本当はとってもいい人なんだから。俺に対する評価など聞いてはいないが、クリスティーナの疑問には答えておく。I disagree. You won't lend me the IBN 5100, meanie. 確かに俺の野望は
世界に混沌をもたらすことだ。しかしそれを実行に移すにはあまりにも準備が足りなさすぎる。ましてや18文字しか送れないメールではできることなどほとんどないだろう。故に今回は俺の野望プロジェクトカオティックについてはひとまず置いておく。プロジェクトカオティック、思いつき？マキセ氏正解。イエス。たった今思いついてとりあえず行ってみたっていうオチかと。オカリンっていつもそうなんだよな。俺を分析するなダル。あとそこの助手、正解したかのようなガッツポーズはよせ。俺をバカにしてるのか。Okabe-kun's funny too. ねえねえ、それじゃあ実践的な使い方ってどんな使い方なのかな。過去を変える具体的内容について詳しく。まずこれはあくまで検証実験だということを忘れるな。過去を変えられるかどうかを確かめられればそれでいいのだから、変える事象は些細なことで問題ない。岡部、あんたバタフライ効果って知ってる？もちろん。I've never heard of the butterfly effect. Everyone's so smart. I can't follow the conversation. ああ、あれっしょ。風が吹けばおケアが儲かるってやつ。え？あ、いや、それは同じ意味のようだけど違うような。北京で蝶が羽ばたくとニューヨークで嵐が起きるだろ。あ、そうそう、それカオス理論の一つ。 Chaos theory. The theory that even if something can be expressed with a simple formula, it is hard to perfectly predict its outcome. However, this doesn't mean that the result is random. It means that the slightest variation in initial conditions can cause a wildly diverging outcome. This theory only applies to long-term predictions. つまりあんたの言う些細なことでも意図的に変えれば未来に重大な影響を及ぼすかもしれない。その責任をどう取るつもり？タイターはこう言っていた。世界は多世界解釈で成り立っていると。だから過去を変えてもいいって？あんなうさんくさい自称タイムトラベラーの妄想を信じるの？ Many worlds? You mean there are more worlds just like this one? I don't believe it. 妄想だと証明できるのか？ And he's been right about everything else so far, I mean. 妄想をよりどころにして行動した結果、取り返しのつかないことになったらどうするのかって言ってる。Kurisu and I glare at each other. I don't think this argument is going anywhere. For some reason, I always end up getting emotional whenever I argue with this impertinent assistant of mine. Such weakness is unbefitting of an insane mad scientist. I need to calm down. クリスティーナよ、お前は以前こう言っていたな。仮説を積み上げて理論が観測されたとき、それは本物になる。そうやって現代物理学は宇宙のすべての真実を理解すると矛盾しているぞ。いいえ、してない。この電話レンジの原理にはまだ仮説すら構築されていない。今の私たちは手探り状態と言える。こんな状態で過去を変えてみようなんてリスクが大きすぎる。せめてもうちょっと調べてからにすべき。 So she's not unconditionally opposed. 実は試してみたくてうずうずしているのではないか？
んなこと。 Kurisu quickly looks away. そもそも助手よ。お前は電話レンジカッコ仮はタイムマシンではないと思いたがっていたのではなかったかな。タイムマシンでないなら過去を変えることなどできない。それが証明できるかもしれないのになぜ否定する？うるさいな。それにタイムパラドックスのことを言うならばセルンはどうだ？奴らはすでに100人以上の人間を過去に送り込んでいる。タイムパラドックスの一つや二つ起きていても不思議ではない。CERN? Did you say CERN? あんな非人道的な実験をしてる連中と同じレベルまで落ちるつもり？人体実験などしないしできないのだから安心しろ。 Suddenly, Marjorie raises her hand. She was staring blankly at us this whole time, so I'm a bit surprised. オカリンオカリン、あのね、マユシーはよくわかんないんだけど、過去を変えるって何をどう変えるの？では答えよう。俺がこの作戦において何をしたいかというと、宝くじを当てるのだ。 Everyone except for Moeka stares at me open-mouthed. 僕は賛成。金があれば PC パーツ買えるし、メイクインにも行きまくれるじゃん。むしろ試さない方がおかしいっしょ。 That's my super hacker. 現金だな、オカリン。マユシーは悲しいです。もっとね、世界が平和になる方法とかを考えるべきじゃないかな。例えばね、世界中のすべての人がウーパクッションを持っているようにするとか。世界が平和にだと？なんだその偽善は。俺を誰だと思っている？狂気のマッドサイエンティスト。岡部、志が低すぎ。 I'm surrounded by idealists. そもそも趣旨を履き違えるな。世界平和だとか志など知ったことではない。これは過去を変えられるかどうかを確かめる実験なのだ。最も分かりやすいのは宝くじを当てられるか当てられないかだろう。でも最大の目的はお金だろ。金を手に入れればこんなオンボロビルからもおさらばだ。ダイビルか UPX に事務所を構えてやる。ほら、やっぱり綺麗事ではないのだよ。事務所を移れば開花のムキムキ店長の影に怯えず実験もやり放題。金があれば未来ガジェットに使える研究費も確保できる。それに例えば100万円あればマユリの大好きなバナナはトラックの荷台が山盛りになるほど買えるのだぞ。トラックの荷台山盛り。まゆりさん、このゴーツくばりに惑わされないで。黙れセレブセブンティーン。セレンディピティ？セレブセブンティーン。何よそれ。親の金でホテル住まいをしている分際で人のことをゴーツくばりなどと言うな。
I'm 18 now, she protests, but I ignore her. It doesn't matter if she's 18. Celeb 17 sounds better. 萌香さん、あなたはどう思いますか？ No reaction from Moeka. あの、 Whatever my assistant was trying, it didn't work. I have no idea what Moeka is thinking, but I'll treat her lack of opposition as approval. 不満があるならば代案を出すがいい。過去が変わったと分かりやすく認識できる些細な事象だ。何かあるか？私が今泊まっているホテルを変えてみる。 Kirisu's voice lacks conviction. 俺たちには全く無関係な話だ。セレブ17は品川だろうがウグイス谷だろうがどこへでも好きに移ればいい。そんな言い方しなくてもいいだろう。っていうか、なぜにウグイス谷？あそこにはラブホ街が。そういうくだらないこと言ってるとロボトミー手術してあんたの前頭葉をかき出すぞ。 Holy crap, a lobotomy? That's mad scientist territory. A surgical brain treatment for mental disorders. A small hole is made in the skull and the frontal lobe is severed with a long scalpel. There are cases where this technique has cured mental disorders enough to earn the inventor a Nobel Prize. However, the technique has also caused serious side effects, including loss of humanity. By the 1970s, many countries had banned the process. じゃあ、いつも買ってるジューシー唐揚げナンバーワンを若鶏一口唐揚げに変えてみるとかかな。前よりは一生唐揚げをむさぼっていろ。Kurisu and Mayuri are still thinking, but I doubt they'll come up with anything good. As for Moeka, I can't tell what she's thinking, or if she's even thinking at all. She's just staring at her phone, motionless. She's not even typing for a change. Daru has already declared his support for me. Now he's browsing Moe news sites as if this whole thing doesn't concern him. 結局、タイムマシンを前にしても思いつくことはそれほどないということだ。お前たちの想像力も実に大したことがないな。代案がなければ俺の案を採用する。Kurisu frowns, but she doesn't raise any more complaints. As I thought, she too wants to know if we can change the past. She's a scientist through and through, and if I'm not mistaken, she has a bit of mad in her too. I take out my phone and put it to my ear. 俺だ。これよりオペレーションウルド第2段階に移行する。ああ、問題ない。責任はすべてこの法王院京馬が取る。迷惑はかけんさ。そう、これが俺の選択であり、同時にシュタインズゲートの選択でもある。聖戦は間近だ。臭いコングレ。 I put my phone away and look at my lab limbs. では作戦開始。Nobody moves a muscle. They just look at each other. 開始って言われても具体的に何をすればええの？俺に指示されなければ何もできないのか。まずは宝くじを買ってこなくちゃ。いえ、過去の当選番号を手に入れればいいのよ。その通りだ、セレブセブンティーン。よくわかっているじゃないか。セレブセブンティーン言うな。つうかさ、
宝くじにもいろいろ種類があるっしょ。ここはやっぱ夢のサマージャンボ行くしかなくね？それね、こないだテレビの CM で見たよ。当選発表はされたのか？来週か再来週だったはず。それでは意味がないではないか。 D メールは過去にしか送れないのだぞ。ああ、そうだよな。じゃあサマージャンボの抽選日まで待つとか。本末転倒だ。サマージャンボにこだわるな。一番近い時期に当選発表が行われた宝くじを探すのだ。ふむ、ちょっとググってみるわ。Daru starts searching on his computer. Meanwhile, Kurisu is thinking hard. 例えば未来から当選番号が送られてきたとして、私は信じるかしら。あのね、マユシーはそもそも宝くじの買い方知らないな。そうよね。10代の女の子は宝くじは買わないと思う。萌香は買ったことは？ When I call out to Moeka, standing alone in the corner of the room, her shoulders twitch. Then she shakes her head a little bit. オカリンは買ったことあるの？ロト6を1回だけやったことがある。I didn't even get a penny. お、ロト6ならちょうどいいかも。あれって確か当選番号を毎週発表してるし。A quick search reveals that Lotto 6 announces winning numbers every Thursday. They've also posted last week's first through 7th place numbers on their homepage. この当たり番号を D メールで送るの？そういうことだ。もちろんこれがロト6の当選番号だと補足してだが、先週の一等だと2億とか。 What? 200 million? I think my heart skipped a beat there. いや待て、一等はまずい。なんで2億はさすがにビビっちゃうわよね。いや、そうでもなく、一等は目立ちすぎる。は？わからないのか。俺は期間に追われている身なのだぞ。もしロト6で一等を出してマスコミから取材を受けることになってみろ。立ちどころに存在が知られてしまうことになる。ならんわ。じゃあマユシーが当選したことにすればいいんじゃないかな。ダメだ。オペレーションウルト第2段階はそこのセレセブが言ったようにリスクがあるのも事実。セレセブって略すなよ。責任は取るという意味で俺が当選者とならなければ。まさかあんた金を自分のものにしたいだけじゃなかろうな。I ignore Celeb 7's remark. The prospect of pocketing 200 million yen is certainly appetizing, but that would be too big a change to the past. Just like Celeb 7 said, we can't ignore the butterfly effect. We should flap our wings as softly as possible. I'm not scared of or anything, really. というわけでここは目立ちすぎずに2等を狙ってみようと思うのだが、ダリオ、2等の賞金は？前回の配当金だと2300万円。3等を狙ってみようと思うのだが。それだと70万まで減るけど。それでいい。その辺が妥当だろう。岡部って結構チキンね。
さっきまでタイムパラドックスのリスクを心配していたとは思えない言い草だな、セレセムよ。お願いだからその呼び方やめて。せめて助手にして。それに私はあんたの考え方に納得はしてない。リスクを考えて多すぎず少なすぎずの絶妙な金額を設定しようとしているのに、お前の方がよほどゴーつくばりだぞ。どうだか。I decide to let Celeb Sev have the last word. 70万円だとバナナはトラックの荷台山盛りになるかな。Nobody said anything about using the entire dividend on bananas, but it looks like Mayuri intends to do so. Let's ignore the glutton for now. 3等なら数字を5個的中させる必要があるを。Last week's 6 winning numbers were 2, 12, 19, 34, 35, and 40. The bonus number was 8. First prize is for matching all 6 numbers. Second prize is for matching 5 numbers plus the bonus number. Third prize is for matching only 5 numbers. 萌えから新たにラボメンとなったお前に最初の任務を与える。Moeka stares at me. She clearly didn't expect her name to be called. D メールとして送る文面を考えてもらおう。何も知らない1週間前の俺にロト6を買おうと思わせるような文章を考えてくれ。私がメールマンなのだからそういうのは得意だろ。Moeka doesn't seem that interested, but she nods. We set the phone wave name subject to change to forward to my phone. 先週の木曜日っていうことは5日前か。D メールはそこに送るの？ Kurisu puts on her lab coat before checking the phone attached to the phone wave name subject to change. 抽選日が5日前だからそれより前に買っとかないとダメじゃね？だったら1週間前ね。7日は168時間だからちょっと調整して170シャープでセットしましょう。170シャープと。Moeka has finished typing the email into my phone. We will replace the number 40 with 37. This way we won't get first or second prize. まあこんなものだろうな。We can only send 36 bytes. There's only so much we can say. なんだかとってもうさんくさいね。作り直す。I stopped Moeka from erasing the mail. これでいい。他にやりようがないだろう。確かにうさんくさいかな。大丈夫だよ。むしろね、オカリンはうさんくさいものが大好きだからぴったりだと思うな。That's not entirely incorrect, but it feels like she's making fun of me. In any case, our preparations are complete. It's hard to believe that this is all it takes to send emails to the past. さて、シュタインズゲートを開くという前から気になってたんだけど、そのシュタインズゲートって何なの？オカリンの口癖なんだよね。シュタインズゲートはシュタインズゲートだ。それ以上でも以下でもない。説明になってない。いちいち水を差すな。今考えるべきはそこではないだろ
I place my finger on the send button. My hands are shaking. I fight to keep them steady. じゃあレンジ起動させるぜよ。 I swallow hard. The turntable begins to spin backwards as the microwave comes to life. The timer ticks down. 163, 162, 161. Change the past. It seems very simple to do, but just like Kurisu said, there's no telling what might happen. I said I would take responsibility, but that was just talk. If a time paradox does occur, it could do irreparable damage to the world I know. 150, 149, 148. How am I supposed to take responsibility for that? Lightning crackles in the air around us. It's working. All I need to do is press the send button. 136, 135, 134. I can't stop now. I want to see what lies beyond. Curiosity pushes me forward. There's no way this will destroy the world. There's no way. 122, 121, 120. L プサイコングル I press the button. My phone displays a flying mail animation and the words sending mail. 116, 115. A wave of vertigo washes over me. It feels as if my feet have left the ground. Suddenly my vision blurs and everything turns monochrome. Is the ground shaking? Every cell in my body is screaming, this is wrong. オカリン、どうかした？ Mayuri's voice brings me to my senses. I realize that color has returned to the world. What was that just now? 大丈夫？ Mayuri waves her hand in front of my face. After blinking several times, I notice I'm standing stock still, gripping my phone. My phone should be displaying mail sent, but it's not. Instead, it's showing the normal standby display. Something isn't right here. I look around. I'm inside the lab. The phone wave, name subject to change, isn't on. When I sent the mail, the timer read 115. In other words, it should still be running for about 2 more minutes. Yet now, the phone wave, name subject to change, is silent. I scan the room. Other things feel wrong. Just a few seconds ago, Daru was sitting in front of the X68000, but now he's sitting in front of the lounge computer. Did he teleport? At least I don't remember seeing Daru get up and move to the lounge. Kurisu is sitting cross-legged on the sofa, reading a massive technical book. She should be in the development room too. Moeka is standing at the edge of the development room. Nothing particularly different about her. Mayuri is next to me, looking at me with a confused expression. This is wrong. マユリ俺は何分ぐらいここに立っていた？え？どういうこと？いいから教えてくれ。30秒ぐらいじゃないかな。30秒？本当か？急に電話レンジちゃんのところに歩いて行ったかと思ったら、携帯を取り出してね、
すごくハーハー言い始めて。マユシ、今の言葉もう一度よろう。Daru calls out from the lounge. すごくハーハー言い始めて。はあはあってとこだけリピート。はあはあ。もっと色っぽく。やめなさい、変態。Kurisu and Daru are exchanging their usual banter. How can these guys be so calm? I just sent a mail that may have changed the past. Why aren't they interested in the result? そうだ。メールは I quickly checked my mail. メールは1週間前に届いている。何のこと？金はロト6は当たったのか？ I searched my memories, but turned up nothing. No memories of buying a ticket. No memories of winning third place. Nothing. そこのセレセブよ。俺は3等を当てたか？だからセレセブって言うな。で、3等って何のことよ？何？ Again, this feeling of disconnect. I approach Kurisu, who's lounging on the sofa. 今、何と言った？何よ？今何と言ったんだ？ Kurisu glares back at me. 文句あるの？私が何を言おうと勝手。そうではなく、3等って何のことと言っただろう。ロト6の3等だ。は？ Kurisu gives me a puzzled look. It doesn't seem like she's messing with me. ダル、俺はたった今、ロト6の当たり番号を電話レンジカッコ借りて送った。そうだな。おお！ Daru's eyes light up. その発想はなかったわ。もしかして D メールでその方法を使えば僕ら億万長者じゃね？ PC パーツ買えるしメイクインにも行きまくれる。ひょー！みなぎってきた。 This is wrong. マユリ、バナナでトラックの荷台を満杯にするって喜んでたよな。トラックの荷台？誰が満杯にするの？ This is wrong. I look at Moeka. She's staring at the floor like usual, but I don't miss the confused glance she throws my way. 待て待て！たった今、オペレーションウルドの第2段階を実行に移しただろ。第2段階って過去を変えられるかどうか確かめる実験のことでしょ？そうだ、そのことだ。だから今みんなで考えてるんじゃん。何？どんな内容を送れば過去が変わったかわかるだろうねって。でもオカリンが言ったロト6のアイディアはグッジョブと言わざるを得ない。でもそんなの現金だってマヨシーは思うな。あ、現金は現金でもね、諭吉さんいっぱいっていう意味じゃなくって、そこは説明しなくてもわかると思う。本当？よかった。でね、
現金だから、もっと世界が平和になりますようにみたいなのにしようよ。例えばね、世界中のすべての人がウーパクッションを持っているようにすると、とっても幸せだと思うよ。それで幸せになるのはちびっことまゆしだけだろ、上皇。What are these guys saying? They're acting like I never sent that email with the winning numbers. こんにちは。The front door opens slowly, and Lukaku sticks his head inside. ルカくんだ。いらっしゃい。すみません、急にお邪魔してしまって。Lukaku bows his head apologetically. Mayuri, Kurisu, and Daru go into welcome mode. Moeka keeps staring at her phone. But I'm not in any condition to greet Lukaku. I can't stop sweating, and it's not because of the heat. I don't know what's going on anymore. Questions keep spinning around in my head. ルカくん、マユシーのコス来てくれる気になったの？だったら嬉しいな。そうじゃなくて。Lukaku looks at me apologetically, like he wants to say something. What is it? I reply mechanically. My mind is still blank. 実は岡部さんじゃなくて、京馬さんに謝らないといけないことが。What could he have to apologize for? Timidly, Lukaku holds out his hand, and there, between his fingers, is a Lotto 6 ticket. And the numbers are the same as the ones in my email. I grab Lukaku by his slender wrist. ルカ子、お前これをどこで？痛いです。オカリン、ルカ君をいじめちゃダメだよ。Yuri gets between us. I let go reluctantly. 岡部、あんたどうしたの？さっきからなんか変よ。暑さでやられた？ルカ子、すまなかった。だが教えてくれ。そのロト6の剣はどこで手に入れた？僕、京馬さんに数字を教えてもらって。教えた？俺が？ Lukaku nods with teary eyes. 京馬さんから当たるかもしれないから、この数字で買ってみろって言われて。本当か？それはいつ？
1週間前です。 Damn, you passed me. What were you thinking? This wasn't supposed to happen. However, the past certainly has changed. Or has it? It seems like it has, but at the same time, the present seems to have changed too. じゃあもしかしてルカシロト6当てたの？わあ、じゃあオカリンは超能力者だね。カベ、あんたまさか電話レンジで当たり番号を送ったの？ Her question makes no sense. なぜ問いかけなのだ。お前も見ていたはずだ。見ていた？何を？ Disconnect. Our stories don't match. 3等の当選番号。ついさっきだ。お前たちも一緒にいた。全員で話し合ってその方法を選んだ。そして過去は変わった。変わったんだ。 I glance at the phone wave. Name subject to change. There's no denying it now. That grotesque appliance, the bastard child of microwave and cell phone, actually changed the past. We have the power of a god, though I still don't know why everyone else forgot about it. そんなことよりルカシいくら当たったん？70万だな。3等だ。I answer with conviction. However, いえ、Lukaku begins fidgeting. Something strange about his behavior. 本当にごめんなさい、京馬さん。せっかくこんなすごいこと教えてもらったのに、僕数字を1個間違えて記入しちゃって。 He, what? I stare at the numbers on the ticket in Lukaku's trembling hands. 18が19だったら、京馬さんのおっしゃる通り3等だったんです。うわー、惜しすぐる。 I'm pretty sure I sent it with a 19. I'll know if I check my phone's send history. I take out my phone and bring up the send history. なぜだ？ないぞ。The email I sent has vanished from my send history. Just like everyone's memories, the email should be there, but it's not. Almost as if it never existed in the first place. I ignore the worried stares of my lab nymphs and head outside for some fresh air. I need to calm down and figure this out. The ticket Lukaku bought turned out to be 4th place. The prize is just 5,000. Well, that's still 5,000 yen, man. そこの岡部倫太郎さ。 Suzuha calls out to me. She's still polishing her bicycle. Tennoji Ne is squatting next to her, watching her work with great interest. 2 questions come to mind. 1. How long has she been polishing that thing? 2. Just how much free time does the Brawn Tube Workshop have? 洗脳されたような顔してるよ。大丈夫？洗脳。俺が。ここには他に誰もいないじゃん。はあ、そうだ。それはどっちに対するそうだな。洗脳されたこと？他に誰もいないこと？洗脳されたことだ。されたの？
Suzuha suddenly steps up to me and grabs my face. Then she forces my eyes open with her index finger and thumb. 何をする。動かないで。 Suzuha peers into my eye with a serious expression, but a second later she lets go and steps back. 大丈夫。洗脳されてない。なんだと。洗脳されてる時ってさ、下まぶたの中によくチップが仕込まれてることがあるんだよね。A chip. Immediately after saying that, Suzuha gasps and covers her mouth. Then she puts her hand on my shoulder and gives me an embarrassed smile. 岡部倫太郎、今のは機密扱いでお願い。Don't tell me. Is she? そうか。お前も機関に捕らえられていた経験があるのだな。機関？セルンのことだっけ？いや、皆まで言うな。お前の苦しみ、俺にはよく理解できる。そう？機関がひた隠しにする巨大洗脳施設、通称アポカリプス・オブ・ガリアン。あそこはまさに生きる地獄。 Said, "Stay moist, my friends. Hydrate." 二度と思い出したくないのだな。さあ、アッポーなんとかって名前じゃない気もするけど。The vocalist Bess, also known as the Fallen Angel, who accepted Chaos and Kokuta's Force Raid. Her atmosphere has changed a little since her indie days. Become chaos, bearing an endless pain. 生き地獄だったのは確か。やはりお前とは良き仲間になれそうだ。バイト戦士よ、聖戦の日は近いぞ。ああ。Suzuha lifts her hand in a half-hearted gesture of enthusiasm. バイトのお姉ちゃん、洗脳って何？ Nay asks as she tugs on the hem of Suzuha's clothes. それにはこの王王院京馬が答えてやろう。いいです。え？ Nay hides behind Suzuha. 苗は岡部倫太郎が怖いみたいだね。シスター・ブラウン、俺にイフを抱くのはいいが、同時に世界を股にかけるマッドサイエンティストへの敬意も払うべきだぞ。世界を股にかけてるの？いかにも。俺の天才的な灰色の脳細胞は世界各国の首脳が欲しがるほどのものなのだ。Still clinging to Suzuha's waist, Nay opens her eyes even wider and gasps in admiration.
洗脳ってのは今みたいなことを言うんだよ、なえ。何を言う、そこのバイト戦士。俺は真実しか話していないのだから、これは洗脳などではない。オカリンおじさんは嘘ついたの？誰がおじさんか。子供相手に怒鳴っちゃダメだよ。怯えてるじゃん。But Mr. makes me sound old. I'm not even old enough to drink yet. What a disgrace. No, there's no point getting angry at a child. I need to show composure as an adult. あんたって岡部よりよっぽど変態ね。もうさん付けで呼んでやらないからな。僕は変態じゃないよ。変態紳士だよ。はあ？ねえねえ、それよりおかり、大丈夫かな？ I can hear voices from the second story window, and since we can hear them clearly from here, Suzuha starts chuckling. もしかしてずっと聞いていたか？ごめん、盗み聞きするつもりはなかったけど、どうしても聞こえちゃうからさ。タイムマシンのことも？ああ、聞いちゃった。やるね、この。She strikes my upper arm with what I assume is a gesture of encouragement. What is way to go you supposed to mean? 口外したりしていないだろうな。もし誰かに喋ったりしてみろ。俺はお前の口を封じなければならなく。喋ってないよ。私って結構口は固いからさ。だったらいい。それで一つ聞くが、たった今2階で放電現象が起きたのを見たか？放電？昨日みたいなグラグラ揺れるやつ？ I nod. さっき1回やったよね。店長いないから助かったね。揺れて怖かった。I ignore the little girl's honest impression. たった今、ほんの1分前ぐらいにもグラグラ揺らしたはずなんだが。そうなの？でも2回目は見てないな。Suzuha tilts her head quizzically, then turns back to her bicycle. 私がこの子を磨くのに夢中だったのかもしんないけどさ。苗は見た？Sister Braun frantically shakes her head. 2回目は見てないんだな。見てないです。Disappointment spreads through me. What does this mean? Events I remember happening didn't. The fact that I sent a D-mail. The fact that we argued over what to send. But Kurisu herself remembers that I called her Celeb 7 during that argument. Right after sending the D-mail, I was hit by a feeling of vertigo. That's probably related somehow. なんかあったの？お前はタイムトラベルについて詳しいか？それってどういう意味かな？ Suzuha seems slightly suspicious. So I explained to her what happened just now. Nae probably won't understand a word of it, so I don't think it'll be necessary to silence her. 信じらんない。Suzuha's dumbfounded after hearing my explanation. そんなの聞いたことないよ。ねえ、本当のこと言ってる？当たり前だ。俺たちは紛れもなくタイムマシンを開発した。そして過去を変えることができたのだ。我らの偉業を否定することは誰にもできない。そう、
誰にもだ。ああ、もうそういうことじゃなくて。Suzuha grabs at her own hair in frustration, but then her expression turns thoughtful. 君の言うことが本当なのかどうかわかんないけどさ。She suddenly lowers her voice. こういう時はジョン・タイターに聞いてみればいいよ。ジョン・タイター。ほら、今さ、話題になってるらしいじゃん。過去へ遡ってきたタイムトラベラー。なんか知ってっかもよ。同じタイムトラベラー同士ってことで。なるほど。確かにお前の言う通りかもしれん。あ、いや、それで間違いない。The undoing of past events could possibly be explained through the many false interpretation that Taitor talked about. And come to think of it, it was Taitor's advice that led me to the IBN 5100. He should be able to give me a hint this time too. I quickly take out my phone. 俺だ。ジョン・タイターはこの俺を導くために未来からやってきたかもしれん。ああ、そうだ。奴がこの2010年へとやってきたのはまさしくシュタインズゲートの選択だよ。エルプサイコンビル。バイトのお姉ちゃん、あのおじさんは誰と電話で話してるの？さあ、誰だろう。未来人と交信してたりして。未来人？シスター・ブラウン。俺の電話の相手が気になるか？気になりません。Naez shakes her head rapidly. She looks scared. I respond with the wary expression of a mad scientist who has seen everything and lost much. 気になったとしても今後絶対に聞くな。もし知れば俺はお前の口を封じなくてはならなくなる。さすがにお前のような痛いけな少女を手にかけたくはないのだ。だから小学生をビビらせちゃダメだっての。I assume Nae is frightened because of the aura of danger that follows me everywhere. She's right to be. バイト戦士、俺は早速タイターに連絡を取ってみるぞ。素晴らしい助言に感謝する。私役に立った？そんならよかった。Part-time warrior's eyes pop open mid-sentence. うわ、やっばー。店長機関、店長機関。I follow Suzuha's gaze to see a moped headed this way. Judging by the sheer size of the driver, it must be Mr. Braun. なえ、もし店長に聞かれたらさ、私はちゃんと店番してたって言ってよ。うん。だから今度自転車に乗せてね。乗せる乗せる。じゃあ頑張って岡部倫太郎。私応援してっからさ。Suzuha pats me on the shoulder and rushes into the workshop. Nae and I are left in front of the store. The driver stops the moped and takes off his full-face helmet, revealing Mr. Braun. お父さん、おかえりなさい。なえ、そこのうさんくせえ野郎に何をされた？ Manager leaps from his moped and interposes himself between me and his daughter. His eyes are bloodshot. My spine freezes. What a powerful aura of malice. 俺の大事な娘をたぶらかしてくれたな。殺すぞ。待ってくれ。俺は何もしていない。
ったらなんでおめえとナイが二人きりで話してんだ。あ？二人きりじゃない。今の今まで鈴葉もここにいました。あの女は仕事をサボってそこのチャリを磨いていたんですよ。 Please forgive me, Suzuha. My life is too precious. ナイ、そうなのか？バイトのお姉ちゃんに自転車に乗せてもらう約束したの。だからサボってなかったって言わなきゃ。Sister Braun ends up betraying Suzuha too. The manager breathes a heavy sigh. サボる方法だけはうまいんだよな、あのバイト。It's true, I've never seen her actually do work. というか、この俺を一瞬でも疑ったことについての謝罪はないんですか？ねえよ、んなもん。Stubborn old man. He thinks he owns the place just because he owns the place. 今後もうちの娘をたぶらかそうとしたらただじゃおかねえからな。そんな自殺行為はしませんよ。Mr. Braun nods in satisfaction. ねえ、シュークリーム買ってきたから一緒に食おう。He parks his moped next to part-time warrior's bicycle, then enters the store hand in hand with his daughter. Queen puffs, you can't get any more out of character than that. Is this what having kids does to a man? Absolutely. If he's a real father, at least. If he's a real father, that is absolutely what あと happens. なんで42型がつけっぱなしになってんだ。消しとけって言っただろうが。ごめんなさい。 I leave Suzuha to her fate and return to the lab. I need to get in touch with Taitor as quickly as possible. He might be able to give me the answers I seek. He might even be able to explain the event I witnessed a few days ago, the instantaneous disappearance of everyone in the streets of Akiba. When I burst into the lab, everyone looks at me with concerned expressions. Mayuri starts to speak, presumably to console me, but I put up my hand to stop her. 待て。事情はすべて後で話す。Become chaos. Again, that is probably going to absolutely be muted out of the VOD, but there we go. Another wonderful little song.
I explained that we can't experiment anymore now that Mr. Braun is back. Then I dismissed everyone for today. おかり、あのね、明日バナナ買ってきてあげるね。Mayuri picks up her Upa plush toy off the sofa and hands it to me. だからね、今はその子をむぎゅーっと抱きしめて元気出してね。Looks like she's worried about me, but she shouldn't be. It's my job to worry about her. She has work after this, so she leaves. Daru goes with her, probably to see Ferris. Before he leaves, Lukaku apologizes again for messing up the Lotto 6 ticket. He knows about the time machine now. Next time I see him, I'll make him a lab limb to secure his silence. Moeka leaves with nothing more than a tiny bow. In less than 30 minutes, Kurisu and I are the only ones left in the lab. I want to hear more about time machines next time, okay? It's a promise. See you. そこの助手、お前は帰らないのか？目障りなら帰るけど。目障りというわけではないが、何か用事でもあるのか？いいえ、でもちょっと考えたいことがあって。ホテルに戻って考えればいい。何？追い出したいの？そうか。どうせ友達もいないし、ホテルに帰っても一人ぼっちで寂しいから、この法院京馬に構ってほしいというわけだな。このお子様セレセブめ。寂しいのはあんたの方だろ。さっきからあんまり元気ないし。なんなら相談に乗るぞ。私はある意味で部外者だから話しやすいんじゃない？年下の女に相談する男の人ってゴニョゴニョだけど、それでもいいんなら聞いてやってもいい。Why does she have to be such a smart ass? She even has a mocking grin on her face. 俺はメールをする用事があるのだ。どうしてもここにいたいのならば、邪魔をせず静かにしているのだな。ザ・ゾンビ。その呼び方が一番カチンとくるわね。Despite her complaint, Kurisu makes no move to leave. She sits down on the sofa and starts reading a massive technical book. On closer inspection, I realize it's in English. Maybe my assistant isn't a genius, but just an extreme studier. コーヒーを飲むか？もらうわ。I make some instant coffee for Kurisu. I take a fresh Dr. P out of the refrigerator for myself and sit down in front of the computer. Alright, let's do what needs to be done. I only hope this doesn't get undone too. My plan is to follow Suzuha's advice. Get in touch with Taitor. After all, what I'm experiencing right now could have something to do with the many worlds interpretation, which would mean that the Kurisu sitting over there isn't the same Kurisu with whom I discussed the Lotto 6, and it would mean that this lab isn't the lab where we discussed it. How can that be? 何もぞもぞやってんの？ Kurisu glares at me coldly. Damn it, she's looking at me like I'm a perv again. I keep telling her I'm not a perv. I'm Ho-Owen Kuma. Anyway, why am I the only one who remembers what happened? That's another question I'll ask John Titler. I don't know if he's a real time traveler, but he did help with the IBN 5100, so I'm inclined to trust him. But what should I write? Should I tell him everything? In any case, worrying about it won't solve anything. Enough stalling.
I take out my phone. Thanks for the intel on the IBM 5100. The code is from CERN's database. In other words, I sigh and chug my soda. In other news, I've successfully built a machine that sends emails to the past. When we change the past by sending an email, does that change the world line? I noticed some events were undone. Does that mean the world line changed? You said the many worlds interpretation is correct, but I would like to hear the proof, if you don't mind. Now to wait for his reply. I checked the @channel thread just to make sure, but Taitor hasn't posted recently. ずいぶん深いため息ついてるわね。Kurisu says without lifting her eyes from her book. Maybe I should tell her about how that email changed the past, and about how she seems to have lost her memories about it. Why am I considering talking to Kurisu? Because I don't think my journey or Daru would understand this problem. Kurisu, on the other hand, might be able to form a hypothesis. That's what I hope. Just then my phone rings. Is it Taitor? Taitor's calling me? Startled, I look at my phone's display. It's Daru. I click my tongue in disappointment. Don't scare me like that. クリスティーナ、お前に話しておきたいことがある。その前に電話出なくていいわけ？ダルからだ。どうせくだらない内容だろう。Before he left, Daru said he was going to make clean. He had a silly grin on his face. There's no way he would suddenly call me for something serious. あんたって本当に独善的だな。お前は覚えていないかもしれないが、俺はさっき D メールで過去を変えた。Kurisu stares at me. Her expression is more stern than usual. 私はあんたの言葉が冗談なのか本気なのか見極められるほど付き合いが長くない。だが事実だ。そして俺以外の全ての人間がそのことを忘れた。いや、正確に言うならその事実が消滅した。過去を変えたから現在も変わったって？バタフライ効果ね。でもあんたの言ってることはデタラメ。なぜそう言い切る？なんで岡部は過去を変えたことを覚えてるの？タイムマシンで物理的に過去へ行って歴史を変えてきたというのならまだギリギリ説明がつく。でも D メールの場合だとあんたは現在から一歩も動いていないことになるのよ。だから現在が変わって私たちが変化したならあんたも変化していないと矛盾が生まれる。それとも自分は観測者だから変化しないとでも言うつもり？その場合あんたはこう主張していることになる。自分は人間という存在ではないって。I understand what Kurisu's saying, and I don't have the means to convince her otherwise. And that's why I'm trying to get in touch with Taitor. すべてはシュタインズゲートの選択であり、この俺の持つ魔眼、リーディングシュタイナーの力によるものだ。また始まった。Kurisu sighs and goes back to her book. あんたのお遊びには付き合ってられないわ。どうせそのリーディングなんたらってたった今命名したんでしょ。は I should have known better than to approach Kurisu unprepared.
There's still not enough information, even for a mad scientist like me, to explain things I've experienced. I bite my lip in frustration. 恋する乙女が好きな相手からのメールを待ってるみたい。 She sure likes to attack me for every little thing. そんなに構ってほしいのか？ささやかな復讐よ。あんたからのひどい扱いにいつもぐっと耐えてるんだから、それぐらい許せ。Hmm. Okay. これでも俺はお前をリスペクトしているつもりだぞ。名前すらまともに呼んだこともないくせによく言う。それについてはすまないと思っている。Kurisu lifts her face and stares at me in shock. へえ、意外。あんたって謝るんだ。謝るさ。だがどうしようもないのだ。俺の脳はお前のことを助手のクリスティーナという認識で固定してしまっていて、直しようがないからな。回答して海馬に電極ぶっ刺してやりたい。Hippocampus, a major part of the brain. The hippocampus governs memory and spatial navigation. Right after that silly exchange, John Titor's mail arrives. Greetings, Kuma. Can you tell me how you changed the past? I would like to verify that what you said is true. We sent an email today. It was set to arrive last Tuesday, 170 hours ago. Its contents were the third place. メールの相手って誰？ Its contents were the winning numbers for the third place prize of the last night's Lotto 6 drawing. The moment we sent the email, my associates, who had helped plan the experiment and watched me send it, instantly forgot that any of it had happened. When I checked, I found that the email had vanished from my phone's send history. I know for a fact that it arrived in the past, as my friend bought a Lotto 6 ticket based on information I had apparently given him. He got one of the numbers wrong, but otherwise it was an exact match. ジョン・タイター。え？嘘？奴はよほど悪意のある人間以外に対してはオープンだ。メルアドも公開している。こうしてやり取りするのは2度目だ。道理であんたがタイタンの書き込みを引用したがるわけだ。信者ってわけね。そういうわけではない。だが奴の話にはうなずける点も多い。そう？フィクションにしか思えないけど。That's very interesting. From the events you described, it sounds like you did indeed change the past. I suspect that the email you sent changed Divergence, if only a little. Bravo! The instant your email arrived in the past, you shift from your original world line to an ever so slightly different world line. On this world line, you received an email from the future containing the Lotto 6 numbers. You told your friend the numbers, perhaps because you didn't quite trust the email, but your friend got a number wrong when he purchased the ticket. The original email likely disappeared from your send history when the world line changed. All this makes sense. The one thing I don't understand is how you kept your memories of the previous world line. Just so we're clear, you are telling the truth.
Yes. Yes, I still have my memories from before the past was changed. That's the truth. By the way, this is actually the second time this has happened. You traveled 26 years into your past. Haven't you experienced something similar? Also, what effect do you think my intentional manipulation of the timeline might have? I've confirmed that divergence is currently at 0.571015%. I cannot tell what the value was before you changed the past. This is because I, like your friends, have no memories of the world line before you changed the past. In the case of physical time travel, memories are retained even if the world line changes. That's been proven by my own experience. But in the case of an email like the one you sent, the time traveler changes the past without actually traveling through time, a situation that scientists in my time never even considered. It wasn't necessary since the invention of the time machine in 2034 gave us a means of physical time travel. So I'm afraid that I have no idea how to explain the phenomenon you've been experiencing. How do you measure divergence? Where do those numbers come from? Strictly speaking, I was not being entirely accurate when I wrote that the Everett Wheeler model is accepted in my time. The first functional time machine was completed in 2034. In the 2 years following the breakthrough, our understanding of the universe's structure grew dramatically. In 2036, scientists proved that the universe is comprised of attractor fields, which describe the extent of worldline convergence. This theory was first proposed in 2020. Sorry, I forgot to answer your question. I have a meter that measures divergence. A reading of 0% divergence corresponds to the world line I originally came from. In other words, it's a subjective, not absolute measurement. This total can only indicate the current divergence. Please explain these attractor fields. How do they affect world lines? Put simply, attractor fields are the focal points of world-line convergence. Their existence is responsible for phenomena previously known as fate and chance. There's no real point making small changes to a world line. Due to convergence, small changes do not have a lasting influence. Humans who can observe convergence are exceedingly rare. I haven't met anyone with that ability myself, so I'm unqualified to give you an accurate appraisal, but you, Kuma, might be one such an individual. You might have the power to observe convergence. You might be the one who can guide us to a world line beyond 1% divergence across the wall that divides attractor fields. The tone of Titor's mail has suddenly changed. He thinks I have some kind of power. First, I feel a sense of pride. Next comes apprehension. Could this be a trap? In the first place, I can't confirm if this is the real John Titor, and I don't even know if the John Titor from 2000 was really a time traveler. If Titor's worldline theory holds, then that could explain the supernatural events I've experienced. But this last statement is pretty hard to swallow. As soon as I begin to doubt, all of his words start to smell like lies. That stuff about the IBM 5100 might have been a lie too. That mysterious program code could be just a simple bug. Now that he claims I have special powers, he's starting to sound like some new age con artist. And besides,
I don't need Titor to tell me that. Kurisu jerks at the sound of my laughter. いきなり笑い出すのよ、気色悪い。これが笑わずにいられるか。実に傑作ではないか。この俺が持つ力だと。今さらそんなこと言われなくとも、俺はとっくに気づいていたぞ、ジョン・タイター。I snap my eyes wide open. I raise my phone high to the heavens. この魔眼、リーディングシュタイナーの真の力にな。話の流れはさっぱり見えんが、岡部次長しろとだけ言っておく。え？Kurisu hides her face in her book. She pretends to read, but I can see from here that her ears are bright red. How does she know about Chu Uni Ryu? Is she an Atchanter after all? No, that doesn't matter now. I need to reply to Titor. What is beyond the wall? What will happen when we cross it? If we cross the wall, we will have freedom. If we do not, then the dystopia I came from will be your future. In exchange for providing false peace and joy, your masters will stamp out every last vestige of free will. As I said on that channel, my goal is to change that future, and you may be the one who can make that possible. Okay, now it's getting creepy. Is this some new cult? Or is he really trying to con me here? He's also contradicting himself again. The Titor who appeared in 2000 said he had traveled back in time to retrieve technology lost in World War III. Yet this guy is saying he came to prevent the creation of a dystopia ruled by CERN. This guy might be an imposter. I'm fed up, so I quit replying. But just as I'm about to put away my phone, Kuma, I want you to be the Messiah. If the same thing happens to you again, please contact me once more. That moment will prove that you are the Messiah. Raises the hairs on the back of my neck. What is this? Fear? Disgust? I don't know, but something is very wrong. And that's Chapter 3, Butterfly Affects Divergence. Messiah, in Christianity, a title for Jesus Christ. One who brings salvation to mankind. Savior, one who rescues others from peril. Salvation, deliverance from pain and suffering, from Kojian Dictionary. ジョン・タイターは実にバカだな。I scream at the absurdity. Daru and Kurisu give me exasperated stares, but I ignore them. この俺がメシアだと？勘弁してもらいたいものだ。人類を救済するなどくだらないにも程がある。俺はメシアとは正反対の資質を持つ狂気のマッドサイエンティスト法院教魔であり、幾多の修羅場をかいくぐり長年機関から逃れ続けてきたのだ。そんな俺が望むのは混沌。権力者を倒せば平和が訪れるとでも思っているのか。答えは否。断じて否だ。そんな夢物語を信じている脳みそがお花畑な奴にはそのまま死ねと忠告してやろう。
権力の破壊の後に始まるのは秩序なき混乱なのだ。あのさ、マキセ氏、オカリンは一体どうしちゃったんだぜ。さあ、数時間前までジョン・タイターと熱心にメールしてたと思ったら急に静かになって、で30分くらい前からこんな状態。なんか今日のオカリンって全体的にヤバくね。同意するわ。Mayushi won a magazine sweepstakes once. Amazing. You know the hero of Gunbam, Setsuri. I won an autograph from his voice actor. 聞け、そこのラボメン2人、これよりオペレーションウルドを再開する。マジで下に店長まだいるけど。案ずるな。どうせブラウン管工房はそろそろ閉店の時間だ。夜は電話レンジが作動しないはずでしょ。やってみる価値はある。検証するのだ。何時まで電話レンジカッコ仮の作動を確認できるかをな。と同時にダル、それにクリスティーナ、お前たちには D メールによって過去を変えてもらう。過去をI still don't believe in the many worlds interpretation or Titor's attractor field theory. Actually, I'm starting to doubt them more and more. If we want to know how the world works, we'll have to figure it out ourselves. And to do that, we need to experiment. One thing I'm sure of is that the mass disappearance in Akiba is related to D-mails somehow, as is the strange disconnect between my memories and everyone else's. According to Titor, I have a supernatural power, the one I call reading Steiner. My doubts about Titor's veracity aside, I do need to determine if I am indeed the only person who keeps his memories when the past changes. 好きなように過去を変えろ。ただし、なるべく分かりやすい形でだ。Preparations for the phone wave, named subject to change, are complete. Daru's eyes wander to the ceiling in thought. Next to him, Kurisu shrugs her shoulders and starts gathering her things. 私は帰る。今日の実験結果は明日レポートで見せて。待て！ When I grab her by the shoulder, Kurisu nearly topples over. 何すんのよ。そのレポートは誰が書くのだ？岡部に決まってるでしょ。作戦立案者なんだから。被験者自身も実験中の書簡なんかを書いておいてくれるとなおいいけど。Kurisu glances at Daru. 過去改変には興味がないのか？あれほど実験に前向きだったではないか。あんたね、昼間のことをもうきれいさっぱり忘れたわけ？私は反対した。だが実験が始まってからは乗り気だった。文句一つ言わず付き合った。妄想を垂れ流さないで。I twist my lips into a twin. 客観的に慣れていないぞ、クリスティ・セレセブよ。いちいち言い直すのよ。実験はすでに一度行われた。この俺が過去を改変した。うわ、オカリン、抜け駆けいくない。そうではない。過去を改変した結果、お前たちは改変前の一部の記憶を失ったのだ。今日の昼間のこと、ロト6がどうとか急に言い出したけど。
そうだ。I explained what happened earlier this afternoon. それはひょっとしてギャグで言っているのか？本気だ。マジっすか。One good look at my face, and Daru seems to understand I'm not joking. Kurisu, on the other hand, has a sour look, but she's always like that. Why did everyone lose their memories? Actually, did everyone else lose their memories? In order to find out, I need them to perform the same experiment. うわっ OK。 僕一つどうしても変えたい過去があるんだよね。Daru is quick to adapt, as always. We've known each other for a long time. He trusts me implicitly. Or maybe he's just being faithful to his desires. なんだ？ダイエットしろと1年前の自分に送るのか？そんなメール来てもダイエットなんかしないし。Daru tells me he wants to change the events of the Bears Cup, held at May Queen plus Nyan Squared a few days ago. On that day, Daru got insta-killed by Ferris in a Rhinet XS Battlers match. その結果を覆そうと？フェイリスタンの作戦はほぼ完璧に覚えてるんで、その裏をつこうってことだよ。うわぁ、僕って頭良くね？ Ferris is probably too good for that to work. She'll just counter his counter strategy. まあいい。ダルよ。D メールを送る準備を。よーし、僕頑張っちゃうぞ。Daru hunches over and starts typing out the mail, leaving me to input the forwarding address into the phone wave, name subject to change. I sit in front of the X68000 and take a look at my watch. It's 6:55. No way to know the phone wave, name subject to change, will operate at this hour. We haven't figured out the window yet. あんた自身はどう考えてるの？記憶が継続していることについて。しつこいぞ。ゾンビの異名は伊達ではないというわけか？意味がわからない。ゾンビは死してなお人に襲いかかってくる。実にしつこいのだ。冗談はやめて。こっちは本気で話してるんだけど。Kurisu's crater is scarier than usual. I might have wet myself a little there. 俺は D メールの送信先が鍵だと考えている。すなわち未来からのメールを受け取った人間。その人間だけは過去改変の影響を受けないかもしれない。Actually, that hypothesis doesn't explain the mass disappearance in Akihabara. Of course, I still don't have concrete proof that the mass disappearance incident was related to D-mail. We'll never know unless we experiment. ダルの実験が終わったら次はお前に D メールを送ってもらう。内容について考えておいてくれ。嫌よ。Kurisu replies emphatically. 私は送らない。怖いのか？そういう問題じゃない。ならばタイムパラドックスのことを気にしているのか？それもあるけど、どっちかっていうと個人的なポリシー。A policy. 過去を変えるなんて卑怯な感じがするから。私がこれまでに蓄積してきた人生はたかだか18年だけど、それでもその記憶を改変なんてしたくない。なるほど。今の自分は完璧であり不満はなく、だから変えたくないと？なんでそうなる？これまでの自分を否定したくないの。たとえ失敗ばかりだったとしても、それを含めて今の自分があるんだから。電話レンジカッコ仮が完全に問題を解決して実用化されても使う気はないと？
ジョン・タイターがタイムマシンを好きに使っていいと仮に言ってきても、どの時代に飛ぶ気もないと？青い猫型ロボットが机の引き出しから出てきてもそれを使わないと？ Kurisu nods firmly. 使わないわ。だが実験は大好き。そうだな。好きで悪いか？すなわち自分は高めの見物を決め、他人を実験台にして北総へ。実にマッドなサイエンティストだ。あんたね。できたお。 Kurisu stalks towards me, but is pushed aside by Daru, who presents his foe with a triumphant grin. I take a look. At Ferris Cup, enemy setup VLVVL VLL. さっぱり意味がわからない。Me neither. フェイリスタンのカードの配置だお。見ればわかるだろ上皇。オカリンたちが疎いだけ。Well, whatever. Preparations are complete. If this works, the mail will arrive at Daru's phone 52 hours ago. The discharge phenomenon occurs normally. I close my eyes to shield them from the lightning and sparks. The D-mail was sent. Daru should have received it 2 days ago. However, そのことをなんで俺は覚えている。 when I sent a D-mail earlier this afternoon, everyone else forgot all about it. If Daru's D-mail changed the past, then the present should have changed too. Daru should be the only one who remembers that he sent a D-mail. 過去変わった？ Daru looks around in confusion. ちょっと待て。誰も覚えているんだな。え？何が？今 D メールを送ったことをだ。Daru nods. Then I turn to Kurisu. She answers before I ask. 覚えてるに決まってるでしょ。何バカなこと言って。そうか。岡部がさっき言ってたことが正しいなら、私とあんたは過去が変えられた記憶はないはず。Mayuri-chan's obsessed with this anime called Rynet, so I rented it to see what it was about. I don't usually watch anime, and when I do, I prefer romance. I found this anime to be pretty deep, even though it's aimed at children. I was surprised. I was so engrossed by Rynet, I couldn't do any practice swings with Samadere. I'm sorry. Rynet Kakeru access number 2. Completely engrossed by their discussion, Kirabi and Tamaru raise their voices. Just what sort of person is Kakeru? Kakeru is actually a warrior who protects the order of the internet, a net guardian. Kirabi and Tamaru wanted to tell their friends how cool that was, but Kakeru forbade them due to the risk that he may have to fight with the culprit. At the time, they received news that the mysterious hacker, Beesman, has attacked an online game server. Kakeru immediately challenges him using Nagaya-san's newly made Rynet card and the unique browser AlphaGate. The first use of a new Rynet card. Despite his lack of experience, Kakeru successfully casts his boot spell. But just when Kakeru thinks he has easily won against the cracker, Beesman, who has complete control of the game's server, overwrites the game's system, sealing Kakeru deep within the game's loot dungeon. Kakeru is in danger. At that moment, somehow Kirabi and Tamaru also server dive. They came to save Kakeru. Furthermore, these two are well versed in this game. As game players, they couldn't forgive the hacker who had taken over the server
and toyed with the game players, so they decided to join forces with Kakeru. With their magnificent assistance and Kakeru's shoot ability, they successfully defeat Beesman. And when they do, suddenly an unknown chat window opens up on their monitor. It's a signal from the Tokyo Metropolitan Police Department. By any chance are you here to praise us? They think in delight. But the police turn to them and say, "You're under arrest."